Aslında aşına gruplarınınki rolü sel muhimrak bolup kalgan idi. Aşta gruplarda hükümetning oqşamaydigan idoralardan adamlar kelip birga o'tirib paranglashgan. Shuning uchun u o'zi bir idora bo'lmay, lekin bir necha idoralarni bir yerga keltirib Aşiyada ishlarni bitirib maslahat qilib keyin partikamning eng yuqoridagi idoraga siyosiy idoraga evetilgan Aşiyada Xi Jinping bor. Eng oxirida qanday qilish kerakligini, qanday qilmaslik kerakligini u bitirdi ekan. Lekin maslahatda ma'lumotlarning ko'pinchisi shu ishlash guruhidan keldi ekan. Lekin Xitoy mushundaq cho'ng davlat bo'lgandan keyin markazdan keladigan siyosatlarning ko'pinchisi kengroq bo'ldi. Bek maxsus emas. Uni o'lkalarga evetilgandan keyin o'lkadagi siyosatchilar uningga qarab o'z o'ylagancha amal qildi ekan. Who ascribes the changes in the policy that occurred that were sort of laid down in the 2014 work conference. He describes those specifically to Xi Jinping and goes into sort of some detail of the action that he took. So it's not just that, of course, in that sort of centralized leadership, everything. Mening doktoratimda bir partiya maktabniki muallimning gaplari bor. And as I say in the U paper, Xi Jinping to'g'liq mushundaq deydi. All of the Politburo Standing Committee, all of the Politburo except those members who are in charge of the 5 main municipalities. That just tells you that the party is saying to its Xi Jinping Xinjiangga bo'lgan, Sharqiy Turkistonga bo'lgan siyosatga ko'proq ko'ngil bo'lgan edi. Ko'proq tirishgan edi. Uningga ko'proq kontrol algan edi. Shu gaplardan bilimizki Sharqiy Turkistonda bo'lgan jinoyatlar cho'qim Xi Jinpingga achish kerak, berish kerak. Cho'qim Xi Jinping gunoyi bo'ldi deb bilamiz. The Communist Party leads everything, as Xi Jinping frequently assures us, then I think it's right to decide at what point responsibility, not just for the making the Meniki bir maslahatim bor. goes down to. Agar I mean, given the way the party operates, given party discipline, etc. Komünist partiya hammasini kontrol qilsa, to 95 million members, I think, in the June sort of as it were, figures that came out. You can't sanction and censor. ular cho'qimmi javobgar bo'lishi kerak. Make a great deal of sense. So you need to draw a line of where exactly you are senior, sufficiently senior in the Partiya party bek to be cho'ng bo'ldi. responsible for its actions. Meningcha hozir Just in Xinjiang and Tibet or elsewhere, partiya but generally in terms of the way that human rights esoslari policy throughout China. 95 million odamga yetgan ekan. So this is Shularning hammasi javobga
I laid qıldırmaymiz. the level at director level, as it were, department level, Juzhang, if you speak Mandarin. Xinjiang is another 95 milyon adamla cevap bolalmaydı aşınaq siyasetlara. Şunun üçün mening to'xtatdimda qaysi shaxs ko'proq javobgar bo'lish kerak, to'g'riq analiz qildi. It's quite difficult, and I did some work on this to establish how many Zhejiang direct department level officials there are in China, or indeed in Xinjiang. And I think the best estimate that I came up with is around about 46. Merkezden bir xil siyaset chiqdi. Keyin o'lkalarda u siyaset ba'zi yerlarda bir programga aylantirishi mumkin, boshqa yerlarda boshqa bir programga aylanishi mumkin. So you'd be looking at about 1,000 officials perhaps throughout Xinjiang who are, I think, cannot escape blame for implementing the policy. A related question is, perhaps by way of clarification, can I ask how feasible would it be for these department level officials, if let's say there are 1,000 of them? Mesela Xinjiang'ın içinde şu siyasetga javobga bo'lish kerak odamlarning soni balki 1000 odamdek bo'lishi mumkin. Xinjiang ichidagi 1000 eng yuqori kadrlar, hukumatning odamlari Sharqiy Turkistonda bo'lgan jinoyatga javobgar bo'lish kerak deb o'ylayman. 95 milyon emas, lekin az degan 1000 odam bo'lishi mumkin. You can debate policy, but once it's formed, you have to carry it out. Otherwise, you will lose your position, and quite likely get into far worse trouble than that as well. And since your position is everything in terms of health, wealth, and many other things, and I mean health because as a high-ranking official in particular, you will get better access to certain hospitals, etc. Yuqoridan kelgan siyaset big disincentive. It's the end of your career. So it's quite difficult for these people qolmagan kadrlar go against the central line. Qismatdan bekor qilingan, balki jazolangan bo'lishi mumkin. Hech bo'lmasa ishdan how sure can you be that it is indeed official policy that crimes be committed rather than these crimes being merely permitted or ignored by senior leadership, and perhaps that feeds into the suggestion that these department officials are ishlatmaslik on their own initiative as opposed to being direct. Oson emas bo'lgan, lekin markazninki siyosati jinoyat bo'lsa, insoniyatga qarshi bo'lgan jinoyat bo'lsa, uni qarorlar qilsa-mu bo'lmaydi. U bir xil mesli bo'lgan. Ularga qiyin bo'lsa-mu, shuni yenib qolsa jinoyat bo'ldi. Condoned would be the lowest level, but possibly indeed encouraged to use their initiative in ensuring that the policy laid down from the centre is implemented in a Xitoyning tarixiga qarsak, ashundaq jinoyat qilgan odamlarning ko'pinchisi
жазылымған for your very detailed report. Could I ask a little bit about your time in China? Marx'ten Was the kelgen last time siyasetini there for you 2016? And did you notice a change qıtqaq in işletken adamlar the culture of political discussion жазılanmıgan after hette bezide muqabat Xi came into power? berilgen. No, I finished my Şunun posting için at the EU delegation onu in qarsa September 2016, and in 2017 the British Foreign Office asked me to go back to cover the party bek congress from yaman bir xil September sistem Congress in keltirgen October. bolgan idi. So I did, and then I went back again to a conference in 2018 Sizninki in November, I think it was. Xitoydagi vaqtingiz to'g'ri so'zlab berilamsiz. Bo'ldi. Men 2016-yilgacha Beijingda bo'lgan edi. Ondan uningdan keyin 2017'de 2018'de chiqib ketdim. Berib yig'in qatnashib kelgan edim. In that last period, you might say, which I perhaps would date from when I went to the EU delegation in November 2000. Uningdan keyin men bormadim. Came out from the Foreign Office posting in December 2000. Chunki menga bir xil jev xatar bo'ldi ekan. Hozir men yozgan When did I first notice it? maqolalarimni Xitoylar yaxshi ko'rmaydi. Reading about it, but sort of seeing it. I mean, as a very Shuning uchun personal anecdote, and a very small, menga berish important anecdote. xatarlik I used to bo'ldi ekan. Lekin uningdan burun carpets, and I have men several Xinjiang Beijingda carpets. bek ko'p And bo'lgan. the guy who used to come from Xinjiang, Hem cho'ng o'zgarishni ko'rgan. Bo'libmi Xi Jinping buying, prezident bo'lib qolgandan keyin 2015, 2016, it must have been about the end of Uyg'urlarniki ishlarini and I wondered why. And I guess birinchi qatim a little bit later that I realized qat'iy o'zgarish bo'layotganligini it came around anymore. ko'rganim Particularly foreigners are going to gilim bilan bog'langan bo'ldi. Men gilimlar bek yaxshi ko'raman. Hem Xinjiang'ningki bir necha gilimlar menda bor. Yes, it does. And could you also talk about perhaps the officials around you? Were they a lot quieter than To'yuqsiz Xinjiang'dan keldigan gilimchi You've been going, I think it's 37 years. men boradigan 37 years yerga working as a kelmaydigan bo'ldi. in China. Keyin Chinese officials are always quite careful about what uningki they say. kelolmaydiganligini So that's the baseline. bilib Yes, oldim. it's, a lot more restrained. In the early days, Yana bir people say, savolim bor. well, actually, we do need Sizniki democracy, and you'd say, well, Osiyodagi and they'd say, and xizmatdoshlaringiz we mean real democracy. And xizmatdoshlaringiz you've got some colleagues here. You're actually saying that. din o'zgarishmi bo'lganmi? Dried up completely. Ha, You know, when I talked to bo'ldi, albatta o'zgarish bo'lgan. Bo'libmi Xi Jinping chiqqandan keyin burun think tankers, it's very difficult to get an expression of even very burun mild dissent. ba'zi diplomatlar, ba'zi do'stlarim Xitoylar Chinese who may not be bizga going back. ko'proq demokratiya lozim bo'ldi degan The other edi. day when a fairly Keyin renowned Xi Jinping chiqqandan keyin recently, unda a gaplar professor to'xtadi. at British University really wasn't willing to debate an economic Burunmu question, but hukumatni did tanqid herself qildiganlar say it's the will of history, which of course is a very party line. xeyli bor edi. As I suspect she's Keyin afraid to hukumatni say tanqid the truth. qilishga So, petindiganlar yes, ancha it's qolmadi. very much, tied Bumu up in sirtda bo'lgan instances. Xitoylar And about the promotion of Party The bar. Secretary Chen in 2016 from Tibet to Xinjiang. Can you sirt elaborate turayotgan a bit more Xitoylarmi on hozir that qo'rqib it's ketgan written edi. there was a Burun meeting ular xeyli about this with Chen and ko'p Xi. Could you tin- talk a little bit more about that Bit process? qilgan bo'lishi One mumkin promotion hukumatni, and to lekin hozir what unga did it petinolmaydi ekan. portend? What did it Shuningdan cho'ng o'zgarish, moving haqiqatan from cho'ng bir one to o'zgarish another? bo'lgan. I think what one can say is that Xi Jinping has, with considerable speed, I think,
particularly in the military field, but elsewhere also, 첸총과 taken charge of the appointment of 티베트든 신장과 mindset and adherence. барғанда 시진핑 білін Very noticeable. чоң бір йығын açқан еді. Ю йығын тоғылық азырақ сөзліп бәсіңіз боламды. Thousand or so officials, they are in his mold, and if Болды. then 시진핑 tends to falter. So президент болғаннан кейін voted in the way that өзіні yaxşı көрдіған, оның көз қарышы білін and this is coming after the көз қарышыны қосылдыған адамларны көбірек then you're very much in line with Xi Jinping. You're clearly trusted by him. You've clearly done көбірек идараларға, which is, as you know, болып мұхимрақ идараларға with what қызметке орынлаштырған еді. Xi Jinping in particular want. So 첸충과 some of the measures that he introduced Onundan biri. gave him a sort of name. The police stations every few hundred yards. оныңки 첸충과 티베트 қылған сиясеті 시진핑가 яқты. Very good job in Tibet, and therefore would do a very good job in Xinjiang. So would he be subservient to the will of President Xi? مثلا I notice he's not in the Politburo 티베트 Committee of Seven. 첸충과 He is қолайлық in the Committee of сақшықаныларны What does that mean in terms of power relations? келтірген Well, the Politburo Standing Committee of the Seven are ден кейін the real. 시진핑 унибек yaxşı көріп қалған And the еді. Politburo meets on a monthly basis. Онда болса, сізніңше 첸충과 қылған ішлер чұқым 시진핑ніңки Line, whether it's the economy or the United қылмақчы болған ішлер ма? But down at the Politburo, there are 25 members, and each of them will also be in charge of whether it's foreign affairs or economic matters or whatever. So, Chun is to be one of the top. 중국어도 болып жатқан, Қытайда болып жатқан сиясетлердің хеммесі None of the Politburo members are going to go against the will 시진핑 білін оныңки ең якын болған группадан any more than келді the екен. members of the Politburo Standing Committee are going to. I mean, they might have more license to argue a different case. But 첸충과 중국어는키 Jinping says jump. 25 ең küçük So most adamlardan of these policies biri. that we are discussing, would they have been introduced in those standing committee meetings? or Lekin şu 25 adamlarının içinde processes work? hiç kim Well, the making of policy Xi in China Jinping is unsurprisingly very karşı çıkmaydı. complex and sometimes Çokum çıkmaydı hem çıkalmaydı. have lots of scholars and think tankers Xi writing Jinping papers and suggestions. Nimi dese And those attract şunu the attention of kılışqa the tirişdi. committee or indeed Politburo members or whatever. As a think tank or an academic, you get financial but other kudos rewards, and Xitay'daki ideas siyaset will be taken up, and quite often you can trace siyaset kuruluş ya bir siyaset program keltiriş pek murakkep bir jarayan boldu to eken. an individual scholar or Onun içige so that will feed into the ziyalılar, siyasetçiler, her xil adamlarınki işleri çıkdı. It's extremely important in bringing together all the different Bu jarayanın vaqti mı pek uzun boluşu mümkün. and policy interest, whether that's economic or cultural or religious or whatever. I mean, if you, as I copied in the paper, Şununla mı men excellent piece bayağı by an American scholar looking at sözlü bəgən who might be members işleş of, grupa pek muhim boldu. all those people will be contributing to policy. But as I said at the start, it's Siyasi programla the views of the production layleş, kuruluş hem and the regional emilgi keltiriş out için. there and a whole range of thinkers, but ultimately that has to be condensed into a set of policy recommendations which will be considered by the Politburo Standing Committee, the Politburo Mesela Şinjan'da bir siyaset probably not keltiriş için
but it will be considered Ma at a work conference. Şinjan işleş grubunun adamları koşuluş gerek. Andın Bing Tuan'ınki yukarı So would it be fair to emildarlarını say that the stamp of approval would come at that point in the makul hierarchy boluş gerek. from the Andın Politburo çokum Standing Committee, and then there are Xi Jinping mu elsewhere, onunla tools elsewhere. Would onu that be fair? kolluş I gerek. hesitate to use the word stamp of approval because, of course, obviously there is a stamp of approval. I mean, it's the document's gone out, but that phrase tends to suggest, might suggest to people that the inputs from the top level people are minimal. Oh well, we're ready. Yeah, that seems fine. Yeah, go ahead. That's not the message conveyed, for instance, by the party school professor who, being from the party school in Xinjiang and party schools Unda are there bolsa to bir siyaset keltiriş için think tanks in çokum themselves, en suggest yukarıdakiler possibly they are also makul boluş gerek. disseminators Şundaq and mı? educators of local cadres. Şundaq, lekin ula makul boluşdan başqa mı? Makul boluş bilen tügümeydi. Ula mı özü at his word. şu siyaset keltiriş için, layiliş için, kuruluş için mu güç çıkargan boluş mümkün. Mesela Şinjan'daki işler için men baya degen adamның deyişçe Xi Jinping bek köp güç çıkargan. Şunun için u çokum onunla birden bir muhim cevapkar boluş gerek. Şarkı Türkistan'da boluvatkan cinayetler Xi Jinping'nin günahı boldu. Xinjiang Party Secretary Chun, and those from the UK and countries in the EU exclude him. How do we interpret this exclusion of Chun from that list in UK and countries in the EU? Ma embargola toğuluk gep kılsakçı Amerika bilen İngiliz, Avrupa'nınki embargoları okşamaydı. Amerika'nınki Çençongo'nu mu embargo kıldı? EU, Avrupa İttifakı bilen İngiliz onu embargo kılmadı. O nimişte buldu, o fark nereden keldi? O belki çünkü Amerika en küçük bolgandan keyin ular nima qilmoqchi bo'lsa qilalaydi. Lekin Avrupa İttifakı bilen İngiliz many of the threats that China wants to impose in our trade, investment, education, tourism, climate change, and city and services are exaggerated. Sel ihtiyat bilen mengiz kerek At the end of the day, you have to iken. make a decision as to how much you value your values. Well, I speak as a layperson because I'm not an expert on China, but I can say that from the outside, the more powerful China has got through trade, the more brutal it appears to be with its own people. Bunu düşüngülü buldu çünkü So this is Xitayning tehdit ba onu emilga qildirishi mumkin. Lekin shundoq bo'lsa-mu, biz o'zimizningki qimmat qarash tarafda turishimiz kerak. Turkey, these are the kind of economically powerful countries after the US and the EU, and perhaps, you know, it's all... Undaq bo'lsa, men sizdan bir narsani so'ramoqchi. Jungo bilan Xitoy bilan yana tijorat qilmay, boshqa davlatlar bilan ko'proq tijorat qilsaqchi. Biz nima uchun
to trade with a country qirg'inchilik qilgan parent. devlet Chair, I bilen think it's quite an important question because yana the degree to which you're willing to impose sanction is ticaret related to the qilaveramiz. fear, in particular, to trade and investment, and that's what you hear all the time. Nemishqa shundoq And qilamiz? so, in this paper, not connected with Xinjiang, I made the case why we don't need to be so. Sizning savolingiz We do bek need to continue muhim to bo'ldi. trade with China. If you look at the list of indispensable goods. Embargo qilish ya qilmasligingiz, masalan bir davlat bo'lsangiz, cho'qim sizniki China appears in an awful lot of them. But the point I made qo'rqash bilan bog'langan bo'ldi. Meningcha biz Jonggodan qo'rqmasakmi bo'ldi. Lekin shundoq bo'lsa-mu, Australia's said to have suffered drastically from China. ular bilan butunlay ticaret One or two sectors have qilishni they to'xtatsakmi bo'lmaydi. redeploy Yeni Xitoy bilan ticaret I could bang on and I won't, but qilishni my answer would be davomlashimiz kerak. read my paper, of course. To return back to the paper, there's a meeting in 2020 by the Central Xinjiang Work Forum, and you Biz said Xitoydan that qo'rqmasakmi bo'ldi. explain why the other two before that emerged as a response to something. Why did this one emerge within, what was important between 2017 and 2020 that led to the significance of this forum? Actually, I think if anything, the 2014 meeting 2020-yilda was most important of them because yenib cho'ng bir yig'in bo'ldi Xinjiang ishlash guruhida. etched in stone. Bu bek muhim yig'in bo'ldi dedingiz. Pursued by Hu Jintao. The 2020 meeting, I think, is likely to have been much more about Bu nimishqa shunchalik muhim bo'ldi? Menimcha 2014-yilninki their success and how they might yig'ini push on in. eng muhim bo'lgan yig'in But edi. I think that it was that earlier time when 2020-yilning yig'ini policy, a hardening of stance to reflect, cho'ng jihatdan and at the time Yu Zhongchong ko'p bir narsani o'zgartmadi. Lekin 2014-yilninki yig'ini Is there anything specific, policy-wise, reframing hamma ishlarni significant for our qat'iy tribunal? o'zgartdi. the full, they don't publish the full material. So 2020-yilning yig'inidan qanday natija chiqqan? my short answer would be it has Ular natijasini aligned nashr qilmaydi. to continue. Shuning uchun biz uni aniq bilmaymiz. Thank you very much. Lekin men anglagan Yeah. Last so'zlari You have a list so'zlarimdan of members of the Central Xinjiang Coordination Small Group. In that list, I don't see any shu yig'inda chuqur davomlashimiz kerak degan gap chiqqan edi. detention centers and yeah, those are the main. Shuning ones. uchun Can you highlight which of the figures? Sharq Turkistonga bo'lgan I don't think siyaset the scholar who drew that up or I would bu say that is a davomlashyapti Xitoy hukumati. but I think in there we have the human resources, social security. Sizdan planliq to'g'ri bir ishni so'ramoqchi There edim. will, and I think the point about that is, and the thing I would really like to emphasize, Siz mushu yerda bizga bergan these days, if you employ tizimlikda the planliq skills of tug'utga someone like Bellingcat, mas'ul bo'lgan odam indeed a number of yo'q turdi ekan. um, Bizning tizimlikka balkim to'liq bo'lmasligi mumkin. good use of open sources produce some very extraordinary material. And if someone would put in the resources to do that, I think it would be possible to draw up a much more authoritative list of who sits on that work committee. And I think it should be done. Thank you. Hozir Mr. Parton, this turdagi materiallarga qarasak, the PRC with procedural fairness from start bek to ko'p narsa belgili bo'ldi. not interested in making recommendations. Menimcha ozroq pul chiqarib, in finding of fact. And the time kim has come mas'ul bo'lgan ekanligini to dodge the issue. bilib olg'ili bo'ldi. Ultimately Menimcha is whether shuning uchun pul chiqish kerak. PRC and
President Xi is committing, has approved the commission of either genocide and or Mushu sot etkim mesle bermeydi. Meslihet bermeydi. Mushu sot rast bolgan işlarning being procedurally fair is one bilish üçün tirişivatdı. speaking bluntly is also another. We are very grateful to you for your assistance. On how you instruct Mushu crimes sot and mass crimes in nunki nation niyeti states, there may be at least the following three alternatives. Xi Jinping One is mind reading. irqi qirg'inchilik Said of Nazi Germany, qilganmi, qilmaganmi? and others worked to or towards Hitler. They worked out what he wanted and they did it. Ya Another method is invisibility of control. So in insoniyatga qarshi bo'lgan jinoyatlarni qilgan, qilmaganmi? had organized extra judicial criminality, but they managed to hide the traces. So you couldn't see the lines, but they actually existed. But in the PRC, we've been told, and you've rather helped us with this, Ashundaq ish qilgan bo'lsa, organized state with such a complexity of uni yoshiradigan bir necha usullar bor. you can't do either of those things. You either agree something should be done and do it, or it doesn't get done. Is that roughly right? Lekin Xitoy shuncha murakkab I certainly wouldn't say hem that this teshkilgan is mind reading. No. yer bo'lgandan keyin That's for sure. I mean, and ashundaq ishlarni, ashundaq maqsadlarni I would expect that yoshirg'ili bo'lmaydi, shundaqmi? in outline, if you talk about detention centers, for instance, the concept U of cho'qim detention aniq yozilgan bo'lishi kerak, shundaqmi? Bir yerda aims of it and the methods of it. aniq I would be surprised if that wasn't deyish kerak, shundaqmi? in a paper before the Politburo Standing Committee. Exactly the size of the cells or how many people in Shunda. it or whatever. No, that's far too Masalan, little detail. But decision making in the PRC is very lagerninki high for things that we in our societies would delegate. lagerninki down. asosliq No, that's not the general trend. I mean, a number of funksiyasi witnesses hem told us in asosliq respect of particular layilishi egregious things that are done. burundan boshlab We bor witnessed bo'lishi kerak, bir qog'ozda bo'lishi kerak, uni planlagan bo'lishi kerak, u o'zlikdan kelmaydi. Now that's one approach to establishing Shuning uchun ashundaq planlar cho'qim responsibility. bir We yerda accept bor that bo'lishi kerak set deb of answer o'ylayman. could accurately reflect reality. In many cases, yes, but you could also say that this wouldn't continue to be done with President Xi's disapproval. Bir necha guvohliklarning Continue to be done. deyishicha You know, bu ishlar when it comes to Xi Jinpingning responsibility, that's why I qo'llanganligi say that, you need to look at whether anyone is ever admonished bo'lmasa for stepping the line. And qilg'il bo'lmaydi. I'm going to see any Undaq desang bo'ldi, lekin accept in change texmi behavior, to'g'ri but I haven't actually deyish seen usul mushundaq bo'ldi. Or Ashundaq evidence in ishlar documents which aren't yet Xi Jinping or evidence in documents qo'llanmasa but davomlashib just a minute. I want to'g'ri to olmaydi make sure that ekan. we're sticking bluntly with the sort of Shuning uchun u hozir davomlashib tribunal may have to turib deal turgandan keyin of responsibility for genocide. There's a rather discredited or much discredited quotation from Hitler. turib turgandan keyin It's quite useful u cho'qim Xi Jinpingning qo'lishiga erishgan bo'lishi kerak deb o'ylayman. There are many means by which a systematic and comparatively painless extinction of undesirable races can be attained, at any rate without blood being shed. Now, one of the things we may have to consider as a tribunal, whether there is an intention Hitler to biz extinguish odamlarning a deyishicha race mushundaq degan.
not all of it by or any of it by the shedding of blood. That may be the sort of thing we are bir milletni if that yok was etiş a policy, üçün that would have to be expressed, not in those terms, of course. It would have to be expressed in whatever the terms were, but it would not be something kan that could be done by tökmesek influence, mi by boldu? brain reading or Bir anything like millet that. It had to yok be there etişinin in the ki bir document. neçe okşamaydigan usullar boldu. I'm very Degen reluctant idi. to talk about this issue and in the course of it mention Biz muşiyada Germany. I think it just opens the field to Xitayning ki the spokesman of the Foreign Affairs Ministry and various others just to Resmi- just exaggerating. This isn't a Holocaust, etc., etc. It's the principle, it's not the comparison. And for that reason, although I think the conditions in Xinjiang do meet the UN definition of genocide, nevertheless, irqi qirg'inchilik qilganmi? and I have used the word, I think I prefer on balance to talk about crimes against Meningcha humanity, Hitlerni ICC definition. tilga almasaqmi bo'ldi? Nasistlarni That's one of our things we have to do is to tilga do that, almasaqmi bo'ldi? which is why I'm formulating Meningcha possible intention in a But different way. again, if you look at what Xi Jinping says and has said, this whole business of blood is it's meningcha one has to choose one's words extremely carefully. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kanununa I qarsak, think on my feet distraction. Sharqiy Turkistonda bo'layotgan ishlar irqiy qirg'inchilik bo'lishi mumkin. Meningcha bo'ldi. Lekin shundoq bo'lsa-mu, meningcha u gapni Talks about, I mean, ishlatmay a number of times he's quoted a insoniyatga qarshi bo'lgan I think is 18th century. jinoyat deb chaqirsak, meningcha to'g'riroq bo'ldi. Uning da hech gap yo'q. Irqiy qirg'inchilik degan If you wish to destroy a nation, gapninki bir necha tushunishi bor. top of my head, I can't remember the name of the Chinese scholar. I'm getting old. But I think that sums up his approach. You know, Bir necha tushunishligicha its history, its culture. Sharqiy Turkistonda bo'layotgan ishlar balkim irqiy qirg'inchilik bo'lmasligi mumkin. Lekin har qanday tushunish bo'lsa-mu, cho'qim insoniyatga qarshi jinoyat bo'ldi. Shuning uchun uni ishlatsak, meningcha yaxshiroq bo'ldi. That's about Uning bir parchasi it's about China, bir millatni yo'qotish uchun uning tarixini yo'qotish kerak deydigan gap bor. Meningcha hozir Xitoylar Kommunist partiyasi that is how Uyg'urlarning he tarixini intends yo'q qilib etdi. to rid himself of this turbulent priesthood. Meningcha u pek aniq bo'ldi. I must be as short as I can be with your very interesting answers. If you can achieve an objective by a range of things, and you articulate the range of things, but you don't actually articulate the central objective, would it be fair for those looking at these matters to infer the central objective by his articulated support for or instruction for all the other things? Yes, but I think he, in a sense, he has articulated the objective. It is to produce Kechiringlar, meniki a YouTube'im modernized China. to'xtab qoldi. And that implies that the sorts of cultures and religions and way of life Sal turib. must disappear, otherwise it's not Chinese. Forcing the merging of nations, Davom which might etishi. happen naturally in a peaceful society, but forcing it by such things as the detention centres, forced abortions, Aniq. removal of language, separation of children from parents. Now, if you do all those things, you force a merging of nations, you achieve arguably a genocidal objective. And why shouldn't that be stated in the world? Mecburiy assimilyatsiya How would I state it? Sorry, you can come back at me and say, come on, let's come down. But at the point, one point I think I'm sure plenty of other people have made it, that ethnic policy in the old days was extinction irqiy qirg'inchilik via
economic development. After all, Bomando. once the Uyghurs or the Tibetans or whoever it is are better educated, and there's always a very strong line of being patronizing, and they're backward, they're primitive, and all that. Once they've been educated, once they get wealthy, then all this business of, autonomy, Xitayning burunki it'll just fade away because they will gradually, and there were siyaseti measures indeed to speed that up. What Xi Jinping's done, Uyg'urlar, Tibetlarni he's not patient enough to allow that. pul bilan, Maybe he just, I don't know, I'm not in his mind. o'qish Maybe he bilan despairs that actually it would eventually happen. assimilyatsiya qilmoqchi bo'lgan. Everything up through the sorts of measures Lekin uningga vaqt ketdi. outlined. So it's always dangerous to say what's Xi going on in Jinping Xi Jinping's head. But we need to know. Uni Good luck. saqlay olmay, Because, But it's- no, why good luck? hammasini We need ishti to know kerak. what is in the head of the man who Qilmoqchi heads the edim. country that is on the Men earth u shown to have ichdagi done these things. I want you to tell us, please, can we do that by an inferential process, looking at all the things that you've explained to us, will accelerate by force that which has not and may not happen by natural process. Men uning beshida certainly adduce bo'lgan evidence and make an niyatlarni bilmayman. Lekin biz uni bilishimiz kerak. And it will not convince others. And it will always be deniable until there's a smoking gun or a smoking document. And even then, they're probably quite careful in the documents always to have some degree of Uning ambiguity. qilgan ishlarga qarab Well, let's come to that, but after one bir further question, niyat matters of form. bor You said right ekanligini at the beginning analiz something about what wouldn't happen insofar qilib as chiqarsak, genocide findings are ba'zilar uningga qarab Our ma'qul government deyishi mumkin, and any lekin government boshqa that signed up to bir the nechalar genocide uni qabul is qilmasligi under the mumkin. duty seriously to consider genocide allegations because of their commitments to act under Article 1 of the Genocide Convention, aren't they? It shouldn't be dodged. No. And in our country, it is being dodged by a protocol that means the government can never make its mind up. Yeah. Right. Bizning xalqaro qonunimiz bo'yicha hammamizning Not an interest. You hukumatlari our attention that the shu various savol documents, so'rash kerak. some complete, some incomplete, and who knows what's lurking around U in resmi offices not irqiy produced by qirg'inchilik anyone bo'lsa, else. hammamizning hukumatlarimiz You've heard of cho'qim possible uni to'xtatishga newspapers that might have tirish patches of kerak. material. And I don't know if you know, we've asked the Foreign Office by Freedom of Information request for whatever material they may Lekin ko'pincha hukumatlarimiz hozirgacha u A scholar savol like you, or a person with your u particular savolni skill, sormaydi ekan. if a cache of materials relating to this were available, would it be the sort of Biz Angliyaning material hukumatdan you want to see and read in nima order to work uchun out better ularningki qanaqa how material change- bor ekanligini, I mean, I think that qilgan ishlarni ham jinoyatlarni bilish kerak. Ham uningga qo'shilish kerak. Bo'lmasa u davomlashib turolmaydi. Top 10, one imagines. I mean, I don't know, but it'll be a very important policy that he will have to consider. Is it conceivable? Bir odamning kallasining ichiga kirolmaymiz. Xi Jinpingning kallasining ichiga mo kirolmaymiz. Is it Lekin conceivable that he could siz not degan have known about this? That he could not kontrol be, siyosiy at least part orchestrator tashkilot of it, or at sistem very worst, the approver qarsak, of such a policy. And the fact is, the policy is being va implemented Xinjiang'ningki by all accounts. And muhim therefore, ekanligiga the gap qarsak, narrows, doesn't it, to a point where is it not legitimate to adduce or infer his involvement and probably his direction? I think it's quite inconceivable. I mean, I Sizningcha talked earlier and in the paper about the work conferences. I mean, if you sit through a work conference, Xi Jinping shu give an important speech, jinoyatlar Xi Jinping gives an important speech on every to'g'riliq occasion, bilmagan you will have considered the contents of that speech. But ya at a sort of broader qo'shilmagan level, if you look at the way imkoniyat that the bormi? Communist Party legitimizes itself, not through the ballot box, obviously, but through a number of legitimacies, of which
I would and have in various papers talked about 6 of them, but one of them, and apart from the economic prosperity, which is highly important. Menimçe o imkaniyet nayet tövün buldu. Yok diyelik. Place in the world. O çoğun bilgin boluş gerek. The Communist Party, one of its big boasts and reasons for legitimacy, Çoğun bildi. only the Communist Party has managed to return to China those bits which it lost at various parts of its history, very often through the semi-colonial attacks of foreign powers. So, all the time they're going on about we've got back Xinjiang, we've got Tibet, we've got Hong Kong. Kompartiyanınki teşvikat kalsak, China Sea, we're getting Taiwan. In that özünü maqtaydigan bir neçe territorial integrity, yerler var. the idea of not controlling Xinjiang, of risking that it might Onundan break biri away or influence other parts in their behavior. Ziminga bağlanğan His buldu. whole vision, his whole Partiyanınki dream deyişçe is quite inconceivable. özüla. No, it's got to be up there on his desk, big time, I'd say. Xitayınınki burun yok bolup kettin ziminlarına qaytip alalaydı iken. Hem ziminne resmi özününki dişçi resmi bolğan Xitayının ziminne keltiriş için partiye lazım boldu hem Xi Jinping lazım boldu özününki dişçi. Hem hükümetninki teşvikatınınki dişçi. Şunun için o işlerini çokum bildi. Hem mesul buldu. Make suggestions if you're brave, and eventually, if things aren't going well with the policy, they might be listened to, and the policy would then change. But it would have to Siz be azıma done very much bir min in a way of adamla toğluk paranlaştınız than bayan. disagreement with the policy. It would be very dangerous. Şinjan'daki bir min en yukarı kadrlarınki Xi Jinping himself has been railing against mesulü the tendency of cadres throughout China. cevapkalıqı boluş gerek dediniz. Just to say Şu back, min there's a great adamlarınki reluctance to siyasetke challenge karşı the çorulgan authorities kanak as being one of fırsatlar his problems of being such a bolğan ya strong bolmagan. leader. Well, here we are in a much more sensitive area, and you're going to change Partiyanınki as a bir siyaset çıkıp bolğandan keyin high level official onunğa karşı turuş challenge it. pek xeterlik buldu. Courage, I think. Yukarı kadro bolsunuz mu? Çokum şu siyaset bilen meňişiniz gerek. Bolup mu Xi Jinping'inki astyda You end your presentation to us as saying it is likely to be left to history to record their guilt more fully. onu tenkit kılış, And that then ready to yaki onun karşı turuş one of pek xeterlik what we hear buldu. is Xi Jinping wants to take over the world and certainly around Asia as many as he can. Onunğa pek So are you really saying that if he batırlık gerek fails buldu. in Xinjiang, Sizge that köp dream rahmet. disappears, and therefore he's got to do everything he can to make sure that whatever the directive was to force Xinjiang to take place, and that they actually do. Sizinki I'm dokladığınızda trying to avoid the word genocide, but that resmi actually kimnin kuvalık bolğan, resmi kandak bolğanlygy I mean, he's set the target as kiyinrekla, tarihçıla a modern China, the China, bilivelişi China mümkün. dream. And as I've just discussed in terms of this legitimizing of the party, Siznimçe various ways of which one is territorial. Xi Jinping Şinjan'da özününki siyasetini That's a significant dawanlaştırıp non-plus. kılalmasa Minus in the column. So that's surely going to he realizes that. özününki küçü And we düşemdiken that he doesn't fail.
And sorry, does that answer your question? Undaq desaq I'm not questioning, bo'ldi. I understand my question itself. Xi Jinping'ninki Because there's aniq so bir many niyati bor, different, things going through my mind. nishoni But he's Jungo clearly taken over Mong power degan and he's made sure that he's going to be there for Xitoy life. tushishi degan gap. So really he cannot lose. Because he's Shuning uchun lose uni qila olmasa, Well, you don't want to cho'qim lose kuchi in China. China's a tushib matter ketishi of mumkin. raw power and blood and claws. I don't know if you've ever seen a panda. They're thoroughly vicious creatures. And it would be very dangerous for him Bu sizning savolingizga javob bo'lganmi? Men bu pek if enough aniq goes wrong diyolmayman. with the ways he legitimizes himself, and I believe there are 6 ways, but if enough goes wrong in enough of those, Menimcha Xi Jinping unseated, it would be very deleterious to health and wealth. ömürlük diktator bo'lgandan keyin u tushilmaydi, shundaqmi? Pretty aggressive and ruthless in maintaining power, and whatever that means when it translates into policy, or he perceives it to mean. Thank you. Xi Jinping tushib ketsa, uningga o'ziga pek xatarlik bo'lishi mumkin. Shuning uchun Hopefully quick question and rapidly. mening dokladimda There have been 6 xil a press conference held by o'zini maqtaydigan usullar bor. UK 2 or 3 days Ularning keyin bir where he nechisi set out yo'q bo'lib 28 ketsa, point reputation of some of the work tushib that we qolsa are doing. o'ziga pek Goings on of this committee, and indeed, a couple of days ago, Zhao Lijian, the Ministry of Foreign Affairs spokesman, attacked you lot and us lot for holding this. I can't remember, in fairly uncomplimentary terms. I seem to remember. Was that Saturday? I can't remember. So bir necha kundan burun they know what's going on, and the propaganda Angliyadagi department will be working overtime to negate anything that comes out. Xitoyning diplomati bizningki ishlar to'g'liq gap qilgan edi. And I've no doubt U that there will be bizning repercussions qilgan for people, you lot, Uyghur Tribunal this sort of thing in ni future. tanqid qilgan ham qarshi turgan. Sizningcha Well, it'll Angliyadagi bir Xitoy diplomat uni qilsa, Xi Jinping shuni to'g'liqmi xabar topamdi? Menimcha albatta xabar topdi. Albatta bildi. Shu ishlar to'g'liq, mushari bo'layotgan ishlar to'g'liqmi? I think this is a serious Xabar Xinjiang topgan bo'lish question, kerak, it's a serious xudayman. matter, and you are bringing unwanted publicity to what is going on. This needs to be cauterized. Shuning uchun ular gap qildi, yana boshqa yig'inlar ish You've referred to the fact that Xi's etmanglar, pronouncements and central ochmanglar deb. instructions are often reiterated, confirmed at a local level, particularly by Bizlargami, departmental bizgami directors, tehdit selishi in the mumkin. region. I'm just trying to understand that is that process of instruction confirmation Sharqiy Turkistonning ishlari pek muhim, designed for internal pek party ig'ir discipline that ishlar bo'ldi ekan. pronouncements and instructions are obeyed throughout the hierarchy, or is that really a confirmation by local leaders that we have faithfully Siz boya dedingizki, interpreted and Xi applied Jinpingning your policy or instructions? siyosatlari If I interpret your question right, oldi bilan markazidan o'lkalarga bordi, aningdan keyin o'lkalardan yana markazga to the best of your ability, ma'lumot deviated from it, and qaytdi you ekan. might if you took a risk, but the risk taking is not very high at the moment. And U kontrol qilish uchunmi yoki boshqa bir ish you uchun bo'ldi? wouldn't want to take that risk. So, I mean, I'm not quite sure what. I guess my question is Qabul qilish bilan bog'lanmagan. there might be two intents to the policy. One might just Tövendikilar, be giving a policy yuqoridagilarning direction, and I expect maslahatini it to be anglasa, followed because siyosatni I'm sure ko'rsa, it will be a uni place in cho'qim qilishga Then tirishidi. there's something else that Uni you're giving a o'zi policy yoqtirmasamu qilish some kerak. of which might be implied what you're required to do at a local level, and therefore
the local response is to say, we've done this fully as we understand it. Unda bo'lsa sizningcha Aspects there that are difficult to separate out. Yes, I mean, central policy is and cannot yoki ko'z qarashlarni very specific anglamamdu. how it's implemented Markazi at the ma tövendekilerin county or township level. So by necessity, officials in the region will have to interpret and implement as they think that Yes. the centre's intention is. If they get it wrong, they'll get it in the next. cho'ng jihatdan qarasak, So cho'qim siyaset markazidan they'll play cautious. yuqoridagi o'lkalarga Actual details of how evitilgan bo'ldi. Lekin have to be u left faqatla cho'ng low jihatdan levels because the Politburo Standing Committee is, while responsible for the policy and the outlines, cannot lekin doesn't have the time to go into vast depth. tepsiliroq bo'lgan And similarly, siyosatlarningki at the rasmiy provincial or regional level, ado qilgan programmalar leave the actual details yuqorida how detention centers are worked or whatever. bichirgili vaqt ham ularningki bilimi yo'q. Shuning uchun cho'ng jihatdan Further than maybe the markazdan o'lkalarga borsa, is very likely to say, no, that's not. Osiyodagi Probably run with it because kadrlar above things. uni ko'rib, ondan tepsiliroq Thank you very much. ishlarni loyilashib, qurilishib bichirdikan. Very much for coming and giving evidence. Sometimes I think thought that those who've ever been in government Ba'zi mushunaqa ishmi bo'ldi? Markazdan kelgan siyosat balkim ancha qattiq bo'lmasa, tövendekilar uni qattiqroq qilib solsa, yuqoridagilar u ba'zida gap qilmasligi mumkin. is now over, and for the rest of us, Mr. Sabi is going to tell us how much lunch we've got. Thank you. Thank you very much. Mr. Chairman, can we have a break until 2 o'clock at sharp for lunch? I guessed. Assalamu alaikum. Ekran oldidagi aziz ko'rurmanlar, hammalarni mushu vaqtda tekrar xayrli bo'lsin. Men Parat Yurunqash. Aziz qarindoshlar, hozir biz sizlarga Xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasininki 9-oyning 10-kuni Londonda boshlangan ikkinchi qétimliq soti o'tkazilayotgan Churchill House sarayının naq maydonida bu programmani sizlarga taqdim qilyapmiz. Aziz qarindoshlar, bu Xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasininki ikkinchi qétimliq soti mana bugun eng oxirgi kuniga qadam qo'ydi. 4-kuni tushdan burungi qismi oxirlashdi. Hozir tushlik damlash chiqdi. Mushu fursatdan foydalanib turib sizlar bilan bir didorlashaylik, biroz suhbat qilaylik dedik. Bu yerda aziz qarindoshlar, aytganimga bir qancha qatim sizlarga kayni-kaynidan sizlardan uzr so'rash majburiyatini his qildik. Chunki bu bizning qo'limizdan kelmaydi. Az qarindoshlar, aytganimga ba'zi texnik sabablardan internet bağlantısı ulanması üzülüp ketkenligi uchun qisqa bir ara bu programımız üzülüp qaldı. Bu münasebetlen sizden apı soraymiz aziz qarindoshlar. Çünkü bizninki Dünya Uyghur Qurultayı tor televiziyasininki taqdim etgani bu yılqı ulanma orqali taqatmadik biz. Başqalarnikini ulab taqtish yapmadık. Faqat da mush naq maydondan, shu sot o'tkazilayotgan zaldan naq maydondan bu sizlarga bu programma taqdim qilyapmiz aziz qarindoshlar. Chunki Xitoy hakkalari mayli bu Xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasininki bu tor betiga nihoyat og'ir darajada hujum qilgan, hatto palash alg'i tushirib qo'ygan. Shuning uchun bu sot ichildigan Churchill House sarayi bexatarlik bölümü bir yerda internet bağlantısını, simliq internet ulanmasını kesib o'tishga majbur bo'lgan. Uningdan keyin bizninki sirtdan akiradigan kompyuterlarimizni, masalan, Dünya Uyghur Qurultayı tor televiziyasining uskunalarini bir yerga kirishga yo'l qo'ymadi bexatarlik nuqtasidan. Uning uchun biz yana bu sot o'tkazilgan zalninki texnik bölümüden bu kompyuter uskunalarini boshqadan kiralashga majbur bo'ldik.
bütün programlarını başkadan yükleşke mecbur olduk. Her günü bir xatarlık noktasından bu internet bağlanmasınınki kiriş numara her günü özgürüp tutuyor. Bugün ettiğimde biraz bunu ulaş jarayonida, yanıdan ulaş jarayonida biraz mesele çıktı. Orliqda mı mesele çıktı. Bu sebepten bu bizden kolumuzdan kelmeydiken bu şu Churchill House sarayınınki sot ötküzüp sarayınınki texnik xodimlar bilan munosabatlik biri shunda bo'lsa aziz qarindoshlar biz sizlardan tekrar uzr so'raymiz. Meningcha bundan keyin bu masala takrorlanmas deb o'ylayman. Aziz qarindoshlar, mana bu sot oxirgi kuni qadam qo'ydik. Sot boshlanishdan burun zaten mustabid komissiyada hokimiyati bütün ishki tashqi matbuotlarni ish qisilib, hatto Beijing'de maxsus axborot e'lon qilish yig'inlarini chaqirib, keyindan bu Uyghur sotiga nihoyat ig'ir darajada hujum qilgan va uning tashabbuschisi Dunyo Uyghur qurultiyiga bu ig'ir darajada hujum qilgan va bütün shu sotda guvohlik bergan şahitlarga chet ellik bo'lsin, mayli Sharq Turkistonlik bo'lsin, hammasiga nihoyat ig'ir darajada tahdidlarni yog'dirib keldi va yog'diryotdi. Masalan, boya biz tunogin aziz qarindoshlar 3 nafar qozoq lager shoiri Sharq Turkistonlik, birisi Oltaylik, birisi Cho'chaklik, birisi ili chapchallik 3 qozoq lager shoiri tahdid besimlarga qaramasdan Qozog'istondan nihoyat zo'r mushaqqatlar bilan Londonga kelib, tunogin mardonlik bilan, bu yerda jasorat bilan Batırlık bilen desek mi buludu? Guvalık berdi. Bergendik keyin bazı uçurlar qaragan vaqtida boya biz şu lager qozoq lager şahitler bilan biraz paranglish imkoniyatiga ega bo'ldik. Ularning ağa uçur qaragan vaqtida ularning vatandagi ba'zi urug' tuqqanlarini Xitoy hukumati Beijingga olib ketgan. Bu yerda axborot e'lon qilish yig'inida mecbur so'ziltish uchun go'ra kelib Beijingga olib ketgan uçurni oldik. Ama bu qarindoshlarimiz bu qatimqi guvohlik berishdan hech qanday bir pushaymon his qilmaganligini, bundan xo'sh bo'lganligini, g'ururlanganligini, shu jazo lagerlarida o'zlari bilan birga azob chekayotgan, zulm chekayotgan, xo'rlanayotgan Uyg'ur, qozoq, qirg'iz, o'zbek, Sharq Turkistonninki Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqininki bu yerda dardini anglatish, o'zininki sabdoshlarining kishidagi taqdirdoshlarninki dardini anglatish, ularning ustidan Xitoyning ustiga shikoyat qilish pürüstüge erişkenliğinin gurur duyganlığını his kıldı. Hatta bir yerden ait hayacanlık hadisler var. Mesela bola tünögün guvalık bergenden keyin bu 20'ge yakın Qozog'istonda Olmutadagi bu qozoq qarindoshlarimiz ularning ichida bir nafar Uyg'ur mo'mayin bor. Bu lager tutqunlarininki yaqinlari. Bular 217 kunning yog'i shu Olmutadagi Xitoy konsulxonasining oldida mening oilam nerede urug' tuqqanlarimni qo'yib degandek sho'rlar bilan namoyish qilib kelgan. Tunogin mishada bular 3 qozoq lager shoiri mush sotda guvohlik berayotgan vaqtida ular hammasi bu Qozog'iston bu Olmutadagi Xitoy konsulxonasining oldiga to'planib, nihoyat hayajon bilan bularga madad berdi. Biz tunogin tushlik damlashdan shu vaqtda Olmutadagi Xitoy elchixonasining oldida namoyish qilayotgan qarindoshlarimizga bog'landik. Ularning ta'sirli duygularını alındık. Bayını anlasak maxsus Qozog'istondagi qarindoshlarimiz bular tunogin guvohlik bergandikin bu Qozog'istondagi qozoq qarindoshlarimizding orasida ijtimoiy taraqqilar nihoyat keng darajada tarqalgan va maxsus bu 3 nafar qozoq lager shoirimizni madilab naqsh ijod qilib bugundan boshlab taqishga boshlagan. Nihoyat yaqinliq bir naqsha baxtiyor apadi men boya biroz burun angldim. Hozir qarindoshimizni tushlik damlash tepish imkoniyatimiz yo'q. Keyin bu qarindoshlarimizni o'zaro taqdim qilamiz. Ya'ni 3 qahramonga madiya degan asası mazmun asası nihoyat güzel yaqinliq bir naqshi ijod qilib bugundan boshlab bu naqshni taqishga boshlabdi. Aziz qarindoshlar, Xitoy hukumati bir tarafdan hujum qilyapti, xuddi mafiya usuli bilan, tahdidkor usuli bilan, muttahamlik bilan, ammo yana bir tarafdan bu sot boshlangan kundan tortib o'tirib qo'yilgan chet ellik mutaxassislar bo'lsin, Sharq Turkistonlik guvohchilar bo'lsin, bularning o'tirib qo'ygan guvohliklarga qarata o'zini oqlashga majbur qilyapti. Har kuni Xitoyning o'zining ichki tashqi matbuotlarida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, bayonot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, masalan tunogin e'lon qilingan cho'ng bir maqola, chunki sotning birinchi ikkinchi kunlari guvohlik bergan chet ellik mutaxassislar Xitoy hukumatininki mush xalqaro kuchli besimiga duch kelgandan keyin bu yog'andan jazo lagerlarini taqagan bo'lib, jazo lagerlaridagi nurg'unlagan qarindoshlarimizni maxfiy sotlar bilan sotlab, ularni turmalarga yo'tkazganligini dalil isbotlar bilan o'tirib qo'ydi. Hatto sun'iy amro ko'rinishlar orqali buni o'tirib qo'ygan. Ammo Xitoy hukumati daralla bu yerda raddiya qaytuvdi. Bu yerda kulkili Xitoyning qaytuvgan raddiyasi
u yerda biz ularni turmaga yo'tkimidik. Jazo lagerlarining hammasini biz boshlang'ich maktab bilan qayerlar sanatoriyasiga o'zgartdik deb bildirdi, valaqladi. Anandaki abay Laura Hanım məxsus mışı Xitayınınki yalğan guvalık bir bəgüzüş doğruluq toxtaldı. Xatalaşmağan bolsam bir yerde şu lager şahitlerinin uruq tuqqanları bolsun yoki başqa guvaçlarning uruq tuqqanları bolsun şu sahnega chiqib so'zlitish ham uningdan boshqa Mike Pompeo efendiga qildi, uningdan boshqa yana boshqalar qildi, Amerikaga to'kpat qildi, bizning turmushimiz yaxshi deb hatto Muşini məxsus tədqiq qilgan ekanda, bunun içində hətta işlərinin sözünü qıptı, sözünü nurgun adamlıkını bivasitə şu kişiler bilan yüz görüşənməyən bolsaqmı, guvalıqının həmmisini təfsili analiz qıldık deydi. Yəni bu guvacılar yazılğan nərsini yatlab oxub bəgən deb, çünki bir adamның gipi ağızda deyilgən çağda bunda oxşaş çıxmaydı ki, bunun da aqaqıdan oxşaş tekstini oxub bəgənligini Xitay hükümetininki muş şekilde Uygurlarını yalgan guvalık belgizotkanlıkını hatta bularning bazılarının türmelerinin içinde durup rişatkalarning içinde durup guvalık belgelikini lekin bu kamera arkalı ağalık için bunun etraftaki muhitini köygülü olmaydı ki bu işlarınki bunundan burun mu başka devletlerde boğaz şikerlikini nahiyeti inik delil sıfatlar arkalı oturup koydu bu Laura Hanım. Demek bu Xitay'ınki yalgan guvalık belgizotkanlığı, guvaçlarını, Uygurlarını görüyor gelip, bularını sözlütotkanlığı, koludaki nərslərini yadqa ağızıp, okutup verətkanlığı, dünya axbaratığı olsun, yoki bugünkü sot meydanında olsun, aşkar oldu. Demek bu yalgancılık amına bir günü aşkar buldu, haqqaniyat, haq tarafı buldu, igildi, sunmaydı. Doğruda inspektör efendim, mesela aval qétimliq sotuma mesela 6. ayın 4. günü içilgan. Tuncu qétimliq sot jarayonidami shu lager shohidlarininki mesela hammasinin uruq tuqqanlarini bu nimaga chiqarib go'rak elib olib majburiy ekranga chiqarib axborot e'lon qilish yig'inlarida ularni o'zlarininki shu guvohlik bergan uruq tuqqanlarini qoralashga soldi, hatto haqoratga soldi. Masalan, tunugin oldingi kuni biz bugun ikkinchi qétimliq sotga Gollandiyadan ataydan madad berish uchun sherdagi shohidlarga, guvohchilarga madad berish uchun kelgan lager shohidi Qalbinur Sidiq xonim nihoyat ta'sirli bir gapni qildi. Men sot berishdan bir kun burun mening yo'ldishimni ekranga chiqarib, menga nihoyat og'ir darajada Xitoy hukumati tuhmat qildi degan gapni qildi, lekin men yo'ldishimda qopolmadim dedi. Men yo'ldishimninki ko'zidan qilayotgan so'zlarininki talaffuzidan u yerda yo'ldishimninki shu meni qoralashga majbur qolganligini his qilganim uchun men burunqi yo'ldishimdan, ya'ni sobiq yo'ldishimdan ranjimadim. Chunki ularning hech qaysini ranjish haqqimiz yo'q. Xitoy mushundaq bir nima bilan mutahamlik, zo'ravonlik bilan ularni majbur so'ziltibyotdi dedi. Bu gapni, aynan gapni boya men sirtqa chiqqan vaqtida Qozoq lager shohidlar bilan paranglashdim. Ular ayni gapni dedi. Bizning tuqqanlarimizni aytib ketib Beijingga bizni qanchalik haqoratsiz, qanchalik nima qilsa biz ulardan ranjimaymiz, chunki ular majbur dedi. Endi bu mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining o'zini men dunyoning ikkinchi iqtisodiy kuchi, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 5 doimiy a'zosining birisi, dunyodagi 3-harbiy kuch deb kelgusida men dunyoga super kuch bo'laman deyotgan moshindaq bir davlatninki bu qilayotgan bu qiliqlari, bu qilmishlari, bu razilligi, bu hokimiyatninki naqadar mutham, naqadar mafiya vari, ya'ni mafiya xarakterlik moshindaq bir hokimiyat ekanligini bu dunyo jamoatchiligining ko'rganim yaxshi bo'ldi. Masalan, mushu Xitoyninki matbuotlarda qilayotgani hammasi chet el matbuotlarida necha kun chiqyapti aziz qarindoshlar, ekran oldidagi aziz qarindoshlar. Birinchi kuni muxbirlar nihoyat jiqdi. Har kundagidek 20 dan ortiq agentlikninki yenimizda agentliklarninki muxbirlari kelib, bu yerda lager shohidlar bo'lsin, Sharq Turkistonlik shohidlar bo'lsin, chet ellik mutaxassislar bo'lsin, bularni ziyorat qilyotdi va davomli turda bu nimalarni xabar berib kelyotdi. Endi yana bir qiziq yeri masalan, tunugin bu Uyg'ur erkak tashkilotininki program yetakchisi Juliya xonim Xitoy hukumatining Xitoyning ichki o'lkalarida ta'sis qilgan atalmish Xinjiang sinflarining mohiyatda Xitoy hukumatining maqsadli planliq holda Uyg'urlarga qaratilgan mingi yuyish, ularni xitoylashtirib, Uyg'ur yosh o'smirlarini mingisini yuyib, ularni tamoman xitoylashtirish suiqasdning, siyosiy suiqasdning bir parchasi ekanligini dalil isbotlar bilan tunugin sharhlab berganki Xitoy hukumati darallari hadiya qaytdi. Qaytirib nima desa, bu butunlay
biz ularni Uyg'urlarniki sapasini yosh o'smirlarniki Uyg'ur yosh o'smirlarining sapasini madaniyat saviyasini yuqori ko'tarish asosiy maqsadimiz bizningki u yerda ishqir o'lkada o'rta maktabda o'qigan Uyg'urlarniki 97% oliy maktabga chiqdi. Ular maktab bitagandan keyin ularni biz ishga kelib qolmadik. Hammasi Şinjanga qaytib, Şinjanning gulinishi uchun, taraqqiyoti uchun hassa qo'shyapti degandek sapsatilni bozorga soldi. Demak, Xitoy hukumatining har kuni mush sotda bo'layotgan, mush tetallik mutaxassislarningki bu guvohliklarga har kun javob berishga majbur qilishi mayatchatdan baxtiyor apandim. Xitoy hukumatininki bu yerda o'zini oqlashga xuddi zaten jinoyatchi o'zini oqlashga majbur qilayotganligini ko'rsatdi va bir naqadar bir becharim bir hokimiyat ekanligini ko'rsatdi bu yerda. Xo'sh, aziz qarindoshlar, tushlik damlash vaqtidan foydalanib biroz sizlar bilan dardlashgan bo'ldik. Albatta, bu ekran oldida mushu uzilib ketib, biroz texnik masalalar chiqsin, biz zerikmay bizdan ranjimay mushu naq maydon programmasini ko'rayotgan butun ekran oldidagi aziz qarindoshlarimizga rahmat aytishning bir vijdoniy burchim deb bilaman. Chunki biz sizlardan kuch olamiz. Sizlarning qalbinglarda bir vatan sevgisi, millat sevgisi bo'lgani uchun vatanimiz, millatimizning kelgusi taqdiriga ko'ngil bilish bir mas'uliyatchanlik tuyg'usi bo'lgani uchun buni vaqtini chiqarib ekranning oldida o'ltirib mushu Uyg'urlarningki muajirat tarixidagi eng zo'r voqealarning biri hisoblangan xalqaro Uyg'ur sotiningki amaliy ahvolini ko'rib o'tisizlar. Xo'sh, biz aziz qarindoshlar, biz chet eldagi ba'zi Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarimiz bilan akademiyasiylarimiz bilan bir bağlantı qilib, ularning bir qarashlarini olaydi. Nima deydi? Avval bir baxtiyor apandim Amerikadagi Dünya Uyg'ur Qurultiyi ijro komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishininki direktori hurmatli Umarqanat apandimga bog'lanib boqaylik. Chunki Uyg'ur kishilik huquq tashkilotining program yetakchisi bu tashkilotga vakolatan bugun Peter Ivan apandim guvohlik berdi tushdan keyin birozdan keyin. To'g'ri ulanmasi yo'q deydi. Kanadaga bog'lanib boqaylik. Bu Kanadaga bog'lanib boqaylik. Aziz qarindoshlar, ko'rayotgan sizlar herhalde bizni. Chunki bugun texnik jihatdan Assalomu alaykum. Biroz masala chiqdi. Bizmi shu zalninki shu qandaroq yaxshimi javob otyapsizlar? Xodimlarga bularga yig'ilishga majbur qoldik atganning yog'i. Bizga biroz tez oldu chunki bu 10 soat, har kuni 10 soat davom qilyapti bizning naq maydon programmamiz. Bu oson emas ekan. Va alaykum assalom, hurmatli Mehmet To'xta apandim. Rahmat. Bu kamerani içi versiniz. Biz hazır Kanada'dan emanlaq tunuşluq bo'lgan bu Dünya Uyg'ur Qurultiyi muhojirlar komitetinki müdiri bizninki emanlaq tunuşluq iqtidorli Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarimizning Kanada'dan Mehmet To'xta bağlandık. Hurmatli Mehmet To'xta apandim, siz avvalgi qétimliq sotda tercümanlık işleriga qatnaşqandınız ve sotiki Türkiye'deki bulupmu hatta Dünya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysadimniki guvohligimiz siz tercüme qilgan avval qétimliq sotda. Endi bu qétim oxirgi kuniga qadam qo'ydik. Tushdan keyingi qismida bu sot oxirlashgan bo'ladi. Andan keyin bu oldingi kunda sotning raisi Jeffrey Nice apandim dedi. Sot mushunga oxirlashdi. 3-qétim sot açmaymiz ve 9-ayning 9-kuni nay cho'ng bir axborot e'lon qilish yig'ini orqali sotning hukmini bermezdi. Mehmet To'xtanim, siz mushu sotninki mushu taraqqiyot yuzinishiga bir qancha kunda bu ikkinchi sotninki yuzinishiga qanday qaraysiz? Masalan, Xitoy hukumati atrofdan jumla bor. Ko'p rahmat. Oldi bilan qarindoshlardan biroz uzr tilayman. Harjli mush vaqtlar tutadigan olarga yarim sababidan biroz beyaramchiligim bor. Buni oldin oladi. Endi bizmi biroz umumiy tushunchani bir yangilash bosqichiga kirgan bo'ldik. 6-oydagi 1-qétimliq sot va hozirgi 2-qétimliq sotga qaraganimizda bu Uyg'ur milliy qirg'inchilik sot kollegiyasi hozirgacha 2 ishni vujudga chiqardi.
Birisi milliy qirg'inchilik va insoniyat qarshi ishlangan jinoyatlarga doir Xitoy davlatining Uyg'urlarga qaratgan hozirgi siyosatining va jinoiy qilmishining xarakterini bekitishda halqiliq bo'lgan dalil isbotlarni nihoyat inchikka tafsilotlargacha so'rab dalil to'plagan bo'ldi. Bu dalil to'plashda hamda şu lager şahitlerimizin, kurbanlarımızın da guvalıklardan başka her xil texnikalik usullar bilen ilingan anlık məlumatlar, görünüş, xaritalik məlumatlar, mutaxassislarning bayanları, Xitoyning ichki qismida bekitilgan va oshkor bo'lgan siyosatlar, ilingan tadbirlar qatorliq shularning hammasi dalil nimasiga yotadi. Yana birisi bu sot qilishga tirishayotgan ishi bu jinoyatlar ishlanayotgan bo'lsa va ishlangan bo'lsa, bu jinoyatlarni Xitoy hukumati Uyg'urlarni yo'q qilishdan iborat qasd bilan, qasdtanlik bilan yoki g'araz bilan ishladimi, yoki har qanday davlatda yoki yomon hukumatlar tarafidan ishlayotgan jinoyatdek shundoq kelishi go'zal shundoq bir jinoyatlar. Buning xarakterini bekitish kerak. Chunki milliy qirg'inchilikning xarakterini bekitishda birisi qilmish deganimiz bu yerda ishlangan jinoyat, sodir qilingan jinoyat. Ikkinchisi bu jinoyatni sodir qilishdagi maqsad yoki g'araz yoki qasd. Bu ikki omil pek muhim. Yani jinoyat bo'lib qolmasdan u jinoyatni ishlash uchun shu davlat yo hukumat cho'qim niyatga kelgan bo'lishi, mushu jinoyatni ishlasam buning natijasi shundoq bo'ladi deganni niyat qilib ishlagan bo'lishi kerak. Çoğunlaşqa qarindoshlardan 6-oydagi va bu hozir davomlashayotgan sotning butun jarayonlariga qarasak, mutaxassislarning, sotchilarning so'ragan savollaridami bu ishga kim mas'ul? Bu ishda bir buyruq berilganmi? Bu ishda hukumatning qilgan siyosatlari borlarni ko'p uchirdi. Yani bizning Sharqiy Turkistonda yashagan ko'plagan qarindoshlarimiz Xitoyning siyosatini bilganimiz uchun buning javobini bilamiz. Lekin sotchilar bu savolni so'rashdan maqsad Xitoy davlatining bu yerda jinoiy qilmishni sodir qilishdagi g'araz, qasd yoki niyatini muqimlashtirish, jazmlashtirishni so'rayotdi. Hamda buningdan keyingi bosqich butun hozir to'plangan mutaxassis fikrlari, guvohchilarning guvohlari anadan keyin har xil amaliy o'tirib tushgan paket dalil isbotlar asosida shu 3 oylik mezgil ichida bir yo'g'in, nima bir kuchlik bir xizmat kun tartibiga kiradi bu sotchilar. Bu 3 oy deganimiz uzun degan bilan ishlayotgan sotchilarga nisbatan unda uzun emas. Bundan chiqadigan bir xulosa bo'ladi. Bu xulosani biz hukm deymiz. Bu hukmga 3 oy vaqt ketmaydi. Eng muhimi bu sotchilar shu hukmni berish uchun yoki shu hukmga kelish uchun nimalarga asoslanib turib shu hukmni berdi deb, belga hukmning sababini yozadi. Bu sababi, ya'ni hukm bir varaq qog'oz bo'lishi mumkin. Biz butun qilmishlarni, dalil isbotlarni ko'rish orqali Birleşken Devletler Teşkilatı, irqiy qirg'inchilik ahdnomasi, Xitoy Xalq Cumhuriyeti asos qonuni bu moddelari, bu xalqaro sotning bergan qarorlarining bu nimasiga asosan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan hozirgi jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb atadik degandek bir varaq qog'oz bo'lishi mumkin. Lekin shu hukmnomaga kelishga sabab bo'lgan sababchilar bor. Bu reasoning deymiz. Sabab 400 betdan ortiq sabab yozilgan. Her bir hükümnamedeki işletilgen her bir sözün sebebini yazıyorlar. Şunlaşka sotçularının aldığımızdaki 3 aylık kıldığı işi hükümnamenin sebebini yazış. Yani sebeplerine asaslanıp durup bir hükümname kiliş. Şunlaşka qarindoshlar bu hüküm çıkarışka 3 ay vaqt ketemdiken de oylap qilishi mumkin. Bu 3 ay vaqt hozir toplangan bütün dalil isbotlarni kategoriya ayirib, çünkü irqiy qirg'inchilikning 5 xil omili bor. Şu 5 xil omilga birdan-bir onu sundurib turib, onun dalil isbotlarini selishtirib turib, onun sababini hozirlab turib, analikin nima qilgan narsa. Buni bir eskartgim keldi. Ikkinchidan, mening alayda eskartadiganim
biraz əfsuslandığım məndə. Türkiye'de olsun, meyli Kanada'da olsun, bizning anlaşımız ve bilişimizde lager şahitleri Uygurlarımız xeyli var. Bu qarindaşlarımız ümitsizlendi. Meyli milli noktadan olsun, meyli dini noktadan olsun, bizni ümitsizlendi. Xitaydak bir zalim, Xitaydak bir müstebit, hazır halkımızın beşere kanlık kılıç ve kanlık kamçı oynatıyotgan, halkımızı yok kılışını niyet kılgan, rejim, hakimiyet, muştumuzur, hakimiyet karta, aşağı köygen bilgilerini sotda Kazak karındaşlarımız çülük oturga çıkıp, şunun ispatını verişke pitinanmadı. Yani bir yerde ümit kütüvatkallar var. Mal mülkün battı, o nesen battı, bu nesen battı. Bu nesen mühim, bu amilin aytı mühim rol oynavatkallığı haberim var. Yani bu qarindaşlarımız bu sot tügedi. Bu sotun hükmünün berildi. Bu qarindaşlarımız özlerden mi biraz sual soraydığa vakt geldi. Bu hayatını nime yaşaydı bu qarindaşlarımız. Muşundaq halkılık paytda, aşundaq millet eğer künkende bunun da yaltı iş, xuddi uruş mezgilde uruş kıvamıgan jangçıga okşaydı. Biz bu qarindaşlarga nisbeten aytı hususen men ümitsizlengenligimni, bunun için bu qarindaşlar bulduğun karşımızdan mı ciddi özgürdiğanlığını men şahsen özümden bunu bildirip koymakçıyım. Hem de şuna bilen billa bayatın sizme depetep kettiğiniz berat efendim. Şu lager şahitlerimiz, şu guvalık beriş için şu Xitayning uzaqdan besimlari bilan oilalarına göre qanchalik besim ostida shu guvohliklarni beryapti. Aşularga men alayida hürmetimni, salimimni ve ihtiramimni bildiraman. Bu insanlardan milletimiz razı, Allah'ım razı olsun. Muşunda kalkılık paytda milli vazifeden kaçkan, bilip durup yoşulgan, guvalık berdiğan şunda tonlalarca nemiz durup guvalıkını berenmegen, o gavalıda aldığı çıkanmagan bu qarindaşlarımız. Milletimizden aldı da kanday hesap verdi bilmeyemem ama Allah'ın aldığı kanday hesap verdi, onu üzülür oldu. Nayte İğir derecede onun yaralandı. Hemimizden bir şey geldi. Hemimizden deydiğen tonlalar çıkıp var. Ama bu yerde bu sotçularının birden bir karaydığı nesi 5 yıldan ötken. Hakikaten şu keçirmişleri boğan qarindaşlarının şu guvalıkları. Ben uzak tuturup guvalıklarını anlap, hazır mı şunu esnafını küzem, şundan avazım titrep küzem geçke vatıdı. Qarindaşlarımız aşağıda kança horlanğanlığını. Dayının bu insanlarını insan ornada koymağanlığını. Hatta bir Kazak qarindaşımız, Abdülmet depte qarindaşımızdan 4 gün isip koyulğanlığını. Kollarının sozulap, deslapta putu yağı tegmegen aval aslında 4 gün isilip, akıra putu yağı tegip, onlar işlemeydiğen, ya muşu meselelerini tasvirlavatıdır. Bizden Türkiye'deki ve başka muşu lagerden çıkan qarindaşlarımızdan 5'den 5 günler ötmedi mi? Nemanda iştik unutup kaldı bu qarindaşlarımız. Bu sot her günü bulmaydı. Bu sot buldu. Bula guvalık basımı tügedi, guvalık bamisimi tügedi. Guvalık basımı bu sot hükmünü beredi, bamisimi hükmünü beredi. Lekin milletinin milli azatlık körüşüde şu gayiga yetiştiğini ibaret musafideki halkılık bir baskışlar bu. Bu qarindaşlarımız bir baskışta milli davanın sepeti buldu. Moşundak nahmedanga kelenmey hiç gün bakıgandan hiç kandak rahmeti yok. Buna uçak da koyay. Dua degen emeli hareket kolunu götürüp yalvarış eder. Dua degen mana şu. Sonlaşqa Uyg'urchada dua qilish deymiz, dua o'qish demaymiz. Dua degen qiladigan emeli ish. Bu qarindaşlarımız milletning qilayotgan bu duosiga ishtirok qilmadi, o'zini yoshadi. Balkim Xitoydan qo'rqdi, yoki Xitoydan bir narsa kutdi, yoki yana bir beshimga bir narsa kelmasin deb Xitoyga yana madad bog'ladi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar
Sharqiy Turkiston xalqi hozir milliy azodlik, milliy qutulish, milliy o'zini saqlab qolish safarbarligi uchun turyapti. Moshundaq safarbarlikda bu milliy qo'shindan ayrilib qolganlarni biz qochoq deymiz, qochqin deymiz. Xuddi milliy qutulish, milliy azodlik jangida askarlikka berishni rad qilgandakla deb qarayman bu qarindoshlarni. Xalqimiz bularga baho beradi. Eng muhimi Janob Alloh oldida bularni behisob beradi. Milliy vazifasini va diniy vazifasini o'rinlayolmadi, fursatdan foydalanmadi. Bularni tushinaman. İnşallah ko'p qarindoshlarning fidokorligi bilan ijoddan ma'naviy yordam qilgan guvohchilarimizning guvohliklari bilan bo'lib Uyg'urlardan boshqa yana bu qarindoshlarni o'ylash kerak. Men bir narsani qistirib o'tay. Ya'ni bu ish bir Uyg'ur ya Qozoqning guvohligi bilan bo'lmaydiganligini bu sotni ko'rganlar his qilgan bo'lish kerak. Chet ellik mutaxassislarning qanchalik bu ishni inchga, qanchalik tafsiliy, qanchalik kasbiy yo'lda bu ishni kuzatganligini, qanchalik cho'nqurlab tadqiq qilganligini shu bergan guvohliklardan qarindoshlar shuni his qilgandi. Bo'libmi tunagan Kanadadan bo'lgan ikki xalqaro advokat botdi. Bular bu ishning nima uchun xalqarodagi burun berilgan o'sha xalqaro jinoiy ishlar sotining burun bergan irqiy qarorining asoslangan prinsiplar bo'yicha buning nima uchun irqiy qirg'inchilik ekanligini isbotlashda nihoyatda dalil isbotlar bilan sotchilarning oldiga shu burunqi misollarni xalqaro adolat divonining burunqi shunday ahvollarda qanday qaror berganligini nihoyatda kuchli dalillar bilan, qonuniy dalillar bilan o'ttirib qo'ydi. Ya'ni ba'zilari boshqa nuqtadan. Ya'ni biz Uyg'urlar va qozoq qarindoshlar beshimizdan o'tganlarni Xitoyning zulmini anglatgan bilan, lekin bu zulmni har xil tarafdan, texnik jihatdan, dalil isbotlari bilan, siyosiy nuqtadan Xitoyning ichki siyosatlarini boshdan oxir o'qib kelgan, buningdagi har xil o'zgarishlarga diqqat qilib kelgan va bu o'zgarishlardan kelib chiqqan oqibatlarni kuzatib kelgan professorlar, anadagi xalqaro qonunchilar, anadagi mutaxassislar o'xshamagan nuqtadan bu Uyg'ur milliy qirg'inchilik nuqtasini nihoyatda kuchli yo'ritib berdi. Ya'ni bu yolg'iz Xitoy meni unda meni bunday qildi, isib qo'ydi degan bilan bo'ldi emasligini, balkim qarindoshlarmi his qilgan bo'lish kerak. Shunlashqa dunyo Uyg'ur qurultiyining bu sotni o'rinlashtirishi qandaqdir Uyg'urlarning ham dardini anglash emas, Uyg'ur bo'lmagan insonlarningmi Uyg'urlar ko'ngil bo'lgan yoki tarafsiz turgan insonlarningmi bu masalaga nisbatan qandaq maydonda turganligi va qandaq dalil isbotlarni to'plaganligi bu nihoyatda muhimdir. Masalan, tunugun Connor Haley deb bir Kanadalik qarindoshlarimiz Kanadada yuqori texnikalik jihatda butun Xitoy bo'yicha Uyg'ur va Uyg'ur emas deb o'rganligini. O'sha yumshoq detallarda. Ko'chaning Xitoyning butun shaharlarga Uyg'urlarni tonish nimasini o'sha yumshoq detallarni butun kameralarga o'rnashtirganligini. Bu kameraning birdan-bir funksiyasining Uyghur ya Uyghur emas deb ikkala kategoriyaga ayrilganligini, ya'ni Xitoydagi butun 56 millat deydi. Shu 55i bir yonga, faqat Uyghur bir yonga. Ma'nosilarni bunchilik sistemalar Xitoyning yuqori texnika bilan, har xil nimalar bilan Uyg'urlarga top yakun hujum qilganligini nurg'un qarindoshlar buni his qilgan bo'lsin, bundaq dalil isbotlar bilan o'tirib qo'yamadi. Demak, bu yuqori texnika, Xitoy ishlatayotgan, yuz tonish texnikasi, anadagi insonni ayirish texnikasi, har xil texnikalarning Uyg'urlarga nisbatan qandaq sistemalashib, qandaq bir butunlashib Xitoyning siyosatini ijro bir vaqtga aylanganligini biz buni ko'rib yetyapmiz. Shu jihatdan bu qarindoshlarimiz baho berganda buning 200 ming, 500 ming dollar bilan qanchalik fidokorliklar qo'shilib bu natijaga kelishda qanchalik emgaklarning singanligini unutib qolmasligimiz kerak. Mayli qurultayning ichidagi rahbarlari bo'lsin, bu ishni planlagan, loyilagan, har ish gapda jig'ini ichib qilgan qarindoshlar bo'lsin, iyona qilgan qarindoshlar bo'lsin, sotchilar bo'lsin, hammalar fidokorlik qilib bu ish o'tirg'i chiqdi. Shunlashqa millatimizning yaqinqi zamon tarixidagi faxrlanadigan bir voqea. Bayatin siz degandek millatimizning yaqinqi zamon tarixidagi burilish nuqtasi. Bu shundoq bir halqiliq xizmatga hissa qo'shgan sho'rpada mening tuzamba deganlar bo'ldi. Millatning shundoq taqdirini belgilaydigan halqiliq nimada
Bütün nemi kessin ben bu işini kılıman. Xitay her qanday eskilik etse ben bu işini kılıman deb o'ttirga chiqadiganlar bo'ldi. Hamma narsani bilib turib, ko'rib turib, bo'libmi Qashqar Xotandagi bu zulmlarni ig'ir shuni beshini o'tkazib turib, buni yaltayganlar bo'ldi. Xitoyning neniga yog' suyaydiganlar bo'ldi. Biz Xitoydan xafa bo'lmaymiz. Xitoy jilan o chaqidi, degan chaqmasa ati. Ammo o'zimizning ichidan tarixdan biri chiqqandek, shunday xalqliq paytda o'zining Uyg'urligini joriy qildirilmagan, milliy vazifasini joriy qildirilmagan, diniy vazifasini. Chunki bizning dinimiz zolimga qarshi turishni birinchi shuar qiladi. Qur'oni Karimda zolimlik, fosiqlik, munofiqlik o'xshash bir hukm sifatilganida. Zolimga qarshi turolmaganda musulmon desa, men unga toza ko'nglimning bir yeridan bo'lib qoladi. Müslümanlık adil oluşunu talep kıldı. Adil oluş zalimga ve zulmga karşı turuşunu aldığını şart kıldı. Bazı karındaşlarımız bunu kılanmadı. Tarih bunu unutmaydı. Biz mi unutmayız? Şonlaşka meni bu sotka umumizlik berdiğan baharım şu. Milletimizin yüzüne akı çıkardıgan ve halkımız fəxrlan gerek. Bir hükümnamenin patlikamda 12. ayıma az kaldı. Çıkışını Çin ko'nglimdan ümit kılmayın. İnşallah Mehmet Doktor efendim, belki bu ait kıymetli fikriniz, tavsiyeleriniz için özünüzün salametliği yaxşı emasdi, benim xabarim var. Şundaq turib, bugün bizning ziyoratimizni şu sotka bağın arkadaşlarımız hemmisiga salam, milletimizga bu programni ko'rayotgan hammalarga Kanadadan salam. İnşallah patikamda sağ salamet, tinch aram ko'rishga nasib qilsin. Allah İnşallah patikamda sağ salamet, tinch aram ko'rishga nasib qilsin. Allah. Rahmet Mehmet Doktor. Rahmet. Hürmetli aziz qarindoshlar, baya Kanadadagi Uyghur siyosiy faoliyatchilarimizning Mehmet Doktor efendimninki qarashlarini bu sotning umumiy nimasiga bo'lgan, alayligi bo'lgan, o'zining qarashlarini anglab o'tdilar. Yana biroz vaqtimiz bor, aziz qarindoshlar. Ushbu fursatdan foydalanib turib, hurmatli Baxtiyor efendimga men mikrofonni hurmatli Baxtiyor efendimga vermoqchi. Aziz qarindoshlar, hurmatli Baxtiyor efendim, masalan sot kollegiyesining raisi Jeffrey Nice efendim tünögün qilgan so'zida bu sotninki mushu qétimliq sot bilan, ya'ni bugun oxirlashadiganligini, qayta sot echilmaydiganligini va sotninki hukmini 12-ayning 9-kuni o'tkazilgan cho'ng bir axborotni e'lon qilish yig'inida butun dunyoga e'lon qilinganligini dedi. Baxtiyor efendim, bundan deganlik, ya'ni sotga buningdagi dalil isbot guvochi bo'lmaydi deganlikmi? Uningdan keyin hozirgacha bu sotga dalil isbot to'plash jarayonida qanday qiyinchiliklarga duch keldinglar, nimalarga duch keldinglar, nimalarni his qildingiz? Bu haqda bir ekran oldidagi sot boshlang'ich ekran oldidagi qarindoshlarimizga tushuncha bersangiz, aziz qarindoshlar, bu yerda eskartib qo'y. Baxtiyor efendim, Baxtiyor Ömer efendim, mushu sotga dalil isbot to'plash xizmatlariga mas'ul bo'lgan Uyg'ur adliya arxiv ombirining direktori va Yevropada eng aktiv jonliq faoliyat olib borayotgan Norvegiya Uyg'ur komitetininki raisi. Mana Baxtiyor Ömer efendim, mikrofonni sizga qoldirdim. Rahmat. Hakikaten nurgun qiyinchiliklar bo'ldi deyishga bo'ldi. Mushu ikkinchi qatim sot bo'lganligi uchun bu yerda bizningki ko'rayotganlarimizdan qaraganda ko'migan nurgun qarindoshlarimiz bor, oqsabda xizmat qilgan. Bularga bir rahmat aytishni to'g'ri ko'rdim. Uyg'ur adliya arxiv ombiri mushu ikki qatimliq sot 1 yildan ortiq vaqtda nurgun guvohliklarni to'plab, ratlab, uni tarjima qilib sot mahkamasiga ta'minlagan bo'lsa-mu, lekin bu yordamsiz boshqa tashkilot va shaxslarning yordamisiz hargiz vujudga chiqmaydi. Bizningki birinchi qatimliq mush sotda 150 guvohlik ta'minlandi. Buning ichida Türkiye Uyghur Akademisi, Amerika Uyghur Akademisi,
Avrupa Uyghur Akademisi, Avustraliya Uyghur Akademisi bulup cemi 36 adam şu tercüme hizmetleri yardımlaşkan. Bu tercümeler Uygurca, İngilizce yani aldı da İngilizce yazıp keyin onu yani Uygurca tercüme kılıp bu şekilde 7 ay vakit 150 İngiliz tildeki guvalıqni tercüme kılgan çünkü 9 sot guvaçımız ve onun başkalarının hatta Zumrat Davud Hanım'ın 5 saatga yakın guvalıqı battı. Bu her bir guvalık bir kitap bulduğun guvalıqlar. Sizler kördüğünler 2-3 guvaçımızdaki yani lager şahitininki guvalıqı məxsus kitap kılıp işlendi. Demek bular sözlüse nahayeti cıq guvalıqlar var. Şundaqdan biz şunu qısqartıp 3-4 saatga anondan keyin bularniki guvalıqını 2 xil tilda tercüme qilib yezib sotqa avatgan. Demek bu nahayeti uzun bir jarayon bo'lgan. İkinci qatımlıq sotda Amerika Uyghur Akademisi, Avrupa Uyghur Akademisi, Avustraliya'dan başqa bu qatım Kanada Uyghur Cemiyeti'den Tuyğun Efendi başlığında yani 6 adam bununla tercüme hizmetleri yardımlaştı. Avustraliya Şarkı Türkistan Cemiyeti'den bununla yardımlaştı. Demek 9 teşkilat Dünya Uyghur Kurultayı Uyghur Adliye Arxip Ambarını qo'shgan chaqda 9 teşkilattan 50'den artıq adam şu yazık hizmetleri yardımlaştı. Bunundan başqa şu sotnunki logistik hizmetleri hem başqa sotda yardımlaşgan adamlarni qo'shsak 100'den aşıdı. Elbette ma'naviy jihatdan, iqtisodiy jihatdan yordam qilganlar bor. Mushu sotniki ichilishiga aqtirib turib yordam qilgan nurg'un kishilar bor. Bularga cho'nqur minnatdorligimizni bildiramiz. Bundan başqa bizniki nurg'un qiyinchiliklar yo'liqda eng muhimi mushu sotda guvohlik berguchilar. Birinchi qatımlıq sot bilan ikkinchi qatımlıq sotni ko'rganlar balki mes qilgan bo'lishi mumkin. Ikki xil sotda ikki xil guvohlik bor. Ya'ni birinchi qatımda Uyg'ur shohidlarni, lager shohidlarini, ya'ni o'z urug' tuqqanlarninki beshidan o'tgan, ya'ni izdiraksiz yo'qolgan, o'lgan bu kishilarni asos qilgan bo'lsa, ikkinchi qatımda asosliq o'sha dunyodagi Uyg'ur Witnesses, Mr. başlıkta dünyadaki Uyghur işlerini yani Uyghur qirg'inchiligini tadqiq qilgan mutaxassislarga asos qildi. Gapimizni mishad uzib naq maydonga kelaylik. Hammanglarga rahmat. Good afternoon. Can you hear me? Yes, we can. Very good. Rodney Dixon QC is a senior member of the English Bar and a Queen's Counsellor. Together with 2 colleagues, Ann Colin and Paul Erdogan, they submitted a report to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court on behalf of East Turkestan Government in Exile and East Turkestan National Awakening Movement and Uyghur victims regarding the international crimes committed against Uyghurs by Chinese officials. Mr. Dixon, would you please present your report to the tribunal? You have 10 minutes. Thank you very much, and thank you for the opportunity, members of the tribunal, Mr. President and members, to address you today. You would have seen the submission that we put in on behalf of our clients. In short, what we wanted to highlight to the tribunal is that there is a significant and very important body of evidence that we have gathered regarding Uyghurs being targeted in ICC member states, as well as in other states, by the Chinese authorities in order to arrest them and bring them back into China, where they are never heard from again, and where they are effectively disappeared. We have gathered this body of evidence from various witness interviews and other sources in a number of countries, including Tajikistan,
which is a neighboring country, an ICC state party. There are other state parties as well, including Cambodia. And this evidence has been gathered by our investigation team in order to make it available to the ICC prosecutor, urging the prosecutor under Article 15 of the ICC statute to open a full investigation into these crimes. We were not able to make this evidence available directly to the tribunal, unfortunately, because of the grave security concerns for the witnesses and the sources and those involved, and also because it is now currently confidentially before the ICC, being considered by the ICC prosecutor. However, we wanted to make you aware of it, and I can go into it in more detail if you wish. It is set out in our submission in some detail, as far as we are able to, given the confidentiality considerations. And we would be asking the tribunal, when you consider all of the evidence that you've heard, to take this evidence into account and reflect it in your findings, because in our submission, as we've submitted to the ICC prosecutor, it is a core component of the alleged genocidal plan. Yes, Uyghurs are being targeted inside of China, but they're also being targeted abroad and brought back so that the Chinese authorities have total control over all Uyghurs as a group, and that there are no dissenting voices abroad, no ability to criticize China abroad, especially in neighboring countries or countries that are close to China, and that they can then be controlled and targeted and persecuted as a group within China. We've seen this practice in other genocides. The Nazis did the same with the Jews, bringing them from various countries in Europe and elsewhere to Germany, where they were then targeted. So it's a core feature of a genocidal plan, which we see unfolding here as well. And hence, we submit it's very important to reflect it in your findings based on the evidence that we have gathered and which has already been given to you as a hearsay form of evidence today. Also, we would ask, because there may be remedies that you're looking at, that you would signal in your findings that it's vital that the ICC uses its jurisdiction, because it certainly has jurisdiction because these acts are taking place in ICC member state parties, to investigate these matters and to look to prosecute where there's sufficient evidence. The ICC is a body that can investigate and actually prosecute persons for these crimes. And as far as remedies are concerned, depending on your findings, we would recommend that be incorporated, that the ICC prosecutor exercise his powers under Article 15 to start an investigation into these acts, which, as I say, start in ICC state parties, but then continue into China. And if I conclude by just having a brief word on the basis for jurisdiction, because I think it is important. It's not a novel concept. This is something we do every day in our national jurisdictions. If a crime starts in one country and continues into another, then both countries can have jurisdiction where the essential elements take place in different jurisdictions. That's exactly what's happening here. An essential element is taking place within an ICC state party, and it's continuing into China. And the ICC, therefore, not only has jurisdiction over what happened in the ICC state party territory, but also over the whole crime as it continues into China as well. And that's why this is, as I said at the beginning, a very significant body of evidence that we would ask you to take into consideration in your deliberations, reflect on your findings, and urge the ICC to exercise its jurisdiction where it has that to investigate and prosecute these very serious international crimes. Thank you for the opportunity again, and of course I'm here to answer any questions you may want on the substance of our report and our investigation. Thank you, Mr. Dixon. I have 2 or 3 questions, and then the tribunal will raise the questions they have. First of all, can you give us an indication of the timing that when the prosecutor is likely to issue his or her preliminary report and open a file and start the investigation? There's no
particular time frame for the ICC prosecutor to act under Article 15. They have already, as we indicated in our report in December of last year, stated that further evidence was required in respect of jurisdiction if they were to decide whether to open an investigation or not. We have subsequently submitted that further material in June of this year following our investigation. And we are hoping that the prosecutor will therefore consider that new evidence in the coming months and decide as soon as possible whether to open an investigation. It was indicated when we submitted the initial evidence that a meeting with the Office of the Prosecutor would be held before a final decision was made, and we will look to do that in the near future, and that it would be for the prosecutor to decide whether or not to take the next step of opening an investigation. We say there's jurisdiction, there's sufficient evidence to do so, and that at least a preliminary examination should be opened first, which is the first step in order to then decide to open an investigation thereafter. So it's difficult to say precisely. We are hoping in the coming months, but it depends very much on how the office approaches this in The Hague. My second question relates to the responding states. Are Tajikistan and Cambodia going to respond to the initial request for investigation? And if so, what's the timing for that? They haven't responded as yet. The information is, of course, public. There is some outreach going on our behalf, and we are hoping that they will respond, and as ICC state parties look to support such an initiative and assist the court as member states if an investigation were to go forward. But that would also be dependent on them, and we are hoping that that will likewise occur in the coming months as the prosecutor considers this matter further. And a further question is as to your report. Would a redacted form, the identity of witnesses cannot be disclosed, which we understand is the case, would it be possible to produce a redacted copy of that report so that the tribunal has the benefit of a full report rather than the short report that we have now? We have distilled what we are able to make public into this report that has been submitted to the tribunal. We are not able to, at this stage, provide more than that because of the security considerations and also because of the fact that the Office of the Prosecutor in The Hague is now seized of the full report, which makes it difficult for it to be considered somewhere else, but particularly because of the kind of material that is discussed and also the annexed evidence as well. So this at this stage is as far as we have been able to go, but of course if we're able to do anything further in the future, we will do that, and we can answer any further questions today or in writing hereafter if there are specific areas where the tribunal would benefit from further information. Finally, my last question relates to the Uyghurs in Tajikistan. You mentioned that out of estimated 3,000 Uyghurs in Tajikistan, only 100 had been left. Does your report roughly provide what has happened to the 2,900 missing? How many of them returned to China? How many of them were deported somewhere else or left Tajikistan, and how many of them just disappeared? Yes, our report to the Office of the Prosecutor does look to break that down based on the evidence that we have. Of course, in some instances, they are estimates only because we're not able to go at this stage through every single case. That would be for a full ICC investigation. We have looked at gathering as much evidence as we can so far. There is more evidence out there which we are gathering, which we are going to be handing over soon, but that would have to be done through a detailed investigation. But what the evidence so far shows is that number is what is left, approximately 100 persons, the rest having been moved out to China or in some limited cases having escaped elsewhere because of the threat
going back to China. But our argument is that also gives the court jurisdiction because of China's actions. They've had to go from an ICC state party elsewhere. They've been forcibly deported elsewhere, and therefore the court also has jurisdiction. We also have some cases of persons managing to escape from China into ICC state parties, and that, like the Rohingya case, would also give the court jurisdiction because the crime starts in China and continues into an ICC state party. So we have set out these categories of different cases as far as the evidence shows at the moment, all of which give the court jurisdiction and which would all have to be developed further in a full investigation. But that would be the point of an investigation, to get that material. And only if there's sufficient evidence, then look to prosecute the officials in charge of this. Thank you very much, Mr. Dixon. Now the tribunal has questions for you. Before Professor Manji asks questions, I must make a disclaimer. But before I do that, I understand that I may have been less than audible to some of the people in the audience here in Church House by reason of not putting the microphone close enough. If that's the case, it's pretty inexcusable, because I've been complaining of other people doing the same thing. The answer to it is, if you can't hear me or anybody else, please just raise your hand as soon as that happens, and we'll probably realize we can put it right. Mr. Dixon, it has to be explained by way of disclaimer that you and I have known each other since 1998 at the Yugoslav Tribunal. We've been in the same chambers. We've worked together on many cases. However, on this matter, we have spoken not at all, and indeed haven't spoken on this or the previous matter, the China Tribunal, in which I was also involved, not at all, save to the extent that when the possibility of inviting you to be a witness, I may have been involved in the first email, which was then handed over to Hamid Sabi to deal with. Is that correct? That's correct, yes. Thank you. Professor Manji, please. Thank you very much. May I, as a starting point, just ask you if you would assist the tribunal by just rehearsing again, and I know that you've touched on this, but I think it would be very useful for us to have clear in our minds the reasoning that you give for the ICC being able to exercise jurisdiction over crimes, the key elements of which have occurred on territories of ICC state parties, namely Tajikistan and Cambodia. And I wonder if you could set out for us, as you began to do just at the end of your remarks, the different grounds on which you make that claim. Yes, there are differing grounds, which all stem from the Myanmar-Bangladesh decision before the ICC on the Rohingyas, where the court there found that if an essential element takes place on ICC territory, then the court has jurisdiction over the crime as it starts and continues, even if it continues into territory that isn't signed up. So in this case, starting in the territory of Myanmar, not signed up, Rohingyas being deported into Bangladesh and being completed there, the court having jurisdiction over the entire crime, because an essential element of the crime takes place in Bangladesh, which is a state party of the ICC. So that is the precedent that we are using to argue that in this case there are essential elements of international crimes that take place on ICC territory, Tajikistan and Cambodia, where persons are either arrested and then deported over the border into China. So that's the opposite of the Myanmar case, but the underlying principle is the same. Or they are forcibly removed from China because they, through coercion, escape into Tajikistan or other ICC state parties, where
they then flee. And that also gives the court jurisdiction. What we are saying is that precedent, which is so far undisputed, applies equally in this case. An investigation has been opened in the Rohingya case by the prosecutor under Article 15. And we're saying the exact same process should take place here. An investigation should be opened into these allegations of a campaign to target persons abroad, including in ICC state party territories, and then bring them back into China, or if they have managed to flee through coercion. There are countries where persons are being targeted and detained and brought back that are not signed up, but we're saying that the court can take that into account as part of the overall policy. They're not excluded from taking that evidence into account to show the widespread nature of what is happening. So there are a number of other countries that we provided evidence on, not signed up, but saying this is all part of the same pattern, which shows the gravity and the seriousness of it, because the court will also look at the gravity of the situation. I think the important aspect that we have highlighted that hasn't come through in the earlier case, the Bangladesh case, is that because we're looking at an alleged genocide here, what we are submitting is that the first act of the genocide, namely the targeting and arresting of persons, is taking place on ICC territory. That is in Tajikistan and Cambodia or other countries. We have to bear in mind that there's Afghanistan as well now, where there's a big concern about the Uyghur population being targeted there by Chinese authorities in collaboration with the Taliban and bringing persons back. So the first act starts there of course, yes, targeting people inside of China, but also going abroad to get people, to bring them back, much like the Second World War analogy that I alluded to, not to make direct comparisons, but to look at the underlying principle again. So targeting people abroad to bring them back into China where they are then never heard of again. So essentially forcibly disappeared. And we are therefore saying you have jurisdiction not only over what happens in Tajikistan, for example, but because that continues into China and what happens in China, you have jurisdiction over. Yes, there might be acts that are taking place in China, but that can also be taken into account by the court. But it can take that into account to show the overall genocidal pattern, core aspect we say forms part of. That's how we've Mr. Dixon, can you hear me? Mr. Dixon, can you hear me? Yeah, it may not be apparent at your end, but the reception here is breaking up. Sometimes a signal can be strengthened by turning off the video for the time being at your end. Would you like to just try that? And then we'll see how we go. We'll certainly want to have video later to make sure you're there when we say goodbye, but if you could, let's try it like that. Is that better? So yeah, those are all the different bases, I hope that's better, on which we are putting the case. And disputing the fundamental claim that is made by China that they haven't interfered in other countries. They keep saying this is a purely internal matter. We never interfere in other countries like many Western countries do. Well, we have evidence that their operatives have been operating inside of Tajikistan and doing these things. So there is clear evidence that refutes what they are saying. This is not purely an internal matter. They are going into other countries and intimidating, harassing people, arresting them and bringing them back into China. And that's a very significant part of their overall campaign, we say. Thank you very much for setting out for us the idea of a continuum of alleged criminal conduct. I wonder if building on that, you could just elaborate for the tribunal on your paragraph 14,
because you'll appreciate that the concerns of this particular tribunal are with affairs taking place in China. And I wonder if you could provide us with your assessment of what is happening in China itself, as far as you're able to, given the evidence that you've collected and the issues of confidentiality to which you alluded. Yes, that is a very pertinent question, and one that is very difficult to get concrete information about, because from the evidence we have gathered, people who are taken there, often in small groups, as we've highlighted to avoid international attention, are just then never heard from again, even though attempts are made very often to follow up, no feedback whatsoever. They have effectively disappeared. And it is therefore extremely difficult from our investigation so far to add more to that. Of course, through other investigations with the ICC, if those were to take place, we might be able to get more evidence through maybe piecing together also a pattern of evidence that you've been able to gather and that others have been. Maybe we'll be able to cross-reference names and family details that way. But at this stage, they are disappeared. They're not heard from again. And the cases where we've been able to find people coming out the other way, of course, they've been able to talk about what happened to them inside. But as I'm sure you're finding very often, not to say too much about what was happening elsewhere, because they were themselves detained and cut off and isolated from others. I think it is also worth mentioning here what we highlighted, paragraph 13 of our report, is how fortified the border between Tajikistan and China has become, heavily controlled with a newly built military base in the Rangul area, which is right on the border in Tajikistan and near the Kolma Pass. So, even though we don't have evidence of what's happening inside of China, right on the border, there is evidence which we've been able to gather, and we can set this out in general terms here, of an increased military presence on the border and in Tajikistan. And we have to ask why that is happening. There were people who were able to get out from China. This has now made that incredibly difficult, but it also allows for persons to be processed through the border there by Chinese operatives in Tajikistan and taken into China, and then also stopped from leaving. So the circle is complete, and I think that is further evidence which shows the extent to which the Chinese authorities are very cognizant of the need to have that kind of control on the border, an important border for them, to stop people coming out, but also then to be able to process people smoothly going in. And probably another reason why it's very difficult to get more information very often. So we would highlight that as part of our body of evidence as well. Biz bunu köprek toplagan münasebetlik uçurlarını toplagandan keyin elbette biz bu hakkında takdim köp uçurlarını görürüz. Yani bizdeki Badakhshan hakkında kelgan haberlerimizde azraq yazıldı. Mesela bu devletler Cumhur bilen bolgan münasebetleri dostane devletler bu çekirdekler nima bo'layotganligiga shunga nima uchun bu masalalar yuz beryapti, qanday bo'lyapti, biz buni inchiklab tekshirish imkoniyatiga ega emas. O aniqki Uyghur xalqini yani kontrol qilish maqsad qilingan ham ularning chiqib ketish, davlat tashvish ketishining oldini to'sish maqsad qilgan bo'lish tabiiy. 16-cı programımızda Cumhuriyet'in cazala siyasetleri yoki Uyg'urlarni bir grup süptide jazalayotganligi nima deymiz? Nazoratchilik qilib
qurayotganlar haqidagi uchurlaringiz yozgan ma'lumotlaringiz reach the conclusion that there is simply at play here an ethnic minority policy that seeks to assimilate. Aniq bir tushunchaga ega bo'la olamiz. Bu Jungoninki bir milliy assimilyatsiya siyosati degan tushunchaga erisha olamiz, tushuna olamiz. Sizningki mushu report bizga yozishni yoki mushu siyosatni yurgizishdagi maqsadini bizga tushuntirib bera olamsiz. Shundoq tushuntirib bo'ldi. Bu shu genosidning yoki milliy qirg'inchilikningki bir misoli yoki bir shakli deb aniqlanmadik. Aşu anlagan ötürütülgen ularningki yo'qolib ketishi va keyin ular to'g'risida hech qanday uchurningki bo'lmasligi bir misol bo'lamu shu assimilyatsiya qilish Jungoninki davlat yoki milliy millatlar siyosati ostida bo'layotgan ishlar agar Jungo bu to'g'risida ifoda bildirsa bo'ladi, albatta biz bunday ifoda bildirishni umid qilamiz. Jungo qanday bir talablarimizni rad qilib keldi. Biz erishgan uchurlarga asosan bu planningga yana odamlarni olib ketish, chet eldan olib ketish olib ketish siyosati amaliyotda bu bir guruh xalq ustida bo'ladi. Ham buningga bir terrorizmga qarshi turish qalbiga yoki siyosiy ostida olib ketyotidi. Ammo biz bu olib ketilgan odamlarningki hech biriningki terrorist aralashgan qanday bir ishlarni ko'rmadik. Shu olib ketilgan odamlarningki hech biri violence xarakterlik yoki xarakterlik biror faoliyatlarga qatnashganligi to'g'risida hech qanday isbotlanib ko'mlik ham bo'lib boqmaymiz. Bu masala o'xshamagan davlatlarda o'xshamagan yerlarda yuz beradi. Ular bilan Jungo o'rtasida bunday bir uchun kelishib shunga Jungoning mavjud masalan Yevropaga yoki Avstraliyadagi Uyghur qo'llayapmidi, ammo o'zidan qaytib Jungo qaytib ketib kelayotgan Uyg'urlar bor. And looking to ensure that persons are brought back. Once again, inconsistent with assimilation in a multicultural society. So everything so far we've seen ko'p madaniyatlik bir jamiyatki assimilyatsiya siyosatininki bo'layotganligi, voqelikning bo'layotganligiga bir aniq misol bo'la oladi. Jungoda bo'layotgan voqeliklar biz Jungoninki bu masala ustida agar hech qanday yo'shirilgan bir bo'lmasa biz bilan ish birlikka qilishni umid qilamiz. To'qqizinchi paragrafdan 11 paragraf the methods used to bring Uyghur people back into China. So you set out two methods. Methodologisi entail deception and they entail what looks like a great deal of high-level organization. And I wonder if you would set that out for us, please, in person. Siz bu yuqori darajalik organlarga evidence that we have gathered shows that these two methods o'tirishidagi munosabat ekanligini ham yozib bu to'g'risida tushunchagan bo'lsangiz.
There is some evidence of biz Uyghur persons erişken just disappearing bazı completely randomly uçurlar açıldığı vaqtida Tajikistan. Topmu Tajikistandagi Uyg'urlarninki daim yo'qolib ketish ahvoliga bek yaqin agishib mangdiq. Of that particular strand. But the main two strands are persons either because they have families in China. Buningdagi sabablardan biri ularning qan oila a'zolari jungo'da bo'lganligi uchun cho'ng sabablarning biri hisoblanadi. Chunki tuqqanlari orqali bu chetdagilarga besim ishlatganligi agar ketmasa yurtdagilarninki jazoga ilinganligi haqidagi qo'rqinchlar qaytib ketgan bo'lish mumkinchiligi bor. Tojikiston bilan savdo munosabatlari tufayli bo'lgan ehtimolliklar chunki ularninki qaytib ketishga yetarlik o'zligidan ketishga sabab yo'q. Chunki ularning ko'p Tojikistonning yasab shu yerga urilishib ketgan yoki yangi hayotini boshlagan edi. Have their papers and permission to live there very often from the Chinese consulate itself in Tajikistan, which controls their ability to continue to live there. Amaliyotda Uyg'urlarninki shu davlat Tojikistonda davomli yashash huquqlari Chinese konsullari tomonidan qo'g'diladi. Yaqin vaqtlarda bu huquqlar qo'g'dilmaydigan bo'ldi. Shuning bir vaqtda odamlarninki ko'plari qonunsiz holda davlatdan qo'g'lab chiqarildi. Public Security Bureau present in Tajikistan. Undan başqa Jungo'ninki bexatarlik idoralarining odamlari Tojikistonda doim ko'rib turdi, doim kelib turdi. Ham shu yerda o'zininki xizmatini qilaydi. Ham ular chaqda ishlayotgan yoki yashayotgan butun Uyg'urlarninki hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. So-called correct paperwork. They are then taken by the Chinese authorities. So these are Chinese operatives themselves taking them and transferring them over the border into China in small groups. Bular ham shu Tojikistondagi Uyg'urlarni chegaradan olib ketish huquqlari ham shuni qila oladi. The entire country of the Uyghur population, even though butun davlatdagi Uyg'urlarni yani tazlab chiqish siyosatini berayotdi harakatini. We are in the process of gathering more evidence in that regard, which will be submitted. Biz yana bundan uchurlarni shu raqamdagi uchurlarni elga tirishayotimiz. Bu biz shu uchurlarga erishgan vaqtimizda biz albatta buni oshkorlaymiz. Nothing that would grab major attention, and that also shows a degree of sophistication which requires planning. This is not just going to happen randomly. It requires detailed planning to occur in this way. Bu mushundoq tasodifli yuz beradigan masala emas. Bu uzun bir planlarninki ko'rinishda yuz berayotgan. Albatta buni biz o'zimizniki tekshirishlari chiqqanmiz. Thank you. Finally, I wonder Ko'p rahmat. Oxirida mening so'raydiganim in reasonably broad terms on the theme of trust, because it seems to me is something that we have heard repeatedly come up at this tribunal, the very corrosive effects of loss of trust and the effect of erosion of trust on a community. The breaking of bonds of social solidarity. I wonder if you could reflect, and we've heard about that clearly internally, but I wonder if you could reflect for us on what we might describe as the transnational erosion of trust. Yes, you work in the Uyghur community for the Chinese authorities and amongst people in the community. Yes, I mean amongst so what I'm hoping to get a sense of is how those remaining
purportedly untouched by the authorities, are affected by what is going on in terms of how they view each other. Adamlar bilan hükümetninki qo'li yetib ep ketilgan adamlar o'tirishidagi o'zaro ishonish masalasini bizningki bek tushunigimiz bor. Bu aniqlanmagan bo'lsangiz, albatta biz yazdık. Çünkü bular birisiga ishonmaydi. Çünkü bular kimdir olsa arasidagi bir Xitoyligini tushunadi. Bu odamlarninki ko'p bir qismini Jungo'ninki shu chet davlatdagi konsullari o'zininki kontrolligida tutib turg'uliq odamlar. Bular o'zaro o'xshash davlat yoki joylarda chiqqan bo'lsa-mu, bizga ya'ni Uyg'urlar bir-biriga ishonmaydi. Mumkin qadar masalani chiqmay jim tursa, beshini yerga tursa, ular masala yana qo'lidan tura oladi, qo'lidan extremely difficult environment to continue to survive in. Ammo yana bir masala aniqki, odamlarning bundaq qattiq bir rejim ostida, boshqarish ostida hayotimi xatar ostida ham we expect that in further evidence that we're gathering, especially where persons have now gone to other countries, we will see biz mumkin qadar Tojikistondan boshqa davlatga chiqib ketgan Uyg'urlardan bu uchur egallayapmiz. Ular bizga degan uchurlarga asoslanganda ular Tojikistondagi besimning bek bo'lib ketganligini tushuntirish qilyapti. I'm not entirely clear what the whole crime is. You've mentioned, that if it starts in one country and continues in another, the jurisdiction could be the whole crime. What is the whole crime that you're asking to be looked at, and does it differ depending on whether you're talking about people being forced out, coerced out into Tajikistan, or Tojikistonda forced back majburiy qaytarib into China? haqidagi tushunchalarni tushuntirib bergan bo'lsangiz. Majburiy qaytarib qo'g'lab chiqarib etilganlar bu shu Myanmarda yuz bergan masalalarga o'xshash. Myanmar masalasida sotniki erishgan nimalarga asoslangan vaqtida uchurlarimizga also persecution if it is taking place on discriminatory grounds. Bu bir kamsitish xarakterli yoki inson huquqlariga qarshi yoki insoniyatga qarshi bir harakat yoki siyosat deb qaraymiz. Chunki bu odamlar o'zininki xohlagan yerda yashamaslik yoki bo'lmasa ma'lum sabablar bilan qochib chiqqan bo'lsa-mu, o'zininki bexatarligiga o'zi ega bo'lmaganlik ahvollarni desak bo'ladi. Misol keltirsak, bu Tojikistondan Jungoga yo'l qo'g'lab chiqarilayotgan yoki qaytarib etilayotgan masala shu Myanmar masalasi bilan o'xshash. Discriminatory grounds and of course other inhumane acts what you bu bir on the other side insoniyatga qarshi bir harakat deb tushunsak bo'ladi. Yana bir muhimi bu odamlar qaytib ketgandan keyin yo'qolib ketayotganligi bu insoniyatga qarshi jinoyatning yana bir cho'ng misoli. Chunki ular yo'qolib ketyapti. Qayta ularni aloqalash mumkinchi yo'q. Bu shu insonlarni milliy yo'qotish bilan o'xshash, ya'ni genosid bilan o'xshashninki bir ko'rinishlari. of China, but the rounding up of people outside
Second World War precedent and others as well. Bundaq ahvollar Jumhuriyatda bo'layotgan bu masalalar Ikkinchi dunyo urushi vaqtida bir qatim yuz bergan. The overall genocide. And the court can take into account bu sot cho'qim buni qonuniy javobgarligini qilish kerak. Albatta, Jungo buni javobgarligini berish kerak. Gerçi ICCC Xitoyning ichida nima ish bo'layotganligiga kuchi yetmasimi, ammo har xil yo'llar bilan o'zininki qonuniy ular qonuniy javobgarlikka tortish mumkinchiligi ham bor. Şunlaşqa mushu yuz berayotgan bütün jinoyatninki cho'qim qonuniy javobgarlikka tortilish kerakligini tortilishi kerak. Shuning uchun biz mushu to'g'risidagi uchurlarni to'liq to'playotgan vaqtimizda biz qonuniy yo'l bilan bularninki qandoq jinoyat o'tkazganligini ham shu to'g'risida so'raymiz. Albatta ularning o'zini oqlash huquqi bor. Tojikistonda bo'layotgan ishlar are you asking for Tajikistan and its role in these actions and in Tajikistandan bu ishlarning yuz berayotganligining sabablarini talab qilsa acts, criminal acts being made against these individuals, are you asking for Tajikistan also to be investigated? Mush odamlarningki nima uchun qayta o'tilganliklarini Tojikiston yo'lda o'tayotganligi uchun Tojikistonning uni javobgarlik tortmislar. Biz hozir mushu voqealiklarning hammasiniki Xitoyningki ta'sir ostida bo'layotganligi uchun biz Xitoyningki aralashishi bilan bo'lgan boshqa davlatlarning nurg'un davlatlarning ishiga Xitoy aralashganligi uchun bo'layotgan shunglashqa buni har ikki tarafdan tekshirish olib beryapmiz. Muhimi buning ichidagi ya'ni shu bo'lgan haqiqiy voqealikni tekshish u muhim bir ish. And taking it forward in a very clear and orchestrated way. So that's what we're asking the prosecutor to bu sotchininki mush masalalarni tekshirish ishlari bilan bevosita munosabatlik sotchi butun mushu ishlar uchun yana mushu masalalarga aralashgan har qanday hammasininki qonuniy javobgarlik ustida qarshi chiqadi. Take up an investigation in respect of China itself. Biz muhimi asosli qilib Xitoyning javobgarlik sotchininki hozirgi eng prinsip nima ishi. It will need to work with those parties to get assistance from them. Bu materiallarni to'plash ham to'g'ri bir qonuniy qaror chiqarish uchun javobgarlikni surishti qilish uchun har qaysi taraflarningki hamkorlashishi to'liq muhim. All the resources and support from other countries where possible. Mumkin qadar har qaysi davlatlar va har butun munosabatliklardan to'plangan bu materiallar mushu qonun chiqarishdagi roli bek muhim, ammo hozir sot Junguni asos qilib tekshirish bo'layotidi. Biz mumkin qadar Xitoyningki bu tekshirish o'makka ochiq bir tekshirish sharoitini yaratishni ham shu xizmat ustida ishlayapti. Couple of points. You know, Mr. Dixon, that this is a bir qancha masalalarni demakchi bu xalq soti tarafidan. Xalq soti talab bilan bo'layotgan bir sot. Biz bu sot bo'lish sifatimizdan bir neytral o'rinda biz hech qaysi tarafda emas. Yana bir tarafdan biz o'xshash bo'lmagan qiziqishi bo'lgan and are engaged in regular lawyers' work.
mention that because you will also know that the PRC is not represented here. And if they were, chet eldeki kaçak Türkistan hükümetine, Şərq Türkistan they hükümetine would teklif qıldık. probably argue that it's in the interest of your clients Hem Cumhurbaşkanı bu yerge kirilmedi, because PRC'den that would then constitute vekiller material that bulmadı. would be of value to your case. So because we have to try and present arguments that the PRC Biz raise, maqsadımız how would you deal with that suggestion? Şu Xitay hökumətiga yeterlik bir məsələni götürüb çıxışını məqsəd qılımız. Senin bu üstüdə qandaq bir niməng var? Şərq Türkistan hökumətinin sürgündəki hökumətininki oturuq qoyğan həm bizə təminləyən nurgun uçurlarını biz həm qəbul qıldıq. Or recommendations regarding remedies, then the ICC should be one of the main ones, given that it has jurisdiction. Muşularninki əmisi bir qanuni sürüştü qilishqa, qanun javobgarlik tartishqa keraklik bo'ldiqini evidenslar, ya'ni ma'lumotlar. Ba'zi bir masalalarni biz oldi bilan o'zimiz uning ustida savol so'rashimiz ham uning ustidan to'g'ri qavar bera oladigan masalalarni o'ttirg'a chiqishimiz muhim. Albatta biz ba'zi bir masalalarni qarorlashtirishga ojiz bo'lganligimiz uchun uni o'ttirg'a chiqish mumkinchiligi bo'lmadi ham. Cumhur hökuməti bu vaqtda ehtimal sizlərning sotinglar ICC bilan bevosita munosabatlik deb qarash mumkin. ICC amaliyotda mustaqil holatdagi bir sot kollegiyasi ham sizlar erishgan bu analizlarninki hammasini ham o'zimizningki egilgan ahvollarimizni biz xalqqa ochiq har qanday qadamni ko'rish mumkinchiligi bor. Criticisms that the PRC might make of you, and therefore we have to obviously give careful thought to the ability that we may have. Cumhurninki sizga bo'lgan kritik qarashlari tufayli biz bu nihoyatda diqqat qilyapmiz, chunki xam materiallarni to'plashda bu materiallarni muqimlashtirish bek muhim. Xalqaro sotdagi sotchilarning bizga aniq bir sizlarninki to'plagan maxfiy shu materiallarni bizga yo'llashga yo'l qo'ysa biz bek xush bo'lardik. Any such report would have to be publicly available. Agarda sizlarning tayyorlagan materiallar xalqqa tutilgan ko'rinishlar bo'lsa, biz xush bo'lardik. Chunki sizlar biz buni ta'minlasanglar, biz uni qachon boshqalarga ko'rsatmaymiz. U videoda bo'lmaydi. Biz bu maxfiy materiallarni biz shu va'dalar bilan to'plaganligimiz uchun berishga biroz qiynalamiz. Bu materiallarninki kelish manbalari if further inquiries can be made, we can see if anything further can be made. Bexatarliklari bek muhim. Albatta biz bugungacha qo'limizdan kelishicha mumkinchiliklar ichida ishladik. Biz keraklik bo'lgan butun vositalardan foydalanib, mushu materiallarni to'plashga tirishgan. Sizlarda birinchi qo'l materiallar bo'lmagan bo'lsa, bizningki boshqalar bilishga tegishli deb qaragan materiallarimizdan foydalansanglar bo'ladi. Albatta bu materiallarga erishish bek muhim. Oral witness testimony reduced to writing,
or are the primary documentary bu sources? bu materiallar eg'izaki elingan ushtaق asosida yozilganmi yoki amaliy tekshirishlar bilan bo'lganmi? Har ikkisi ham o'zimizniki eg'izaki qilingan suhbatlarimizda bergan guvohlik va o'zimiz ilgalarimizga men bir savol so'ramoqchi, buna javob bermasam bo'ladi. Biz boshqa materiallarni men o'ylayman bizningki bizga bekrak shu sen demoqchi o'g'ining video yoki fotolarni demoqchi shundaqmi? Shu materiallarni bizga berishga bo'lmaydi. Shundaq biz buni biz o'zimizniki tekshirishlar jarayonida erishgan ya'ni ham rasmlar investigated and where they have relevant material, those being provided to the ularning investigators as qo'lda well. amaliyotda yetarli bo'lmagan materiallar men sizningki Sensitivities that bu this masalaga tribunal must consider as it assesses the credibility of the evidence you're able to give. And I hope that sizningki shu materiallar bera olishingizni bizga ta'minlashingizni muhimligini tushunishingizni umid qilaman. Ham sotki bizga shu materiallarni ta'minlab berishini umid qilamiz. Bizningki shu qilishimizga yordamchi bo'ladi. Mr. Dixon efendi. As you will appreciate, we are struggling here, not struggling. We're dealing here with the law. Bizningki qilayotganimiz qonun bilan munosabat qilyapmiz. Nor do those of us who are trained in the law wish to act as lawyers, wish to act as lay people to be instructed in the law. Bizningki bu yoqdagi hammamiz shu qonun ishidagi qonun mutaxassislari, ya'ni the present prosecutor of the International Criminal Court, xalqaro jinoyat sotidagi UK Court of Appeal judge and former judge at the International Court, ham shu Angliyadagi mashhur sotchilar ham xalqaro sot haqida yozilgan kitoblarniki avtorlari ham agar mumkin bo'lsa Sabi apandiga siz sizda shu qonunga munosabatlik materiallar, kitoblar bo'lsa yo'llab berasizmi? Certainly, and I should emphasize that the textbook is a purely legal textbook, not a commentary on what is good law or bad law, just sets out the law the way it is. Bu bir qonuniy kitob, material, bu yaxshi qonun, yomon qonun deydigan suhbatlar emas, bu bir aniq bir qonuniy kitob. Bu kitoblar bizga ham kerak bo'ldi. Mendan bugun mushunchalik, yana bir so'raydigan savol tuvanda. So if the case proceeds in the ICC, what would you expect the involvement of the PRC to be? Qonuniy javobgarlik surish boshlansa, tuzilgan PRC o'rtasidagi munosabat Mr. Sabininki sizningki o'rtada ular bilan bo'lgan munosabatingizni talab qilayotganingiz bilan bizningki Hamid apandininki Xitoy hukumatiga yozayotgan xatlarga texcha ham javob yo'q. ICC'ninki yozgan talablarga Xitoy javob beradi. Oldi bilan bizningki Xitoyga bundaq bir xatni yozish uchun artikl 15 ga asosan buning sotchi qo'l qo'yish kerak. Undan keyin Xitoy hukumati shundaq bir ish bo'layotganligini ular ko'rdi. Ham agar hukumat
buningga tekshirsang bo'ldi deb qo'shiladi qo'shilamamdi qo'shilish qo'shilmasligidan qat'iy nazar sotchi buning ustida yana bir jinoyat ustidan tekshirish ham qonuniy javobgarlik surish qilish to'xtab qilinadi albatta ICC'ninki tekshirishlari davlat va hukumatlarning ustidan yaparilgan tekshirishleri to be involved in the process and seek to take over the cases. Ne yapardı? Gerçi ular bunun üstüge kol koymagan bolsa-mı bu tekşiriş yana davamlaşıdı. ICC özündeki tekşirişini davamlaştırıyorlar. Then they could argue that the ICC should stand back. And not be involved. So it would be open for them to participate. Bunun meselede eğer Xitay bir xalqaradaki bir devlet buluş süpütülen hem de Birleşken Devletler Teşkilatı'daki ornu boyunca Xitay hükümeti çokum bu taleplerini kabul kılışı gerek dep qarayman. Thank you. There are two small questions, one from myself and one from my colleague, Mr. Dixon, has there been any formal request for extradition either in Tajikistan or Cambodia by China for extradition of Benim bilmek çoğunum Tacikistan, Kambodja'dan Xitaylar Uygurlarını qaytib berish to'g'risida talab qilgan bu. In a court of law, according to the rule of law. And this is an area that is obviously very contentious that needs to be looked into more because very often China asserts that biz bu masala ustiga bek yaqindan agishib kelyapmiz, diqqat qilib kelyapmiz. Davlat amaliyotda bularni guruh sutida emas, shaxs sutida bu odamningki qonunsiz odam ekanligini orqali talab mumkin talab qilyapti. Bir guruh sutida emas, shaxsiy qonunsizlik sababli. Xalqaro siyosatlarga asoslangan vaqtida Xitayninki ichida yuz berayotgan davlatning bexatarligi ham davlatninki birligi uchun olib berayotgan o'zininki huquqlariga o'zining ishi bo'lgan bo'lsin sizningki xizmatingiz xalqaro jinoyatni tekshirishni olib berish ya'ni sizning aytganingizdek bunda xalqaro jinoyat bir davlatda boshlanib yana bir davlatda oyoqlashadi dedingiz bu mushundaq bir dimensionki hodisaninki xalqaralashish yo'li proven true it would reflect a certain state acting with a certain sense of impunity and disregard for law on an international level and I guess bir davlat bo'layotgan hodisaninki xalqaro qonunlarda qandaq bir hodisa ekanligiga biz demoqchi bo'lgan ya ko'rsatmoqchi bo'lgan maqsad dal o'zi shu that they may be terrorists or that maybe their papers have expired and therefore they need to come back. Adamlarninki ba'zi ehtimol terrorist bo'lib qolishi yoki bo'lmasa pasportini bo'lishi esa bu ayrı bir masala ammo bir guruh sifatida bo'layotgan bu voqealiklar nima Xitoy siyosati qonuniyati bu davlatlar o'rtasidagi qonunlar bo'yicha bo'layotganligini ta'kidlab kelyapti. Bo'libmi o'zininki kuchi bekrak bor davlatlarda bu o'zining qonunini yurgizishga kuch yetyapti. Masalan, Tojikiston, Kambodja degandek davlatlarda, ammo UK, Avstraliya, Germaniya degan yerlar, Germaniyalar bilan bo'lgan munosabat bu boshqacha. U yer bo'lgan ishlarda ulardagi Uyg'urlarningki
telefonlarını, emaillarını hacking qilish yoki bo'lmasa qurish orqali nihoyatda uchurlarga bu masala bizning bu tadqiqotlarimizning hammasi xalqqa ochiq, nihoyatda ko'p bu masalalarni yig'ib to'plab bildirish muhim. Investigation, which we are saying, it's important that it's highlighted that must be undertaken. Mushu meselelerni If it shows that level of impunity, there should be alim consequences. darajaga yetkazish pek bir muhim, yani ep chiqish kerak. Thank you very much, Mr. Dixon. Thank you for your time. Nihoyat ko'p sizga vaqtingizga, sizning bergan butun guvohliklaringiz uchun sizga ko'p rahmat. Biz sot kollegiyasiga vakolatan sizga ko'p rahmat aytamiz bizga witness berganligingiz uchun. Witness is Gulzira Avalkankizi. Gulzira xonim witness qildi tuvanda. Female of Kazakh heritage. Bir Qozaq xonim. She was arrested upon entering China in 2017. She was detained in 4 different facilities. Is she on the screen at the moment? Bir qancha qatim over the course of 437 days. She was detained in a vocational school from July to November 2017. She was injected with a substance and her blood samples were taken. She was told that the injection was an anti-flu shot, but after that she feels that it altered her senses, making it harder for her to think. It also altered her period and she cannot become pregnant anymore. She was regularly forced to take unknown pills. 10 days after she arrived at the camp, she was taken for medical checkups, and this had been checked a number of times, and she was checked with ultrasound scans and blood samples. In November 2017, she was taken to a new camp. In this camp, conjugal visits were allowed. She worked as a cleaner and witnessed women being raped by being tied up to the bed and raped violently. She also discovered that the Han Chinese visitors to these women had paid for the service. After being released in 2018, the witness was taken to Golja village where there was a ceremony, and she had to praise the Chinese government for graduating from re-education center. Ms. Avalkankizi, thank you for coming to tribunal and giving evidence. When you were in the second camp, you served as a cleaner. Can you please tell the tribunal what you witnessed about the rape and sexual harassment of women? İkinci kampımızda siz muшу вакытта Саламатсыз ба Абылқазы кызы? Мен Гайнем Кусып жатырга аударып жатырмын сизге. Бизге мына жерге сөйлегениңизге көп рахмет, келіскеніңізге көп рахмет. Мен сізге екі сұрағым бар мына жерде. Екі сұрағым бар, біріншіден бастайын. Сіз екінші лагерде жүргенде тазалаушы, үй жинаушы болып жұмыс істедіңіз деп айтыпсыз. Сол жерде әйелдердің зорлағанын, солар зорлық-зомбылығын не көргеніңізді айтып бересіз бе? Мүмкін болса қысқа сөйлемем, себебі маған аудару кішкене қиын болып тұр да мына жерден. Естідіңіз бе мен айтқанымды? Естіп тұрмын. Айта берейін ба? Айта беріңіз, рахмет. Сәлеметсіздер ме? Барлықтарыңызға ақштан сәлем. Мен түрмеде жүргенде, екінші лагерде, мен 6 айдан кейін 6 айға дейін қол аяғымда көзір кісен болды. Туыстармен көрістіргенде көзір кісен салады. Кейіндік мен еркіндікке шықтым деп, мен жатақ тазалық шығылды. Сол кездерде ұйғырлардың мен қандай әйел екен білмеймін. Күйеуі өлген, ажырағандар менің жатағымдан түнде алып шығып алып кететін. Кейін мен соларды жуындыруға мәжбүрледі. Кішкене, кідіртіңіз, рахмет. Greetings from the United States. Hello, everyone. When I was in the second camp, I was kept in shackles for 6 months.
After the 6 months period, they removed the shackles from me. Actually, they took me even to see my family with my shackles on. After the 6 months period, they made me to be the cleaner. And I saw that Uyghur native, well, Uyghur women were brought to that room and they were raped. And I had to wash them afterwards. Жалғастыра беріңіз. Оның барлықтары ұйғырлар болды. Мен көбінесе ұйғыр әйелдермен бірге болдым. Олар бақырып жылаған дауыстарын естимін. Кейін жатақ тазалағанда каучук таяқ, жолбарыс, орындық, төк таяқ соларды менің көзім көрген. Өйткені мен жатақта болғанда соларды реттеу, сақшылардың креветтерін тазалау, солар менің жұмысым болған мен. 6 айға дейін сондай жерде жұмыс істегем. Бірақ та мен әйелдерді жуындыратын кезде қолдары, беттері көгерген. I mostly stayed with Uyghur. It happened so, and I would hear them scream and shout and beg for help, but no one would do so. Also, I was responsible for not just cleaning, but also cleaning and taking care of the whole area. So I saw all the equipment that they used to torture people, like tiger chair, the chains and the shackles and all of them. I was involved in, taking these women to shower and helping them shower, and I always noticed how they had these, shiners or hematomic, this blue and red spots on their bodies, hands and legs mostly. Thank you. How do you know that men who were visiting these women paid for that service? Осы әйелдерді зорлаған еркектердің ақша төлегенін қайдан білесіз? Ол әйелдерді бізге түрмеде айтқан, түрмеге кірген әйелдің барлығы бастықтарға сыйланады, сыйлық келеді деген. Сосын мен жатақ тазалаған кезде бір кісінің аяғыңызды көтеріңіз деп айтқан кезде ұлты Қытай француз ұлты болатын, маған қазақша сөйледі, мен ақшамен кірдім, қай жерге отыратынды өзім білем дейді. Бірақ та бізге Қытай мұғалімдер бізге қазақша азан сөйлейді. Өйткені тіл үйренеміз деп олар солай айтқан. Қазақ тілін үйренеміз, туыс боламыз деп, Қытайлармен туыс боламыз, дос боламыз деп бізге солай тәрбиелеген. Well, when I was in prison, like I said, I had to clean some of these premises. And once I came there and there was a man standing in the room and I needed to wash the floor, and I asked him to slightly, to move slightly away so I could wash the area under his feet. And then he said, I paid for coming here and that is why I will stay wherever I want to stay. He was Han, Chinese. Interesting enough, he spoke Kazakh to me, but actually speaking Kazakh was very rare because even the teachers that we had in the camp spoke Chinese or spoke Mandarin mostly to us. They said, you are here to learn the language, not to speak Kazakh. Thank you. In your statement, you say you were regularly beaten. Can you explain how you were beaten and how often was that, and whether you were ever tied to a tiger chair? Сіз өзіңіздің айтып кеткен сөзіңізде сізді бірнеше рет соқты деп айттыңыз. Соны кішкене сипаттап бересіз бе, айқындап? Сосын сізді жолбарыс орындыққа отырғызды деп айттыңыз. Қанша рет отырғызды? Көрдіңіз ба сол жерге? Отырғызды ма сізді ондай орындыққа? Бізді өз жерде дәретханаға класса отыруға 2-ақ минут уақыт береді. Bir күнде 14 сағат отырамыз. 2 рет қана отырамыз. Сол кезде ішіміз қатып қалғандықтан, дәретханаға ұзақ уақыт отырғандықтан бізді басымызға көп ұрады. Әйел адамдарды бізді өте-мөте басымызға ұрады. Ер әйелді көріп тұрғанда денелеріңде зақым болмайды деп оны ашық айтады. Өнен кейін мен көбінесе жолбарыс орындыққа отырғаннан біраз бір ұйғыр апа болды. Ол дәретханаға, енді жатақтың ішінде кейбіреуінде дәретхана бар, кейбіреуінде жоқ. Соған сәл кешігіп аяғым сүртіп қойғандығы үшін сен дәрет алдың деп, сол мені жолбарыс орындыққа таң атқанша 24 сағат бір күн болдым. Ондай орындықта жолбарыс орындыққа отырғызу, төк таяққа соғу, ондай болды ондайлар. 19 рет сұхбатқа шықтым, тергелдім 19 рет. 15 ай ішінде 5-6 рет жолбарыс орындыққа отырып шықтым мен. Ең соңында жер асты түрмеге отырған кезде 20 метрлік жер асты түрмеде отырдым. Сол кезде менің шашыма кесек байлап, тырнақтарыма ине сұғып, тырнағымның көбесіне. Сондай мен су шашып, төк таяқпен соқтырып қинаған күндер болды. Ол 12 айдың 29, 12 айдың 30-ма сондай болатын 2018 жылы.
Кішкене күдете тұрасыз ба, мен айтып берейін. Well, when it comes to this beating and everything, I've seen most of that. Actually, the most frequent one, as a punishment, came whenever we had to go to the toilet. We had to use the toilet. The thing is that the classes lasted for about 14 hours, or you had to spend 14 hours seated, and we would be given only two breaks per 2 minutes each to take, to go to the bathroom, to take a poop or to go and pee. So because it was so much sitting and not much moving, most of us would be constipated, and sometimes it would take us a bit longer than 2 minutes to do our things, and then they would come and start beating us on the head. And the excuse was, you're women, we shouldn't have any injuries or signs on your, bodily injuries, kind of signs or evidence on your bodies. That's why they would hit us with a stick on our head. So also, once they actually tied me to a tiger chair for covering for one of the Uyghur senior ladies. She was a senior lady, and she had to take a poop, and she couldn't. It took her a bit longer, and then they claimed that she did some ablutions. Yeah, she had to rinse or wash up herself, and as if it was a prohibited tradition or ritual. So they punished her for that, and they punished me for that as well, for allowing her to do so. And they tied me to that tiger chair for 24 hours. In fact, while all of this 15 months, I was interrogated 19 times, and each time I would be taken to the tiger chair. So I believe in each of the camps where I was, and there wasn't a few, I would be taken to this tiger chair 5 or 6 times. Also, when they transferred me to the factory where we were producing the gloves, I sent a photo, and actually as a punishment for sending that photo, they put me to an isolation, let's say, like it's a ditch, like a 20 meters deep well. So they throw some, electric currents at me, they pour water at me, and they kept me there for 24 hours as well. Finally, I have one more question. When you were sent to the factory to make the gloves, how many gloves you made, and how much were you paid for making those gloves? Сізді ана зауытқа қолғап тігуге жіберді ғой. Сол жерде жүргенде қанша қолғап тіктіңіз, және тіккен қолғабыңызға қанша ақша алдыңыз? Мен ол зауытқа кірген кезде бір күнде 20 тал қолғап береді. Мен 20 тал қолғапты тікті алмай, бір күнде 11 тал тіктім. Сонда бір жүк қолғабың 10 тиыннан деп айтқан. Бірақ та ол қолғаптар шетелге, Америка, Еуропалар, шет мемлекеттерге сатылады деп айтқан. Madam Interpreter, I'm asked if you would speak just a little slower. Thank you. The interpreter, you mean, or the lady? The interpreter, right? Yes, you, the interpreter, if you could possibly speak. Yeah. It's excellent to have it at speed, because we get more words in per limited time. But if you could make it just a little slower. Thank you so much. I will try. Okay, sure. Sorry about that. So the order would be to make 20 gloves a day, and I wouldn't deliver. I would make maybe 11 a day, sometimes 12, but I wouldn't always complete the 20 pairs a day thing. And they said it's 10, well, she calls it kopecks, but I guess like 10 cents a pair or something like that. And they also told us that these gloves are exported to Americas or to European countries. Thank you very much. For your information, it's 10 yuan per pair, which comes to around 1 cent or something like that. It's a very small amount. Thank you very much. The tribunal will have questions now for you. Рахмет. Ал енді мына жерде қазылар алқасынан сізге сұрақтарды жіберетін болады. Анау қолғаптың бағасына айтатын болсақ, жаңа сонда бір жұпына 10 юан дедіңіз ба? Ол біздің ақшаға келгенде бір цент. 10 юан, I mean, we had some explanations. Бір жүкті 10 тиыннан тігеміз деді, бір қолғап 7 адамның қолынан шығады деп айтқан. Бір қолғап 7 адамның. Сонда мен қолғаптың мына білегін инемен тіктім. Инемен тіккенде әлгі Қытайлар ұстайтын, Қытайшасынан тіктім, Қытайлар ұстаған сияқты, солай тіккізіп үйретті. Бір күнде 11 тал, я болмаса 9 тал тігем. Ол 20 тал қолғап ертесіне және жалғасады. Well, also, actually, every glove would be made by 7 people, and I would be in charge of handling some of the trims. And they taught us the Chinese sewing style, and I had to kind of mimic that, and I had to do that on every glove, by hand and with a steel needle. And it would take me a really long time, and I would never succeed at doing 20. Thank you. Thank you very much to the witness for being here.
Can I just ask, you went to 4 different facilities over the course of your time, of 437 days. Did you have injections at every single one? Рахмет жауабыңызға, рахмет түсіндіргеніңізге, келгеніңізге. Сіз ана 4 лагерде болдыңыз деп айттым. 477 күн. Сол әр біреуіне барғанда сізде укол салды ма? Әр біреуіне барғанда укол салды ма? Бірінші лагерге барғанда укол салды. 3 ай тошқанда белгісіз тұмаудың өкілі Қытай ақшасында 250 юан деп айтты. Сосын укол салған соң 4 лагер аралығында менен қан алып тұр. Барлық оқушылардан қан алды, көбінесе менен алды. Күлзира қан дейді, жатаққа шығам, сосын қан алады. Оқсамайды, кейбір кезде оқушылардан алады, кейбір кезде менен жалғыз өзімнен алады, оқсамайды. Сонда мен таңғалам, бұл не қылған нәрсе деп ойлаймын, бірақ түсінгелі болмайды оны. Well, in fact, they injected me with that alleged anti-flu shot at the first camp 3 months after I was inside, after I was in prison, and actually they didn't inject me anymore. But every time I go to a new camp, they would draw blood from me. They would take blood samples, and there is no logic. Sometimes they would take it only from me, or they will take it from a group of students, or they will take from the others and not from me. So there is no explanation to why it was happening like that. And do you know how much blood they took out? Was this a few small tubes, or was it a lot like a cupful? Алғанда кішкене сәл-пәл алама, жаңағы пробиркаға сиятындай қылып, кішкентай ыдыс бар ғой, соған сиятындай қылып, немесе көп жаңағы кесеге құйылатындай қылып көп қан алама. Мындай ұзын шиша бір 30-20 немекен, айту бір қарыстай алады ғой, менің көз мөлшерінде бір қарыстай алады. Кейін деп менің қан шықпай, менің аяғымнан тартқан күні болды. No, they take this I'm sorry, can I please clarify, okay? О дәрі ішкен соң ұйықтап қаламыз. Well, actually, after the injections, I developed this fatigue and overall exhaustion kind of sensation and feeling. Also, whenever we complain, whenever we have some headaches, they would take us to a place, they would get a signature on some piece of paper and hand to us a white pill, but we do not know what it is. But actually, I remember that it would make you fall asleep right away. Okay, thank you very much. She also had some ultrasound scans. Were they taken off the tummy, the chest, or where were they taken? Сіз ана сізге УЗИ жасады дедіңіз ғой, машинаға апарып, қарныңызды bila машинамен тыңдады дедіңіз ғой. Қалса айтсам. Не дейсіз? Скан сияқты. Түсінбедім. Сіз тағы бір жерге барып, дәрігерлер сізді қарады деп айттыңыз ғой. Машинамен. Арнайы бір машинамен қарады. Тоқтаңызға түсіндірейін. Сіз қай жеріңізді қарады? Сонда қарныңызды қарады ма, емшегіңізді қарады ма, кеудеңізді қарады ма, қай жеріңізді қарады? Машинамен. Парасағында барлық әйелдерді 10 неше, 20 неше әйелғып, әйелдер бөліміне алып барды. О кезде сақшылар еріп барды. Қағазға қол қойғызды, бір-ақлам шешініп бір қатар тексеріліп шықтық. Басқа жағын айтқан жоқ. Не қылып тексергенін, қандай тексергенін білмейміз. Бір қатар тексеріліп шықтық. Түрмеге барғанның бәрі солай тексеріліп шыққан. Бүткіл әйелдер болды, мен ұйғыр әйелдермен көп жаттым. Well, I cannot specify exactly where they looked at, because they would take us, before taking us to the camp, they would take us to a hospital, get us absolutely stripped, and take us through different, tests, especially the gynecologist or, OBGYN doctor. And admittedly, I cannot explain the ultrasound machine in Kazakh, because I do not know if she will, so I cannot explain that. Sorry, that's interpreter's fault. You said gynecological examination. What was that? Сіз ана әйелдердің дәрігеріне апарды дедіңіз ғой, сонда не істеді сізге? Сізге барған кезде бір қатар тексеріліп шыққан соң, ана тоқтың алып, немене дейді? Бірақ тексерді айту, денелерімізге бірдеңкелерді шаншып, сосын одан шыққан соң менің жүрегім айнып бастады. Жүрегім айнып, лоқсыдым, бірақ маған су ішкізді. So I cannot specify. No, well, they kind of poked us at different places with different things and different instruments. And after that, I felt really nauseous. They gave me a glass of water, and that was it. Okay, so she had an internal examination. Сонда сіздің жатырыңызға бірдеңені салып тексерді ма, жаңағы әйелдердің дәрігері, қолын ішіне салып? Тексерді, барлық жерімізді тексерді.
Yes, they did internal examination of all the body cavities. Okay, thank you. Just going on then to the visits by husbands. Were these husbands within the camp, or was this just a female camp, or did they come from home? Сіз кейбір әйелдерге күйеулері келіп қасында жатты дедіңіз ғой 2 сағаттай. Сонда олардың күйеулері сол лагерде болған адамдар ма, жаңағы басқа шеттен әкелгенден адам ма, немесе сіздің лагеріңіз тек қана әйелдер үшін болып, күйеулері бостандықта жүрген, сонда бостандықта әйелдеріне келетін адамдар болды ма? Қалай? Ол оқсамайды, кейбіреу үйінен келеді, күйеулері, кейбіреу түрмеден алып келеді, телефон ұрғызады бір күн бұрын. Жолдастарына, семьясына 20 юан ақшамен 2 метр рағала келді дейді, 2 сағат көрісеміз дейді. Сонымен уақыт тошқан кезде әйелдер шақырып бір үйге көрістіреді екен. Сол кезде әйелдер көрісетін кезде тамағына бір дәрі береді екен. Аузына дәрі салса, о дәрі еріп кетеді екен. Менің сабақтастарым күйеулерімен, жолдастарымен кездескен соң лекция сөйлейді. Мен солар арқылы естігем. Түрмеде отыр, мысалы, Бейсанпудан келді, 4-ші ортадан келді, күйеуім үйреніштен келді, үйден келді деген сияқты әңгімелерді айтып береді. Партия өкіметке рахмет айтады. Бірақ мен күйеуім Қазақстанда болған соң, туыстарменен 15 минут 100 грамда көрісіп тұрдым. Камераменен, кадр бастықтармен көрісіп тұрдым. Бірақ мен туыстармен көріскенде қол аяғымда 6 ай қол аяғыма көзір кісен болды. Well, as for those husbands who visited, it wasn't the same. It was non-homogeneous. So some of them stayed in the camps. Other they would be brought from the camps. A phone call would be made, and they would be shipped from another camps to see these women. And actually, it was female camps only, so women-only camp. And others had their husbands live outside in their homes, and they also a phone call would be made to the husband. They will be instructed to bring 20 yuans and 2 meters of fabric, like clean sheet, and then they would be made, they would be made to date in a separate facility, separate rooms. That's before the date, the women would be given some pill under their tongue that would melt in their mouth, and then my roommates, they will come to me, they will come back to their room, and they will explain, they will give me all these interesting and different names of the camps where the husbands are apparently detained. I myself did not attend on any of those because my husband was in Kazakhstan, but I was allowed to make a 15-minute video call to my husband. But my relatives also could visit me sometimes. Thank you. I'm sorry, now I'm just going to go on to the raping, so I apologize if it causes her pain. She says that single, divorced and widowed women were taken at night and were tied to a bed and raped violently. They did not return, some did not return. Do you know what happened to them? Тағы мынандай бір сұрағым бар, енді кішкене жаныңызға батса кешірім сұраймын. Әйелдерге көрсетілген зорлық-зомбылық, солар зорлаған туралы. Сіз кейде айттыңыз ғой, ана түнде әйелдерді, күйеуі жоқ, жалғыз басты, ажырасқан әйелдерді келіп бір жаққа алып кетеді, түнімен зорлайды деп. Қатыгездікпен зорлайды деп. Тоқтақ. Бірақ олар кейбіреулері бөлмеге қайтып келмейді. Сонда сол әйелге не болды деп ойлайсыз? Сонда кейбіреу келмейді, жатақтан алып шығып кеткен кезде келмейтін, кейін мен жатақта алып шығып жатқан кезде сол әйелдерді жуындыратын кезде шыңғырған, жылаған дауыстарын естіген. Кейін мен оларды жуындырған, бірақ қайда кеткенін білмеймін. Күтіп тұрушы орнына кете ма, басқа түрмеге жөтке кете ма. Бірақ сол шыққан әйелдерді қайтадан басқа бір әйелдерді әкеліп орнын толтырып қояды біздің жатаққа. Олар таңертесінде лекция сөйлейді. Күйеуім өлді, ажырастым деп. Әр несін өздері айтып отырады, күнделікті. No, I do not know where they would disappear. I know they would take them to the shower, I would help them wash, but then they would be taken somewhere, and I do not know where they would be taken. The only thing I know that they would never empty beds, because every time the vacant place would be filled or replenished with another women, and they would come, and start their stories from afresh. Sorry, I missed that. Can you speak a bit slowly and just repeat the last bit? Sorry. So I do not know where those women disappeared. I would help them take a shower, I would wash them, but I do not know where they took them after. And if the woman was gone, few new women would be brought the next morning. Do you know whether any of them were taken to hospital? Мүмкін сол зорлаған кейін оларды ауруханаға алып кеткен болар. Сондай туралы естідіңіз бе? Жоқ, ол жерде аурухана деген нәрсе болмайды ғой. Менің көзім көрген, бір мен жатақта жатқанда, әйелдерді алып кеткенде орнына келген әйелдер таңертең қарасам көгерген, бет ауыздар көгерген, креветтен ұшып кетті, басымды ұрып алдым деген сияқты өздерін солай айтатын. Бірақ мен жатқан жатақта
Zaynura деген bir Uyghur ayel boldu, 31 жаста, kişi deret toplamaydı. Kişi deret деген нәрсе жоқ, ол 4-нче айдың 11-і келген екен. Класқа кетіп бара жатқан кезде екі балағынан кіші дәреті тамып жүреді, жатақта жатқан кезде көрпеге дәрет қояды. Сол кездерде енді көрпесін біз жуамыз, кей кезде бізді неге жуасыңдар, өзі жуу керек деген сияқты әңгіме айтады. Одан бір Uyghur апа болды, ол апаның бір аяғы жоқ. Ол апа таяқпен таянып, класқа кетіп бара жатқан жерінен таяқ тайып кетіп, мен көтеріп қалған едім. Сен ол бұл апа нең болады, туысың бола ма, танисың ба деп мені және жолбарыс орындыққа отырғызған. Өз ауыр мындай білмеймін мен енді, ол тәрбиелі болса сондай зорлай ма, соншылық адам құқығын таптай ма? Және Айша деп бір Uyghur қыз болды, құлақ естімейді, сөйлей алмайды. Соны да сол жолбарыс орындыққа отырғызып, тоқ таяқпен ұрып, соны да соншылық қинап зор қинаған кезде ол естімейді ғой, құлақ естімейді. Не ыңдап сөйлей алмайды, соны да бір еркіндігі жоқ қой міне. Сабыр етіңіз, жарама, мен кішкене аударып берейін мына кісілерге. So, can you repeat your question, please? I was taking the scribbles, but I don't remember now what you asked. So, did you ask me to... Women. Sorry, yeah, I know. So, I do not know where those women would be taken, but I know that the women who come back in the morning would also be equally injured. They will have these shiners under their eyes, they would have some red marks and scars and so on. And whenever we asked them where they came from, they would say, oh, I fell off the bed, I just hit myself, walking down the stairs, and so on and so forth. But I would like to say just a few more things. There was this girl, Zaynura, 31, and she had this cystitis. She couldn't stop peeing. Like anywhere she walked, she would pee. Actually, the pee would drip from her pants or from her trainers whenever she was, and she would even pee her mattress. She couldn't stop, and you asked about the hospital. There are no hospital. There is no medical care. So she came in this disastrous situation, and no one helped her. There was another older Uyghur woman who with a missing leg, and she couldn't walk. She had to have a cane, and they would kick her, and the cane would fall, and I would go and help her, help her not to fall. And then they would torture me for that. They said, is she a relative? Do you know this woman? How do you know this woman? And they took me to the tiger chair for 24 hours. There was another girl who was deaf and mute at the same time. They would torture her by putting her at the tiger chair and, trying to get something out of her. And she knows nothing. She couldn't explain it because she couldn't even understand what was happening. So they tortured us, right and left. And this is no re-education camp. This is not education. How dare they, break like that our humanity and our dignity? Thank you. I'm sorry, just one last question. I'm sorry to hear that. I do apologize. Could you just tell me now how you are yourself? Are you back home and able to sleep and do everything? Bir ayel oldu, denesine bırak koturgapta ketken, sonu kasıp koysa, sonu da tök tayakpen ırıp, kol ayağına közüktüp tutup koyadı. Birden o ayelin arkasını birden löngüge sulap, arkasını sıvısıp beremiz. 6. aydan 8. ay gelen algayım, kiyitin gelip, dura kiyim giyip, aşında tiyip, Please don't ask her anymore. I think she's had enough. But can you thank her very much for coming here? We're very appreciative. Do you want me to ask her the last question, or are you okay not asking the last? Ask anymore. She's too upset. Thank you very much. Рахмет. Мына былай жүрегіңізге батқаныңызға, тигеніңізге кешірім сұраймыз, бірақ сіздің айтып жатқаныңыз өте маңызды. Көп рахмет бізге келіп куәгерлік сөзіңізді айтқаныңызға. Жарай ма? Рахмет сізге. Madam Interpreter, Dame Parveen is completely correct, and we'll draw this to a close. But could you not make it clear to Gulzira Awulgan Kizi that if there's anything else she wants to say between now and the end of her evidence, then of course she can, but that otherwise, in combination, her evidence and her witness statement, which we've read, has been very helpful.
But if you'd like to make that available to her in as confidential a way as you can between the two of you, that would be helpful. Sir Jeffrey, we're also going to... Гүлзира, сіздің көп рахмет айтқан сөзіңізге. Мына сіздің айтқаныңыз бізге жеткілікті. Осыған қосып айтып ештеңе керек емес. Бірақ енді тағы жүрегіңізде бірдеңе қалды, соны айтқаныңыз келсе, онда маған айта аласыз дейді, сол уақытыңызға дейін. Жаңағы бірақ оның алдында барлық айтып бергеніңіз сол бізге жетеді. Енді куәгерлік сөзіңіз ретінде. Рахмет сіздерге. Thank you. Aware the tribunal will be offering support. Yes. Do I take it, Madam Interpreter, that the response, as you understand it, from Gulzira is that she's content to stop her questions and she has nothing she wants to add? I think she does, but if you want, I can ask her again. Because, Madam Interpreter, sometimes, despite distress, witnesses actually have something that they really want to get over. So if you can just explain in the most natural and gentle way you can, that will be helpful. Other than that, we'll close it. Жалпы ресми түрде сұрақтарымыз аяқталды дейді. Енді сізді қатты қинамай қояйық, енді жүрегіңіз ауырып бара жатқан соң енді көп онда жаңағы сұрамай қояйық. Бірақ айтқыңыз келсе, қалауыңызша қазір бірдеңе айтып қалуға болады. Біз дайынбыз тыңдауға сізді дейді. Айтқыңыз келе ма? Келеді. Yes, she wants to say something. Мен төрт рет лагерьде болғанда көбінесе шелекке дәрет қыламыз, сенбі жексенбі күні шелекте. Басқа уақытта класста боламыз ғой. Сол кездерде 2018 айдың 5-сі Құран кітап жай намаздарды өртеген күндеріміз болды. Кейінде бізге жатақта қалған кезде Құран кітаптарды есіктің кішкентай несі бар, тамақ беретін. Сол жерден лақтырады, мынаны ал оқыңдар, оқитындардың құрамы бар деп. Әлгінде қайда апарамызды білмей, дәрет шелегін апарамыз да, оның үстіне дәрет қондырамыз. Well, the other thing that they did to us was that in all the in one of the 4 camps in 2018, they would make us go to the buckets. They wouldn't have proper toilets, but they would make us go to the buckets. And through this small opening through which they would feed us, send us food, they will throw in Quran books. And they will say, here's your book. You're the ones who can read it. Go and read it. And once you grab the book, they would make you throw it in the bucket and go and do your things on top of Quran. Соның бәрі бізді ұрып соққан, бізді тәрбиелеген бәрі ұйғыр мен қазақ. Бұл 2026 жылға дейін тәрбиелеу орталығы болады деп айтқан. And the people whom they're trying to re-educate are Uyghurs and Kazakhs. And the rumor has it that these camps will continue existing till 2026. Thank you, Gulzira. Your evidence will have been of great assistance to the tribunal. Madam Interpreter, I know you and the witness are, I think, in entirely different parts of the world. I'm not sure. There are counselling facilities available here. I'm not sure how easy to sort it out, but can you explain all that again to the witness? Thank you. Көп рахмет, куәгер ретінде қатысқаныңызға. Сіздің барлық осының алдында айтқан сөзіңіз, қазір сұраққа жауап бергеніңіз мына трибуналға, мына сотқа өте маңызды шешім қабылдауға түбегейлі түрде көрсетеді. Ал осы сұхбаттан кейін сізге ұйымдастырушылар бір жаңағы кішкене не дейді, байсаңдалатын, жағыңызда кішкене отыратын бір сондай кеңес көмек көрсетеді. Сондықтан білуімше жаңағы аудармашы басқа бір жерде отырсыз болсаңыз, басқа бір жерде отырсыз, бірақ енді мүмкін болса сол бір жерде жаңағы 15-20 минутта кішкене сөйлесуге болады. Мен айтатыным сол жақтағы барлық алсандылықтарды сізбен біздер дүние жүзі адам құқық қорғау орындарынан көмектесулеріңізді сұраймын. Біздің Қазақстанда Қытай елшісінің алдында отбасы екіге бөлінген адамдар жатыр. Түркияда Қытай елшісіне туыстарымыз деген ұлттар жатыр. Соның барлығына дүние жүзі адам құқық қорғау орындарынан көмек сұраймын. Көмектесіңіздерші, о жақта біздің де сіздің де қандастарыңыз жатыр. Тарихи Тасбосағында Қытайдың түрмесінде жатыр. Оны қолдан жасаған Қытайдың
the last words that I want to say is I ask the international community, the people of the world, to help and rescue those in those re-education camp. You know, there are people on sitting demonstrations in front of the Chinese embassy in Kazakhstan. There are people like that in Chinese embassy in Turkey. They're all fighting for all those people. And I ask you to help me and, you know, like people like me and my countrymen, the Muslims, Kazakhs, and Uyghurs. And what China is doing is evil. Now going to draw this to a close, and so there won't be any more contributions. Can you explain to Gulzira that we are grateful to her for the things she volunteered to say to us, for having the courage and the dignity to do so? And then we will close the screen with such arrangements as may be made for counselling. Thank you. And many thanks to you for the extraordinary level of skill displayed in the interpretation. You're welcome. Thank you. Thank you very much. Thank you. Осы мен сессиямызды аяқтаймыз. Айтқаныңызға көп рахмет. Әрине сіздің айтқаныңызды қабылдаймыз. Енді ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз бөлек бөлмеде дейді. Рахмет сіздерге. Next witness is Ryan Tom. He's a recall witness. Thank you, Chair. Dr. Rientum is a senior lecturer in East Asian history at the University of Manchester. You will recall he has already provided evidence in our previous set of hearings, and we have recalled him today to answer some supplementary questions. In his report to the tribunal, he had addressed the question of the final purpose of the Chinese policy to dilute the Xinjiang population, that's the Uyghur Shahid Ryan Thumb, population. And he also academic. addressed the question around the intent of the boarding schools in the area. Bugün bu yerdə bir qancha qo'shimcha savollarga javob berish uchun kelyapti. Birinchi savol. Xitoyning Xinjiangdagi nüfusni shalanlashtirishniki eng oxirgi muddaosi nima? Uningdagi yana bir savol, mushu ya'ni yotoqlik maktablarningki qurilishniki muddaosi nima? Uning maqsadi nima? If you'd like, I can summarize the answer that I provided to the panel, or we can go directly to questions, whichever you prefer. Men bo'lsa yaqin savolga bevosita javob bersam bo'ldi va yoki In answer to the first question of the birinchi savolga javob beray. Dilution of Uyghur population. Yani Uyghur ahalilerini Janubiy Xinjiangdagi Uyghur ahalilerini shalanlashtirish. Access to explicit statements that are quite numerous across Bu haqda state-supported universities and academics that explain. Bunun da əməliyyatda şu hökumət qollagan akademiklər, həm şundaqla nurgulagan başqa hökumət siyasi materiallarının hamısında Cənubdakı Uyğur ahalisini şalanlaşdırış və ya tarqaqlaşdırış haqqında nurgulagan materiallar var. Həm ondan başqa Andrian Zan'ninki materialları var. Bununki tədqiqat materialda. Әмді мұшыларның şu tədqiqat materialının hamısı da həmmədən qoşulduğan bir nəsə, yəni şu Şinjandakı ahalilarınki qurulmasını özgərtiş, yoki shalanlashtirish, bu shu Xitoy hukumatininki Şinjanni muqimlashtirish ham bexatarlik masalasi bilan bir yo'nalishda ma'noda. Bundan boshqa shu Uyg'urlarninki zich o'ltiraqlashi, ham shundaqla Uyg'ur aholisi amaliyotda Xitoy hukumatining bu rayonni muqimlashtirish ham mangulik kontrol qilishga bir to'salg'i deb qaralgan.
probably the main vehicle for bringing settlers. Endi mushu da qaralgani bilan endi Xitoyga asosligi mushu Xitoy ko'chmanlarni o'ltiraqlashtirishni asoslagan, ya'ni bu shu ahvolni yo'qotish uchun. Bu ularning hammasi Xi Jinping o'zidan bevosita kelgan buyruq. Hem shundaqla bu Xi Jinping o'zining buyrug'i, ya'ni shu madaniyat almashtirish yoki Xitoy madaniyatini singdirish qatorliq yo'llar bilan elib berilyotidi. Endi shuningda endi bu yerdagi nüfus manbasini ilg'orlashtirish degan atalmish yo'l bilan Adjusting the social composition of the population, promoting cultural exchange. Endi men bu haqda so'zlamayman. Men ikkinchi Regional coordination, which is pointing to giving the Ping Pong a bigger role in the South. Uningdagi bu tarafda Optimizing population resources, which is further elaborated. shu ma'arif nimisniki bo'libmi shu nüfusni ilg'orlashtirish degan atalmish shu nom bilan shu Şinjan'da Uyg'urlarningki asosli aholi bo'lish shu o'rnini shalanglashtirish va yo'qotish shu epilgan. Men hozir tafsiliy holda Exist in the 2018 report by the Xinjiang ma'arif masalasi tarafdan qilsam shu bo'libmi Xitoy o'qituvchilarni qabul qilish shu narsa bilan bu siyosatni qilgan. Ko'pdan ko'p rahmat. Bunday aytdim shu aniq bo'ldi. Men hozir bir necha savollarni so'ray. Ya'ni assimilyatsiya haqida, ya'ni assimilyatsiyaning ma'nosi, ya'ni Xitoy partiyasiningki atalmish bir qozonda aralashtirib assimilyatsiya qilish shu ma'nosi, ya'ni melting pot, ya'ni aralashtirgan bir qozonning ichida qaynatib aralashtirish degan shu orqali madaniyat almashtirish yoki madaniy assimilyatsiya deganni qandaq iparmiz deganda, ya'ni shuni amaliyot qilgan vaqtda amaliyotda qandaq ilib borgan yoki qandaq amallash degan haqida shu o'zingizning so'z bilan degan vaqtda mundaqcha aytganda mundaqcha aytgan vaqtda bu butunlay Uyg'urlarni xitoylashtirish bo'lib, amaliyot aytgan vaqtda Xitoylarni Uyg'urlashtirish va yoki Xitoylarga Uyg'urlarning matnini singdirish degandan bo'lmaganligi, faqat buning bu bir yo'lliq siyosat ekanligini ko'rsatdi dedingiz, to'g'ri deysiz. Masalan, Uyg'urlarning uylarini buzib tashlab, Uyg'urlarning uyininki shaklini xitoylashtirish, ya'ni bu janubdagi janub Şinjan'dagi Uyg'urlarni hammasining oilaniki yasashlarini o'zgartirish, masalan, butun uydagi uylarni zamonaviylashtirish deb ularning odatda Uyg'urlar o'zi urf-odatda ishlatadigan yashash usulini o'zgartirib bundaq qilgan. Amaliyotda bundaq ahvollarni Xitoylarni majburlab, Xitoylarni Uyg'urlashtirish bundaq ahvollar bo'lmagan. Masalan, Xitoylarning Uyg'urlarning yashash urf-odatlarini qabul qilishli besim bo'lmagan. Uningdan boshqa Uyg'urlarni Xitoy tilida ma'rif elishga majburlash. Uningdan keyin yana shunda aniq bir yo'l yo'riq borki, Xitoylar shu tillar, ya'ni aloqalashning qurollarining hammasi Xitoy bo'lishi, Xitoycha til bo'lishi. Ammo bu masala Xitoylar uchun ishlanmagan. Ya'ni Xitoylarga buning uchun rahmat. Endi Xitoyning mushuniki eng oxirgi adaqi muddasi nima shu siyosatlarning deganda buningki nimasi asosligi shu vatanninki shu rayonni mangulik kontrol qilish ham shundaqla. Uningdan sirt shu Xitoy madaniyatini singdirish. Uningdan bu yerdagi bir necha chekitlar haqida, yana bir necha chegirani siz debsiz. Endi shundaq chegaralashtirish, ya'ni yel, ko'k, chekit, qizil chiroq bilan. Endi mishadiki shu assimilyatsiya qilish siyosati qanday yurgizildi sizning? Bu nayti yaxshi savol bo'ldi. Buni nayti tasavvur qilish tez. Shu Xitoyning siyosatininki
qanda bir tariqadagi assimilyatsiyani vujudga chiqarishga g'araz borligini qilish tasavvur qilish tez. Masalan, o'zlariniki boshqa millatlar bilan o'zlari o'tirisida bir sizaq chegara sizaqsiz şey. Uningdan madaniyat shundaq mazmundan aytgan vaqtda Xitoy hukumatining assimilyatsiya qilishdagi maqsadi butun Uyg'urlarning hammasini Xitoycha so'zlatish, ham shundaqla Xitoylarni o'sha Xitoylar yashaydigandek tariqatga uylarning ichida yashash va yoki islom dinini tashlab etish degandek mushundaq ahvollarni targ'ib qilgan. Endi hozirgi vaqtda mushu Xitoy hukumatidagi ba'zi bir akademiklar mushu millatlarniki, ya'ni kimlik kartidagi millati degan narsani ilib o'tish deganlarni tavsiya qiladi. Endi buningdagi ikkinchi davr milliy siyosatning mas'ulisi qaraganda mushu millatlarning kim bo'lganlik kimligini yo'qotish, ilib o'tish. Endi mushuning qaraganda burun endi har holda bularning kimligi aniqligi yozilgan, dokumentlashtirgan bo'lsin, ammo hozirgi bu xil ahvolni davomlashtirish cheklanyapti. Demakki, mushuning qaragan vaqtda balki bu Xitoyning adaqi nimasi hammasi butunlay Jonghua xalqi, ya'ni bir Jonghvaning xalqi bo'lib, Uyg'ur, Xitoy degan boshqa narsa yo'q, faqat birli siziq bir chek bo'lish. Ko'p rahmat. Albatta shundoq. Balkim ishlarning hammasi plan bo'yicha mangmasligi mumkin. Balkim boshqa ishlar paydo bo'lishi mumkin, qarshiliklar maydon kelishi mumkin. Uyg'urlar balkim o'zining shu ko'k chekitini yanada davomli saqlab qolishi mumkin. Ammo hukumatningki g'arizi endi mushu Xinjiangda mavjud bo'lgan ko'pincha mushu chekitlar, mushu belgilarning hammasi yanada mavjudlik bo'lishi mumkin. To'g'ri, endi bu materiallar chiqqan vaqtda albatta seriq chekitlar, odatda ko'k chekitlardan jiqroq shunda bo'lgan. Ammo Xitoy hukumati ning asosli nimasi endi shu chekitlarniki hammasini balans qilish uchun ko'proq holda mushu bunda aytgan vaqtda qizil seriq chekitlarniki ko'k chekitlardan sonini ko'paytirish. Endi mana mushu vaqtda mushu dastlabdagi birinchi qadam, ya'ni asli qilishning birinchi qadami sifatida qo'llanilgan. Demak, endi bu chekitlar bundaq aytgan vaqtda, ya'ni bundaq aytgan vaqtda Uyg'urlarniki zich o'ltiraqlishi assimilyatsiya qilishga to'sqinlik bo'lgan. Endi uningdan boshqa ikki savol bor. Sizning dokladingizda mushu maktablarning, yotoq maktablarning madaniyat nimasida ularningki maqsadi, mushu maktablarning maqsadi oilalarningki diniy e'tiqodining, ya'ni diniy ishonchiniki ta'sir qilishni to'sash, ham shundaqla Xitoy madaniyatini singdirish uchun, ya'ni mushu Xitoy madaniyatini singdirish uchun, ya'ni Xitoy tilini ishlatish uchun mushu yotoq maktablar qurilgan deb shundaq yozilgan. Agar mushu haqda siz biroz ko'p so'zlasangiz, ya'ni mushu yotoq maktablarningki adaqi, ya'ni eng oxirgi muddasi nima haqida? Va yoki buningdan boshqa, ya'ni Xitoyning boshqa qo'shimcha maqsadlari bormi? Ya'ni o'sha Uyg'urlarningki yotoq maktablarga berishining. Meningcha bu vaqtida shu asosli maqsadlarning biri, ya'ni asosli maqsadlarning biri, chunki bu doklad chiqqan vaqtda bu nurg'un boshqa o'lkalardan chiqqan dokladlar bilan bir iqimda. Ya'ni bu yerda yana bir dokladda shu yotoq maktablar haqida nima qilganda, shunda
asosini qo'ygan, ammo boshqa o'lkalardan chiqqan bu tarafdagi yotoqli maktablar haqidagi nimada yotoqli maktabning o qadar muhimligi o'tirg'i qo'yilmagan. Meningcha bu vaqtda gerçi bu nəsəl bir asaslı bir məqsəd ifadelədi demisəkmi, lakin 10 yılның aldıda nurg'ulg'an Uyg'urlar o'zining bolalarını ixtiyoriy holda Xitoycha maktablarga bergan. Ya'ni xizmatga erishish uchun. Albatta bu u chaqda biroz foydasi bo'lgan Xitoycha bilishning. Ama bu bolalarını butunlay Xitoy qilib tarbiyalashdan hech qanday bir buningdan foydali deb qaramaydi Uyg'urlar. Demak, materiallar deyishda hamda bu shu Xitoyning sharq rayonlarida qilgan madaniyat materiali deganda targ'ib qilgan vaqtda Xitoylarningki alayida kunlarini tabriklash degan vaqtda masalan Konzining ideyasi yoki Konziniki nimasi yoki Xi Jinpingning ideyasini o'rganish degandek mushundaqlarni kirgizgan. Rahmat. Demak, sizning dokladingiz deganda demak ularning asosiy maqsadi Xitoy madaniyatini qaytadan ijtimoiy hayotga kirgizish. Yoki demak sizcha mushundaq qaytadan bolalarni qaytadan Xitoy nimasiga kirish muqimmi yoki vaqtliqmi? Menimcha muqim. Undaq sizningki hozir mushu yotoqli maktablarningki maqsadiningki kelgusi yoki ham hozir mushu haqda siz o'zingiz maqsad haqida biroz yana nima qilamsiz? Mushundaq yotoqli maktablarga qandaq bolalar avatilgan? Endi keyinchi sizcha shu bolalar o'zlarini Uyg'ur deb qaramdi. Masalan, shu maktablarda Uyg'ur madaniyati ham Uyg'ur dini yaşaydı şularda. Şu balalar orqali shularda qanchalik darajada mavjud bo'ldi Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur dini e'tiqodi. Menda biz biroz burunqi bir faktlar bor bu haqda. Bu yerda ikki grup xalqlar bor. Yani bir ma'lum darajada o'xshash tarjiman. Yani birisi Xinjiang sinifi. Yani Uyghur balla Xitoyning ichki o'lkalarga berib yashaydigan yotoqli maktabda etib o'qiganlik. Yani birisi Minkoxan, yani Uyg'urlarning uzun vaqtdan beri Xitoy tilida, yani Xitoy maktablarida tarbiyalanishi. Yani bunda aytgan vaqtda asal boshqa millatlar Xitoycha intam berib Xitoy maktabida o'qish. Mushlarning mushu ikki guruhdagi kishilarning ichidagi mushu tarbiyadan chiqqan Uyg'urlar yanada o'zlarini Uyg'ur deb qaraydi. Yani Uyg'ur kimligini saqlab qolgan. Bu albatta meningki tadqiqot doiramda emas. Ammo men Kavxan deganlar ular Xitoychada yaxshi, Uyg'urcha qarg'aqda Xitoychasi yaxshi. Ko'pinchilari Uyg'urcha yozolmaydi. Ular faqat so'zlay oladi. Ularda Uyg'urlar, yani o'zining madaniyatiga doim o'zining kimligi deb ishongan madaniyati bilan birga bo'lolmaganligidan o'zini nayti afsiz his qiladi. Ammo dunyodagi mesela assimilasiya proyektlari, yani assimilasiya ahvollariga qarasak, bunda tariqadagi kuchlik assimilasiya qilish tarbiyasidan o'tganlar bular eng bo'lmaganda o'zini mushundaq bir assimilasiya bo'linib ketgan millatga taalluq deb qaramaydi. Ammo bu yerdagi yani ko'pinchalikni egallagan guruhlar da ichida yana ular qanday yo'llar bilan bo'lsa shu Xitoyga o'zini assimilasiya qilib Xitoy bo'lib ketgan bo'lsa yana ma'lum darajadagi kamsitishga uchraydi. Rahmat.
eng oxirgi savol. Uningdagi men gruppalarga taqdim. Tarixiy ahvoldan qaragan vaqtda ko'pchilik gruppalar ichida qandaq odamlarningki o'ziniki oz sonliq millatlar deb qarashligida taslik bo'lamdi yoki shunda tasmi. Amaliyotda aytgan vaqtda har ikki tarafdan aytgan vaqtda ular qiyinchilikqa uchraydi. Masalan, Uyg'urlar ya'ni nikoh ham bo'lmagan Uyg'urlar o'zini har qachon biz to'liq Uyg'ur deb farq qildi. Rahmat. Bugun bizga qo'shilganingiz uchun rahmat. Biz o'yildikki, mushu assimilyatsiyaning sirtida, ya'ni buningdan oshgan nima qaysi narsa yani mushu Xitoylarga nisbatan xizmat qiluvchi biqindi bir millatni maydonga keltirish uchun nurg'ulg'an garajlarniki, ya'ni fuqarolarningki huquqlarini yo'qotib etish mushundaq ahvollar yuz berdi. Agar mushunda bir ahvolni ko'z oldimizga olsak, mushu siz aytgan seriq chekit yoki ko'k chekit mushularning hammasi boshqa bir shaklga o'zgarsa yoki boshqa bir chekit shunaqa nima qilsa bu sizni ashundaq bir ahvolning maydonga keladiganini tasavvur qildiramdi. Albatta assimilyasiyadan boshqa yana bu yerda Uyg'urlarning kimligi yoki Uyg'urlarni yo'qotish yoki Uyg'urlarning qaytadan loyihalab chiqish mushundaq ahvolningki ehtimolligi mavjud. Masalan, Uyg'urlar burun ig'ir darajadagi kamsitishlarga uchragan, ya'ni besimning ustiga. Ammo men yana shuni tasavvur qilamanki, nurg'ulg'an mushu guruhning ichidan nurg'ulg'an tutuqlanganlar, so'langanlarning hammasi yo'qolib ketdi bundaqcha aytgan vaqtda. Biz agar mushu rasmdan bir millatlik sifatini eliyotgan chog'imizda albatta bu yerdagi maqsad, ya'ni bu yerda biz ko'radigan istiqbol, taqdir demak mushu yerning hammasi qizil chekitga aylandi. Bundaqcha aytganda bir millat sifatida yo'qoldi deydi. Demak bu yerda faqat bir rang, bir narsa mavjud qilib qoladi. Ham sizning kitobingizda o'zingizning burun biz siz mushu ahvollarning mushu nopuslarni ilg'orlashtirish, atalmish nopus ilg'orlashtirish maqsadini o'tirib qo'ygandingiz. Buningda siz g'arizi mana mushu amaliyotda bexatarlikni qo'g'dash. Sizningcha balkim buningdan boshqami g'araz bormi bu aholilarni atalmish aholilarni ilg'orlashtirishda? Ya'ni bizning bir mutaxassisimiz bilan so'zlashganda o'taq, ya'ni yerlik masalan yerlik Amerikaning yerlik xalqlarining assimilyatsiya qilish mushundamidi. Albatta biz faqat deyilgan, o'tirib qo'yilgan maqsadlarni mulohaza qildik. U yerda nurg'ulg'an faktlar bor. Mushuningdagi g'arizi yoki shuni ishga oshirishdagi qo'llash. Hamda mushlarni mushu maqsadlarni o'tirg'i chiqishning orqadagi g'arizi. Men shaxsan o'zim sistemni qolib qolgan tajribalarim ham shunday tadqiqotlarimdan shuni ko'ramanki, buningga nisbatan butun Xinjiangning ham yerda mushu
g'arazini ifodalagan nurg'un ahvollarni ko'ramiz. Masalan, nurg'un insonlarning so'llanishi, koni shaharlarninki yoki Uyg'urlarning turaqliq joylarininki o'rib tashlashi, yo'qotilishi, Janubiy Şinjandagi butun turaqliq joylarninki yo'qotilishi ham ularninki ko'chirilib yangidan bir yezilarning paydo qilinishi ham Uyg'urlarni mush ishchilikqa, ya'ni ishlatishga, ishchilik o'rinlariga ishlatishi. Demak, ba'zi analizchilarning deyishicha, Şinjangda bo'layotgan bir ahvol, hamda Şinjang bir Xitoy nisbatan aytganda nihoyatda muhim tijorat markazi bo'lg'ashqa, uningdan sirt Gwadar porti, bularning hammasi aytganda o'zaro bir-birisiga bog'lashidi. Albatta bu yerda hamda nurg'unlagan iqtisodiy g'arazlarmi buning ichida bor. Iqtisodiy fursat masalasimi, ya'ni mushu nurg'unlagan kuchli Xitoylar, ya'ni iqtisodiy tarafdan kuchli Xitoylarning Uyg'ur boyliqlarini, Uyg'ur tijoratini olib ketishlari mushularni o'z ichiga oldi. Siz mushu Bengtuanning qurilmasining ahvolini bir qor tushuntirib berasiz. U avtonomiya, u bir mustaqil bir organmi yoki u markaziy hukumat bilan bog'lanishlikmi va yoki mushu rayondagi siyosatlarni amallashtirishning asos kuchmi, tayanch kuchmi? Uningki siyosati ham uningki yurgizilish yo'li mushu butun hammasi Beijing tarafdan buyruq qilinganmi? Albatta bu Beijing bilan bog'liqlik, Beijingning buyruqiga bo'ysundi. Men bu tarafdan bakmo mutaxassis emas. Albatta u yerda byurokratik qurilma bor. Ammo bu mundaqchilqini avtonom rayonlik o'lka darajalik mas'uliyatni o'z ichiga oldi. Albatta buningki markazning buyrug'ini amallashtirish vazifasi bor. Men yaqinda qaragan mushu Xi Jinpingning 2014-yildagi Bengtuanga bergan yangi bu yo'l yo'riqida degan vaqtda bularning asosligi mushu aholilarni shalanglashtirish, mushuning asosiy rol o'ynaydi. Shundaqla mushu Xi Jinpingning asosli so'zininki ularninki ishilib berishni har qachon bu Bengtuanniki Xi Jinping yo'l yo'rig'ininki ruhini o'rganish ham shundaqla mushu butun tarafda buniki nazariyasi ham shundaqla Xi Jinpingning muhim so'zlarini amallashtirishda buniki butun ishilib berishniki asosiy ekanligini o'tirg'a qo'ygan. Demakki bu Bengtuanniki asosli ideologiyasining asosi Xi Jinpingning buyrug'i bo'lgan. Bu bir nihoyatda muhim savol. And this is a really urgent question, and if the witness wouldn't mind having his time truncated, I'd be quite content in the general interest in ending this here. Xitoy ko'chmanlari haqida Very quick. sizlarning ularning qurilmasi asosligi yosh erlarmi yoki sizda mushu haqda boshqa uchurlar bormi? Mumkin bo'lsa bersangiz. Is there any information that you can give us on that? Men de ba uchurlar u tarafdan bakma tafsili emas. Burunqi ahvoldan qarag'anda asosan asosligi erlardi bu 50-60-yillarda. Ammo ayollarni o'zining irodasiga xilof holda Bengtuanga kelganligi haqida ahvollar bor. Endi bu tarafga kim mas'uliyat bor? Bu tarafdan men javob beramayman. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Kelib ikkinchi qitim bizga kelib bizga shohidlik berganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat.
extremely helpful. Əlbəttə sizinki şahidliğinizni bizdən ən axırki qərar çıxırış əhvalda faydalanırız. Forgive us for being. Is it time Biz size köpten köp rəhmət. Azraq burun tükdünüz. Thank you very much. Hazır dəm alımız. 10 minut dəm alsaq. Kiler kişki şahidini her birisine 50 minut vakit veririz. In order to allow everything to get done that has to be done? Yes, we can reduce Mr. Urban's evidence by 50 to 50, but it is already, yeah. But I'm afraid for Dr. Zenz, we need the full time. So if we break for 10 minutes. Then that is exactly 20 minutes past. Department had provided. And an excellent example is the demolition of Uyghur. And an excellent example is the demolition of Uyghur homes and the redecorating of Uyghur homes, which is a policy in many parts of southern Xinjiang now, whereby Uyghurs are compelled to remove the sorts of beds that they normally use where people will sleep together and homework together, things like that, and replace them with so-called modern beds, which are of the sort that are used across the rest of China. We see no examples of Han people being forced to install a Uyghur-style furniture or Uyghur-style bed. We also see Assalamu alaikum ekran oldidagi Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, aziz ko'ruvchilar, hammalarning mush vaqtda takror xayrli bo'lsin. Aziz qarindoshlar, Uyg'ur sot kollegiyasininki Londonda chaqilayotgan ikkinchi qétimliq soti eng oxirgi bosqichga qadam qo'ydi. Hozir qisqa bir dam olishdi va undan keyin yana ikki guvohchininki, ikki tadqiqotchininki guvohligi bilan bu sot shuning bilan muvaffaqiyatli oxirlashgan bo'ldi aziz qarindoshlar. Mushu dam olishdan keyin bu yerda yana ikki guvohchi bor. Birisi Uyg'ur kishilik huquq qurilishininki tadqiqotchisi, program yetakchisi Peter Even, undan keyin hammalar tunishlik bo'lgan bu yerda Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Sesninki rasmiy guvohlik bilan bu guvohlik rasmiy oxirlashgan bo'ldi. Aziz qarindoshlar, bu qatim avval qétimliq sot bilan bu ikki qétimliq sotda jami guvohlik bergan lager shohidlarining umumiy soni 12 bo'ldi. Bularning 6 nafar qozoq, 1 nafar o'zbek va 5 nafari uyg'ur. Bugun tuyuqsizlar asli kun tartibida yo'qdi. Bizning lager shohidlarimizdan Gulzira Oyulxon xonim tuyuqsiz jiddiy iltimos qilib, o'zi iltimos qilib, bugun bu sotda guvohlik berdi va hammamiz yig'latdi, yuragimizni laqt qildi aziz qarindoshlar. Aziz qarindoshlar, bu fursatdan foydalanib turib biz hozir bu xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasininki tashabbuschisi va bosh arzdori Dunyo Uyg'ur qultininki raisi hurmatli Dolqin Aysa apandimni bir ziyorat qildik. Buna qarshimizda Dunyo Uyg'ur qultininki raisi hurmatli Dolqin Aysa apandim. Hurmatli Dolqin Aysa apandim, bana bu Dünya Uyg'ur qultininki tashabbusi ve arzi bilan o'tgan 9-yilda qurilgan xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasininki mana qisqa vaqt ichida 2 qatim bu soti ichildi. 2 qatimlik sotning aytib muvaffaqiyatli mana bu 2-chi qatimlik soti muvaffaqiyatli oxirlash oldida turdi. Siz Dunyo qurultiyining raisi bo'lish sifatingiz bilan bu Uyg'ur sot kollegiyasining 2 qatimlik sotiga, ya'ni sot qurilgandan tortib hozirgacha bo'lgan umumiy jarayoniga qisqacha qanday baho berasiz? Rahmat. Demek bugün bu ikinci qétimliq açılgan Uyghur sotining oxirgi bosqichiga qadam qo'ydik. Yani 21. asrda
insoniyat qarshi jinoyat sodir qilayotgan va irqiy qirg'inchilik sodir qilayotgan bir hokimiyat, ya'ni Xitoy kommunistik hokimiyati va Xitoy kommunistik partiyasidan iborat bu hokimiyatninki Sharqiy Turkistonda yillardan buyon olib kelayotgan bu jinoyati bo'libmi 2016 yildan boshlab yo'l qo'ygan jazo lagerlari siyosatidan iborat bu qirg'inchiligi xalqaro qonunlar doirasi bo'yicha, kategoriyasi bo'yicha so'roqqa tortilishi, javobgarlikka tortilishi kerak edi. Bu Sharq Turkiston xalqining Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz butun xalqining uzun yillardan buyon arzu qilib kelgan, istab kelgan bir arzu tilaklari edi. Oxir buni ro'yobga chiqargan bo'ldik. Bu munosabat bilan butun Sharq Turkiston xalqini qizg'in tabriklaymiz, chunki 21 asrda mushundaq bir projeni Sharq Turkiston xalqi, jumladan Uyg'ur xalqi ro'yobga chiqara oldi. Chunki dunyoning har qanday joylarida o'xshash bo'lmaydigan darajada zulmlar bor, adolatsizliklar mavjud. Ammo bu nurg'ulg'an adolatsizliklar, bu zulmlarni Sharqiy Turkistonda bugun yuz berayotgan bu irqiy qirg'inchilikqa selishtirib bo'lmaydi. Shuning uchun dunyo xalqaro qonun doirasi bo'yicha bular Xitoyning bu jinoiy javobgarligi so'roqqa tortilishi kerak edi, so'roqqa tortildi. Biz bu ishga sababchi bo'lganligimiz uchun aytib xursandmiz. Endi bu yerda bu sotninki eng oxir xulosasi 12 ayning boshlarida chiqdi. Sotning xulosasi xalqimizning, millatimizning orzusiga uyg'un bir shaklda chiqishni orzu qilamiz, ammo qanday natija chiqishidan qat'iy nazar bu sotning butun jarayonlariga shohid bo'lgan qaraydigan bo'lsak, bu yalnız bir qetimliq sot emas, balkim butun Sharqiy Turkistonning mustamliki tarixini, tarixiy arq ko'rinishi bilan, jug'rofiyaviy arq ko'rinishi bilan, siyosiy arq ko'rinishi bilan, iqtisodiy arq ko'rinishi bilan rasmiy bir operatsiya qilib chiqdi. Chunki o'xshamagan nimaga o'xshamagan shakldagi nimaga mutaxassislarning hammasi bu sotning jarayonida butun Sharqiy Turkistonning umumiy vaziyatini tahlil qildi. Ya'ni Sharqiy Turkistonning bir mustamliki tarixi haqida qaytadan bir baho berib chiqish o'tdi. Bu butun dunyoni Uyg'ur xalqining Sharqiy Turkistonning tarixi bilan yaqin bir tonishtirish, dunyoni texmi bu masala haqida chunqur ma'lumotga ega qilish fursatimiz bo'ldi. Bu sotning muhim g'albalaridan biri deb qaraymiz. Endi bunun bilan shu munosabat bilan men butun bu shu sotning muvaffaqiyatli echilish uchun yordam qilgan, moddiy yordam qilgan, paketlar bilan yordam qilgan lager shohidlarga avval alayda rahmat aytaman. Buning muvaffaqiyatli o'tkazish uchun moddiy yordam qilgan butun Sharq Turkiston tashkilotlariga, vatanparvarlarimizga, qo'llab-quvvatlagan rahmat aytamiz. Bu sotdan necha 10 ming parcha materiallarni inglizchaga tarjima qilib sot hayitiga taqdim qilish yordam qilgan fidokor tarjimonlarimizga, sot maydonidagi tarjimonlarimizga rahmat aytaman. Bu ikkinchi qetimliq sotda Qozog'istondan kelgan, bir tarafdan Xitoyning besimi, bir tarafdan shu davlatdagi bexatarlik kuchlarining besimi, yana bir tarafdan ba'zi guruhlarning, hatto bu bir Uyg'ur soti sen bunaqa borma deb ba'zi qozoq qarindoshlarimiz besim qilganligiga qaramay, shu jasoratni ko'rsatib, o'zining bir vijdoniy majburiyatini ado qilib sotga kelgan qozoq bu qatim jiqroq qozoq qarindoshlarimiz guvohlik berdi. Bularga alayda rahmat aytaman, chunki bu sot haqiqatan qaramoqqa bir sot taqqigan bilan buning oqisida ajrsin degan yuzlarcha, hatto minglarcha qarindoshlarimiz bor. Bularga rahmat etishni bir milliy majburiyat deb bilaman. Bu sotga biz qadam bosgan vaqtimizda nurg'unlagan oldimizga keladigan xrislar botdi. Bu chunki bundaq muvaffaqiyatli bo'lish bo'lmasligini ishonchimiz, orzuyimiz bo'lsa-mu, ammo har xil xrislarga duch kelishimiz mumkin. Chunki sot boshlangan vaqtda buning iqtisodiy masalasi botdi, bir qancha $100 ming. Buni to'liq o'rlab ketalamdik. Bu bizning uchun bir xatarchi. Yo'lning yerimizda boshlab qo'yib tashlasak, nihoyat yaxshi bo'lmadi. Hatto bir mag'lubiyat bo'lib qoladi. Xitoy buni orzu qiladi. İkinci birisi nurg'ulg'an guvohchilarni yig'ishga to'g'ri keladi. Shundoq moddiy paketlarni to'play olmadik, to'play olmadik. Bu bizning uchun cho'ng bir xirsti. Uchinchi birisi, chunki bu bir tamoman mustaqil bir sot bo'lganligi uchun butun sotchilar, mushning xizmat qilganlar bir xolisona, bir insonparvarlik nuqtai nazaridan xizmat qilganligi uchun Xitoydagi bir kuchli hokimiyat o'zining iqtisodiy kuchlarini ishga solish orqali bu sot qatnashadigan hokimlarni, advokatlarni bo'lsin, ta'sir ostiga kelish, davlatlarning ta'siriga ostiga kelish uchun bu sotning muvaffaqiyatli echilishining oldin to'sish imkoniyatlari va xatari botdi. Va andan keyin bir qism guvohchilarning naq maydonga kelish
imkoniyatining oldini olish imkoniyati bor. Hatto Xitoy hukumati bu qitimliq sotda shuni ko'rdik. Bütün imkoniyatlarni ishga solib buni to'xtatish uchun harakat qildi. Guvohchilarimizga va yoki sot qatnashchilarga insonlar suiqasd qilish ehtimolligi bor. Demak, mushunga o'xshaydigan ishki tashqi har xil qiyinchiliklar bor. Mushu qiyinchiliklarga biz tavakkul qilib turib, chunki ba'zida sot kunisi balkim bizning zararimizga guvohlik berish ehtimolliklari bor. Biz mushlarning hammasiga tavakkul qilib turib, xalqimizga ishinib turib, dunyoning adolatiga ishinib turib, xalqaro huquqlarga, qonunlarga ishinib turib, yo bismillah deb yo'lga chiqqan eng oxirida yuzimizning eqi bilan bu sot mushlar davom qilib eng oxirida kelyotdi. Shu bu munosabat bilan andan keyin bu sotning yana bir g'alabasini ko'ralaymiz. Xitoy hukumati yillardan buyon Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur qozoqlarni o'xshamaydigan suiqasdlar bilan bilib boshqarish siyosatini yo'l qo'yib, bir-birimizning o'rtasida ushshaq-tushshaq jidallarni terib, bir Sharqiy Turkistondagi butun Uyg'ur qarindosh xalqlarni bir-biriga dushmanlik urug'ini sevatgan. Ammo bu jazo lageri boshlangandan keyin, bu sotdan keyin boshlangandan keyin bu Qozoq, Qirg'iz, O'zbek qatorliq mushu qarindoshlarımızdan bir-birimiz bilan go'sht bilan qon o'xshash, so'ngaq o'xshash chambarchas bog'lanib ketgan taqdirimizning bir bo'lganligidan iborat bu reallikni butun mayli qozoqlar bo'lsin, mayli uyg'urlar bo'lsin, mayli o'zbeklar bo'lsin, butun Sharqiy Turkiston xalqi nihoyat chunqur tunib yetdi. Bu sot mushu qaynashmani, mushu bir-birimiz bilan bo'lgan ittifoqlikni, qarindoshlikni kuchlantirishda nihoyat muhim rol o'ynaydi deb o'ylayman. Shuningga buning ajr qilgan butun Sharqiy Turkiston xalqiga, butun vatandoshlar rahmet aytaman. Rahmet, hürmetli Dolqunay Sarpendim, bu güzel tileklerimiz için aziz qarindoshlar, bayım deb o'tdim. Xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasining ikkinchi qétimliq soti bu 9-10 atiganda Londonda boshlangan, mushu zalda sizlar kirib turgan zalda boshlangan. Mana hozir zalni ekranga keltirdik. Bu zalning yanida Angliya parlamenti qo'shna bu zalga. Angliya parlamenti mushu binoningki yanida mana sot oxirgi bosqichga kirdi. Hozir boshlanish oldi turdi. Yana ikki guvohchidan keyin ikki chet ellik mutaxassisninki guvohligidan keyin bu sot oxirlashgan bo'ldi. Aziz qarindoshlar, bu yerda aytib muhim bir nuqtani samanlayga solib qo'yay. Mushu sot oxirlashgandan keyin dal London vaqti kech soat 7da Dünya Uyghur Kultinininki uyuşturucu bilen bir yerde Angliya parlamentinde Uyghur irqiy qirg'inchiligi haqida qaror qabul qilinishi da zo'r kuch sarf qilgan va bedel to'lagan. Bu sebepten Xitoy hokimiyatining embargosiga uchragan Nusrat G'ani boshchiligidagi parlament a'zolariga bir Sharq Turkiston xalqining rahmat etish, tashakkur etish murosimi o'tkazildi va bu murosim bilan birga yana shundaqla Dünya Uyghur Kultini tarafidan Londonda tasdiqlangan va jiddiy aktiv faoliyat olib borayotgan Dünya Uyghur Kultini London ishxonasining ichirish murosimi birga o'tkazildi. Shunga bu tarixiy fursatni qochirmang. London vaqti kech soat 7da murosim boshlanadi aziz qarindoshlar. Tuvanda diqqatinglar sotning davomida bo'lsin. Aziz qarindoshlar, birozdan keyin ko'rishaylik. Yana bir kichik qo'shimcha qilishga to'g'ri keldi. Men albatta o'sha naq maydonni ko'rish ham shu 4 kunlik faoliyat jarayonida bizga nihoyatda cho'ng yana bir xo'shallikning borligini men his qilib o'tdim. Yana Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga munosabatli Xitoyni tadqiq qilayotgan butun o'sha tadqiqotchilarningki asos jihatdan hammasi degidek o'sha sotda guvohlikdan o'tdi. Bularning dokladlari, bular yozgan tadqiqotlar ham bularningki bundan keyingi qilgan tadqiqotlarning hammasi o'sha sotningki arxiviga yig'ilganligi uchun bundan keyin Uyg'ur masalasini tadqiq qilganlarning, xabar ishlaydiganlarning va mush tarafda izlanadiganlar uchun nihoyatda cho'ng bir majmua bir tarixiy material to'plandi deyishga bo'ldi. Bu ustiga o'sha sotningki hukmi anglashlar qaragan chaqda 5-600 bet hatta 1000 betga yaqin kitob shaklida shunday chiqadi ekan. Ya'ni mushu butun guvohliklar kirgizilganligi uchun bu bir Uyg'ur tarixidagi nihoyatda cho'ng bir muhim qomus olib qilish ehtimolligi bor ekan. Shuning bundan keyin mayli izlanguchilar bo'lsin, tadqiqotchilar bo'lsin, mayli Uyg'ur tashkilotlari bo'lsin, mush sotningki hukmi yoki mush sot tayyorlagan materiallar orqali texnik cho'ng foydalanish materiallarga erishiladi. Nay to'g'ri deysiz, Baxtiyor apandi. Masalan, bu chet el kuzatuvchilarning davomida demasdan shu Uyg'ur sot kollegiyasininki sababidan butun shu Uyg'urlar masalasini tadqiq qilayotgan dunyodagi qanchalik olim bo'lsa, hammasi shu sot munbirida birlashdi. Butun Sharq Turkistonlik arzdorlar bu sot
kollegiyesininki etrafında birleşti ve bütün arxiv muşu sotqa merkezleşti, toplandı deb siz ait yaxşı izalab o'tdingiz. Çünkü hazırga kadar mesela Amerika Tashqi ishlar ministrligi, uningdan boshqa 6 davlatning parlamenti, G'arb davlatining parlamenti Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib qaror oldi, ammo bu siyosiy qaror edi. Ularning asosiy tayanig'ini Yaqinlar soti bo'lsin aziz qarindoshlar. Peter Irwin, Peter Irwin Uyghur is the kishilik Senior huquq Program Officer for qurilishininki Advocacy and Communications at Uyghur Human xizmatchisi, Rights Project. islom He is the author of Islam tashlab etilgan islom degan dokladninki avtori, Seeking a Place UHRP, UHRP uning has compiled tayyorlagan dokladlarida ziyolilar, ham shundaqla diniy arboblar, imomlar haqida dokladlarni tayyorlagan. figures, Bu 76 ziyolilarning ichida including the president of Xinjiang University, 45 members of textbook publishers, 18 physicians, doctors, 48 writers, poets and artists, and 73 professionals. Mr. Irvine concludes that the repression of intellectuals illustrates PRC's goal for forcibly assimilating Uyghurs. Thank you, Mr. Irvine, for joining us. Şinjan Oliy Maktabininki Explain to the tribunal the methodology that you have employed and the verification 47 yozuvchi ham shundaqla 73 kasb egalari. Unfortunately, we are always pressed for time, so I appreciate if you Rahmat meni mushu mahkamaga nimqoninglar. Men faqat ikki dokladni tayyorlaganiki ahvolni birisi ziyolilar dokladi, ziyolilar haqidagi, yana birisi imomlar va diniy arboblar haqidagi doklad. Yani Uyg'urlar, qozoqlar, shularning ichidagi influential figures in society. So on the imam cases in particular, imams and religious figures, we drew up a data set of 1,046 cases. This data set is based on data compiled by four sources. Primarily, first is the Uyghur Transitional Justice Database, which you heard from yesterday. 291 of the cases in this data set are from this database. Secondly, from the Xinjiang Victims Database, we had endi imomlarninki masalasi haqida please bring the microphone closer to yourself and speak to the 1448 deloni biz qarab chiqdik. Bularninki 4 manbadan oldik bu haqdagi dokladlarni. Ammo bu haqda tafsilotga keyin o'taman. İkincisi de kullandığımız Şinjan kurbanlarının ve between December 2019 and May 2020, they compiled a list of 4,577 cases in general, not just religious figures, but Şinjan victim sağlık məlumat anları üçün paylandık. Hem de bundan başqa Abdülveli Ayıp, yani Abdülveli Ayıp'ın 280 delo tarafdan uçur aldık. O kişi özünün bevasıta alaqagan adamlardan alğan, mesela bundan da Qaraqash tizimliki hem şundaqla özününki organ bolğan, yani şu 20 yıldan 21 yıl kadar şu vaqtning ichidagi jiqqan materiallar bo'lib, shu joyda yani to'langan kishilarning arxivlari yig'ilgan. Endi buningdagi asosli manbaning Turkiyadagi kishilar bilan so'zlash bilan yig'ilgan. Uningdan Amerikaninki Xitoy komissiyoni sonliq ma'lumotlar ombiridan e'lon. Undan boshqa yana delillar o'z ichiga olgan arxivlar va undan boshqa ba'zi bir nimalarda yetarli bo'lmagan uchurlarni
Shularning hammasi yig'ilgan, ammo bu har bir delolarda, ya'ni 100 nechida bular nimalar ichiga olgan deganda ularning ismi, kasbi, qanday jinsi shular ichiga olgan. Undan sirт ularningki salohiyati ular turmidimi, yo'qolib ketdimi yoki so'laqdimi shular o'tirib bo'lgan. Undan 57% odamningki turmada va yoki so'laqda ekanligi, 30%niki hukm qilganligi yoki ularningki qayerligi, 80%niki mijitga munosabatlik bo'lganligi haqidagi materiallar bor. Albatta biz shu sonliq ma'lumotlarni boshqalar bilan qildik. 10% eng bo'lmagan 10% boshqa manbalardan kelgan. Undan boshqa yana biz shu materiallarning rostligi, haqligi haqida nurg'unlagan taraflarni tekshirib o'tdik, ya'ni tekshirib chiqdik. Yana bir tekshirgan narsamiz, ya'ni o'zimizniki ishonchlik qilish uchun shu persendagi har bir rayonda, har bir rayon turayotgan turk xalqininki qayerlarda ekanligi, ya'ni bular qayerlarda ishlaydi, ularningki ya'ni shu turk xalqining qancha persentni egallaydiganligi degan shular qadar masalan 14-7% odam masalan G'o'zidan kelgan, ya'ni shu 15-4% boshqa rayondan kelgan. Undan boshqa 14% Qizilsuv rayonidan kelgan. Undan Qashqar rayonidagi kelgan da 17% butun jami aholiniki son 32%ga vakillik qilgan. Biz qanchalik bo'lsa shu amal bor, shu yo'l bo'yicha biz faqat ziqqan uchurlarninki rostchiligini uchun shu taraflardan izlandik. Hamda biz hamda bu yerdagi ko'p diniy insonlar ham imomlarninki so'langanligi haqida yetarli uchurlarni egallash uchun hamda ziyolilar tarafidan hamda albatta ziyolilar haqidagi bu haqdagi nimada biz uch dokladni tayyorladik hamda davomli qo'shimcha uchurlarni qo'yib buni yangilab turug'liq hammalarning hammasi butunlarninki asosligi bu nomdagi uchurlar uyg'ur ziyolilar ta'minlagan. Bular albatta chet eldagi uyg'ur musofirlardan yig'ilgan. Nurg'unlagan uchurlar yoki ba'zi bir uchurlarning hammasi ko'pinchisi oliy maktab yoki oliy maktablarning o'quvchilarininki birdan so'langanlar yoki so'langanligi muqimlashgan mushular yig'ilgan. Albatta biz yana buning ustidan yana qo'shimcha tekshirishlarni olib bordik. Bundan sırt albatta shu uchurlarning hammasi muqimlashtirish uchun oila a'zolari bilan suhbatlarni olib bordik. Shu bizningki qo'llangan dokladlarni chiqarish uchun qo'llangan usulimiz ko'proq. Shu qo'lga ilinganlarning sababi shu tarafdan qaraganda shu diniy arboblar yoki oshqullar qilganlar shu sabablar bilan ilingan diniy zotlarning masalan boshqa ziyolilarning qo'lga ilinishdagi asosiy sabab nima ekan? Menda bir qancha ko'rinish nimalar bor, men asosli sabablarni shu diniy zotlar haqida degan shu imomlar va diniy arboblarningki haqidagi statistik uchurlar mana shu delollarga nisbatan munosabatlik sonliq ma'lumotlar asosligi shu diniy bilan aloqali masalan bolalarga diniy yutish yoki masalan diniy to'y qilish, diniy to'ylarni ilib berish
in their sermons, for example, they Mesela bazı bir dini murasimlarni o'tkazish degandek shundoq. Yana bir aytganda Uyg'ur qozoq imomlarniki shundoq hukumatniki kuzgishi shularning sirtida shu kuzatgan davrlarda ilib borgan ba'zi bir faoliyatlari. Bularning 2014-yildan beri bularga otilgan gunohlar, ya'ni 200-lik jinoyati bo'lib, undan yana umuman aytganda bular nima uchun bu insonlar so'langan deganga sabablar haqida. There is a quote, and you've probably heard it throughout the tribunal and elsewhere in the press. It's from a Chinese official. He said, break their lineage, break their roots, break their connections, and break their origins. Daim ko'pincha holda In this quote, it is completely shovel up the roots of two-faced people, dig them out, and vow to fight these two. So there's a few reasons I would say. Mesela bir neçe sebeplerden yüzlümlük bu ağır bastırış devirde belki başka kişilerden anlayan buluşunuzlar mümkün. Bir Xitay hükümeti deyişe ulanınki yurtizi asli ulanın kimligidan hemisidan üzüp etiş degan. Bularninki şu bütün 200'lük adamlarni tüp yıldızdan yo'qotish deb aytgan. Bunun ma'nosi 200'lümichi degan nima burun bularlik keyingi vaqtda bularninki Xitoy Kommunistik partiyasiga sadoqatman bo'lmaganligi mushu yo'l bilan jazolagan. Masalan, hukumatniki Xitoy Kommunistik partiya o'ziniki amaldorlarni 200'lümichi degan mushu jinoyat bilan jazolagan, ammo u haqda tafsiliy uchurlarni oz, tafsilotni yetarli emas. Endi buning ichida agar Xitoy Kommunistga sadoqati yetarli bo'lmagan ahvolda bularni 200'lümichi deb jinoyat etgan. Sizning dokladingizda 1948 kishining hammasi diniy imomlar deb aytilgan. Ularninki ko'pinchisiniki salohiyati hukumat tarafidan belgilangan degan. Gerçi ular hukumat tarafidan o'zlari salohiyatini belgilagan bo'lsa, hatto hukumat o'zi qabul qilib ularni imom qilib saylagan ham o'qitishga ruxsat bergan turib nima uchun ularni hozir o'zi jinoyat qilgan. Shu bizning shu demoqchi bo'lganimiz asosli shu mahkamaga demoqchi bo'lganimiz shular faqat asosligi shu ziyolilar ham shundaqlar mushtaq diniy kishilarni bostirishning nuqtasi qolganligini ko'rsatish uchun mana shular degan. Ya'ni 99-yildan beri Uyg'urlarniki har holda o'zi diniy faoliyatini elib berishi har holda biroz bo'lsin keyingi vaqt kelgan vaqtda shu 200'lümichi degan bilan gerçi ular partiyaga sodiq, gerçi partiya o'zi o'tir belgilagan bo'lsa, endi keyingi vaqtda sadoqati yetarli bo'lmaganligi nimiz bilan undan sirt ular o'zining masjiddagi va boshqa yerdagi vazifalarini buyruq bo'yicha o'rinlashtirish, ijro qilish birda yetarli bo'lmagan bu tarafdan bularni yana jazolanib qolgan. Yani bir tarafdan aytgan vaqtda shu bir umumyuzlik bostirishning qurboni sifatida bularni bostirgan. Yani bir tarafdan yani bu yerda demoqchi bo'lganimiz burun qanday bo'lganligi, keyingi vaqtda nima deganligi, nima ish qilganligi, nima faoliyat bilan shug'ullanganligini bularni jinoyat qilib ketishninki bir sabablari sifatida qo'llanilgan. Hem keyingi vaqt masalan shu davlatniki, millat, milliy siyosat mushu masalalarda Uyg'ur imomlarniki shu nuqta qilinganlarning ichida 70% ekanligi
Carton, who had been posted to... But they've been sentenced for things they've done in the past, right? Mesela köpüncüsü ular burun qilgan işler üçün jazalangan. Yani mesela ular bastırışını onda qısqılgan hem şundaqla jazalangan. Ularnınki kimga vakillik qilganligi yoki kim bo'lganligi haqida mushun asosli qilib jazolangan. Bugun aytgan bir shahid deyişçe Beijing deyişçe bir milletni yo'qotish uchun uning tarixini yo'qotish kerak. Yani ziyolilarni yo'qotish kerak. Yani Uyg'urlarning o'ziniki madaniyati va tarixidan yo'qotish kerak degan albatta. Bularning hammasi albatta masalan tarixdan desak natsi davrdagi ahvollarning hammasi shu. Masalan bu Polish xalqining masalan jismoniy jihatdan ularni yo'qotish emas, ularni keyingi vaqtga kelgan vaqtda o'ziniki bir millatni boshlash qobiliyatini yo'qotish mushundaq ne'mlar bilan, ya'ni bularning ahvollarining ifodalanishi darslik kitoblarda mayli, boshlang'ich maktab bo'lsin, o'rta maktab, shularda darslik kitoblarga nima qilishi, uningdan Shi Jinpingningki o'tirib qo'ygan ba'zi bir so'zlarda, ya'ni o'tirib qo'ygan ta'limotlarda aytilgan. Bu Xinjiang ma'rif idorasininki dokladida o'tirib qo'yilgan. Buning deyilgan vaqtda buning ichida uningdan majburiy ixroq qildirish, ya'ni o'z bir o'lim hukm qilingan kishiniki majburiy ixroq qilgani endi bu Xinjiang ma'rif idorasininki boshliq bo'lgan amaliyotda qanday shu boshlang'ich ham o'rta maktabdagi dars kitoblarning ichidagi o'tirib qo'ygan narsalarni shuni jinoyat sifatida qo'llangan. Undan u hujjatli filmda mushu haqdagi ahvollarninki tekshirilganligi, masalan Mehmetcan Imen uningki Xinjiang ma'rif nashriyatida nashr qilingan, shu uningdan boshqa Yolqin Ro'zi, Voyitjan Osman, mana shularning hammasi uzun muddatli turmaga hukm qilingan. Emniyatda bular umuman aytgan vaqtda shu dars kitoblarni bostirish nuqtasi qilgan. Endi o'limda nurg'unlagan darslarda asosli degani masalan uningda birinchi ikkinchi Sharqiy Turkiston Respublikasininki shu haqdagi mundaq ko'rinishlar bo'lgan. Endi uningda ular otilgan gunoh ayrimchilikni targ'ib qildi degan bilan faqat shu darslik uchun shundoq jinoyatni otgan. Thank you very much for the ability of guided in writing. I have one Rahmat sizniki shohidlik berganingiz. Sizning shu uslubingiz haqida savolim bor. On other states, but I see that you also siz ham shundaqla burunqi imomlar bilan materiallardan boshqa burunqi imomlar bilan suhbat etib beribsiz. Yani imamlar burun o'zlari solaq solangan imamlar bilan suhbat deb beribsiz. Shu mushundaq kishilardan siz o'zingiz qanday materiallarni yig'dingiz? Bu mush material yig'ishdagi yana bir metod bo'lgan. Uyg'ur imamlar albatta ular burun chiqqan, ular bizga so'zlashgan vaqtda nomsiz holda so'zlashdi. Bizning ulardan bilmoqchi bo'lganimizning asosi ularning nima uchun shu 2016 yildan beri yoki 2014-15-16 dan beri nim ahvol yuz berganligi, masalan agar ular asosli degani sizlar so'langanmi
Masalan, so'langan bo'lsangiz, sababidan masalan birsini misol qilsak, dastlabki bir so'langandan keyin yana shu so'laqqa kirib chiqib ashta ipog'an ashta hayot tajribasini dedi, ya'ni ammo bular uzun vaqt turgandan keyin oxiri u yerda turish mumkinchilik bo'lmagandan keyin shu vatandan ayrilish kerakligi. Uning shularni aytdi. Uningdan boshqa shu diniy besimga nisbatan ularning o'zining ko'z qarashini bilish, ya'ni ko'z qarashning qanday bo'lganligi haqidagi uchurlarni elish. Masalan, bir imomni bizni vaqtida qanday qilib o'zining Urumchidan boshqa shaharlarga berib qanday qilib shu din o'qitgan, shu buningdagi masalan kommunistik partiya qanday qilib dinni o'tish desimi shu yo'llar orqalimi to'g'ri din shu tarafdagi narsalarni shu besim ostida turibmi qanday taqatqanlik shunday tajribasini haqidagi uchurlarni yig'dik. Ya'ni bularning hammasi masalan o'yda bo'lsin, o'zining ularning o'z ishiga nisbatan qiziqishi. Undan keyin bularningki mayl qanday besimga nisbatan bo'lsin, o'zidagi bir qarshilik, ya'ni o'zining shu diniy aqidani saqlashga qarshilik, shu ahvollari hamda ularni bolalarga diniy o'tish bilan bunday elib borganligi, shularni garchi shu yerda kuzatish, kontrol qilish davomli mavjud bo'lib turgan taqdirda shularning yana shu ahvollarda qanday qoladi. Masalan, bir imomning o'zi vatan bir imomning o'zining vatandan chiqib ketgan butun boshqa urug' tuqqanlarning hammasining so'linib ketganligini bizga doklad qildi. Thank you. And moving to the intellectuals, Ziyodilar haqqiga o'tgansak, to other societies and other experiences of intellectuals. siz jamiyatki yoki boshqa ziyolilarninki so'langanligi haqida yana buning asosligi shu tahdidni ozlatish uchun so'langanligi, ya'ni insonlarninki tarixidagi specifically important role compared with other societies. masalan jamiyatga boshqalarga qaraganda ziyolilarning qanday asosli rol o'ynaganligi Of people, of intellectuals, constitutes a crime against the whole group. endi shunda bir guruh ziyolilarning bo'lishi shu butun bir guruhga nisbatan jinoyat o'tkazganlik sodir qilganligining ta'bir. Siz bir guruh odamlarni bu masalan shu bir guruh bir yerda urug'lashgan odamlarning o'zining urf-odati, o'zining kim bo'lganligi, mushtaq o'z uyg'urligi bilan yashash ahvollari bor. Masalan, O'rta Osiyoda yoki boshqa yerda. Endi bu yerdagi bir masala endi shu nurg'ulg'an odamlar endi bu yerda demoqchi bo'lganim, endi bu odamlarning hammasiniki nimasi albatta ta'siri kuchli bo'lgan, ya'ni xalqlarning o'sha yerda yashagan. See the removal of this class of people, of intellectuals, as constituting a crime against the wider. Sizce shunday bir guruh insonlarni yo'qotish albatta bu insoniyatga qarshi jinoyatni paydo qiladi. Albatta shunday bo'ladi. Chunki siz bir nima kelganda butun undaq hamma ziyolilarni qilmaysiz, ma'lum bir ta'sir bor. Ziyolilar yoki shunday kishilarni tutqun qildi. Endi bundaqlarni tutqun qilishning sababi asosli nimasi boshqa ziyoli guruhlarga bir signal berish, ya'ni agar shunday ahvol bo'lsa shularni shu bostirish degan bir signalni berish uchun shunday qilgan. Masalan 2014-yil bo'lgandagi ahvolga o'xshash bo'libmi, kim bo'lishdan qat'iy nazar shunday agar shu qizil sizoq nemisini o'tgan har qanday bir odamlarni, ya'ni shunday shu qizil sizoqni o'tmaslik uchun boshqalarga shunday bir signal berish nemisi bilan
2016 yılga kelgan vaqtda nurg'unlagan mushundaq ziyolilar so'landi. Masalan, Şinjan Üniversitesi'ndeki reisi Taşpolat Tayyip ölüm hüküm kılındı. O kişi naydı bir muvaffakiyetli bo'lgan. Onun burunqi Şinjan Üniversitesi'ndeki muavin reisi, onun Medical Üniversitesi'ndeki reisi, onun Uyghur doğrugerlik, Uyghur annenevi doğrugerlik, şunun kimisi Uyghur Adliye Ministerliğinin kimisi. Mana muşlarning hammasi bularninki besim uchun yana mushunda insonlarning nuqta qilinishi, bostirish nuqta bo'lishining hammasi albatta mushunda odamlarning hammasi besilgan bular ilingan demak hukumatning qanchalik darajada besimni yurgizalaydiganligi yoki shuning bo'lgan signalni ko'rsatadi bu yerda. Albatta bular demak hukumatniki shundoq bir besimidan agar siz Uyghur bo'lmasangiz, Uyg'urli bo'lsangiz, demak bularning besidan qutulmaysiz degan bir xulosa. Xitoy hukumati nimaga ega bo'ladi agar mushundaq Xitoy o'zining partiyaga sadoqat bilan bo'lgan mushundaq kishilarni bostirish bilan yoki ularning mustaqil bir ideyasi bo'lgan ziyolilarni yo'qotish bilan yoki ularni bostirish bilan hukumat bu nima foyda oldi? Ularning faqatla boshqa bularni qo'lga olish bilan boshqalarga bermoqchi bo'lgan signali ularning bisharati faqat boshqalar agar sen diqqat qilsang seniki eng oxirgi taqdiring mana shunda bo'ladi degan bir signalni ko'rsatish ham shundaqla o'zining kuchini ko'rsatish. Yana bir tarafdan qolgan vaqtda ularni masxir qilgandek ya dapsanda qilishning bir xil, ya'ni Uyg'ur xalqini masxir qilib ularni dapsanda qilganning bir xil ifodasi. Siz deyishingizcha mushu nurg'unlagan chiqqan mushu darslik kitoblar ham shundaqla dokladlar amaliyotda hammasi hukumat tarafidan tasdiqlangan. Endi hozir dal shu dars kitoblarni chiqargan, shu hukumat o'zi tasdiqlagan, qo'llagan insonlarning hammasi qo'lga olindi. Endi mushundaq dars kitoblarning o'zgarishi, mushundaq ahvollarning yuz berishi siz kelgusi avlodlarga qanday ta'sir ko'rsatadi? Yoki mushu bir xalqning madaniyati ya mushu xalqning urf-odat mushularni, ya'ni bolalarning hayotida qanday o'zgarish paydo qildi? Bu nayt muhim. Bu maktab bolalarining madaniyatdan o'zgartish va yoki ma'rif tarafdan emas. Ularninki 2017 yildan beri masalan butunlar shu dil o'tishning o'zini qonunsiz qilib o'zgartiryapti. Mana shularning hammasi burungi vaqtga faqat hukumat qabul qilgan, hukumat tasdiqidan o'tgan masjid yoki hukumat tasdiqidan o'tgan insonlar din o'tish yoki din tashviq qilish ahvollar bo'lgan. Ammo hozir endi butun hozirgi vaqtda shu hukumat kontrolidagi islomik maktablar mavjud, biroq bularning hammasi har qanday tariqatga boshqa turli diniy bilim elish butun hamma narsasi cheklangan. Albatta, men degandek endi bu yerdagi asosli fakt
Albatta, Sharq Turiston Respublikasining mavjudligi bor 43 yildan 49 yilga. Ammo bularningki dars kitoblarda o'rin elishi, bularning hammasi tasdiq, lekin endi mushularning hamma narsani hozir jinoyat qilib qaytadan bular nuqta qilishi buning bularning hammasi bu faktlarni yo'qotishdi. Masalan, Uyg'ur tilini butunlay yo'qotdi. Hatto Uyg'ur tilidagi kitoblarni boshqalarning, ya'ni qaytadan ko'rib qo'lga olib ishlatishning hamma narsasi cheklanishning. Demak, bular ig'ir darajada, ya'ni butunlay Xitoylashtirish, mundaqcha Xitoychini, Xitoy madaniyatini asosan markaz qilgan shundaq bir muhitni paydo qilish mushuni shakllantirdi. Albatta, uningdan sirt mushu qonni bir-birisiga aralashtirish, ya'ni mush Xitoy Uyg'ur, demak bunchaq e'tiqodda maariflar emas, butun madaniyat hamma narsani aralashtirish shundaq ta'sirlar bo'ldi. Sizning qarashingizcha biz assimilyatsiya deganmi shu? Albatta assimilation eng oddiy deganda, ammo bu majburiy assimilyatsiya qilish deyish kerak. Albatta tarixda cho'ng nurg'ulg'an misollar bo'lsa, albatta bu majburiy assimilyatsiya bo'ladi. Ularning assimilyatsiya bo'lishi o'zining ixtiyorlik emas, ularni assimilyatsiya bo'lishga majburlash, ya'ni shu assimilyatsiya bo'lganda buyruq qilgan, ya'ni shu dokladlarga asoslanganda majburiy assimilyatsiya qilish. In terms of the other group, the others in this group, can you explain what threats boshqa gruplar, ya'ni arresting, detaining writers, singers, masalan, boshqa gruplar, masalan, yozuvchilar, naqshchilar, mushularni qo'lga olishi, bular hukumatga nima tahdid ekan, bularni nima deb qo'lga oldi? Mening qarshim Xitoy hukumati pop mulki, artistlar, san'atchilar, yozuvchilar, shoirlar yoki naqshchilar, bular chunki asosligi madaniyatni saqlab qoluvchilar. Ya'ni shu cultureni, madaniyatni saqlab ham davomlashtirib o'zgartirib etmoqdaganlar. Ya'ni har shuning uchun bu san'atchilar, muzikalar va yoki shoir shular bo'lsin, bular Xitoy hukumati tahdid akildigan deb qaragan. Chunki bular madaniyatni davomlashtiruvchilar. Amaliyotni aytgan vaqtda bular tahdidlar emas. Uningdan sirt bular madaniyatni davom qiluvchilar bo'lganligi uchun bu yerda madaniyatni yo'qotish maqsad qilingan hukumat. Demak, madaniyat, din, urf-odat, shu butun tarafdagi insonlar, ziyolilar hammasi so'landi. Demak, buning ichidagi bir-birisiga chetishlik narsa, mushularning hammasini bog'laganda bu jinoyatni sodir qiladi, albatta. Jazman. I note your definition of intellectual. Men sizniki ziyolilar degan aniqlamangizga qarab chiqdim. It's quite a fair-sized body of people. I wonder, do you have Bu nayt xeyli nurg'un adam. rather than just that absolute number, what's the percentage of intellectuals that are being detained? Biz sizga persenni deb beramiz, masalan, uning sonini qaraganda, masalan, qancha persen ziyolilarning necha perseni so'linib ketgan. O'sha ziyolilar ichida. But is it higher than non-Islam? I don't have a great answer in terms of, because in some ways it depends on the way in which you define it. So how broadly you define it. Endi buni aniq bir menda bir savol yo'q, javob yo'q. Albatta men shunda bir savolning bo'lganligini kutgan edim. Buning ichida
biz ziyolilar deb aniqlagan vaqtda bularniki jamiyatga bo'lgan ta'siri, qanday ta'siri bo'lganligi, ularning jamiyatdagi o'rni mushular qarta aniqlab berilgan aniqlama. Arrested for, separatism charges of the general public who are being sentenced. Hamda ziyoli deb ayrishniki bir asosliq nemisi ularniki so'langanligi yoki turmaga tutuqlanganligi turmaga olamiz. Masalan, ba'zi bir ziyolilar bölgünçilik cinayeti bilan o'limga hukm qilingan. Masalan, odatdagi fuqarolarning shunday ahvollari bor. Ammo bularniki nuqta qilingan, ya'ni bostirish nuqtasi qilingan ziyolilar deb qanday qaragan vaqtda bu yerdagi shu so'langanliginingki xarakteriga qarab belgilangan. The decimation of intellectuals by an invading country mustamlik qilgan davlatlarninki, ya'ni mustamlikchilarninki ziyoliga bergan aniqlamasi bu yerda bu tarafdan nurg'unlagan shunday aloqador ahvollar mavjud. Shaxsan bizmi bu tarafdan nurg'un taraf bu tarafdan nurg'un aloqador bo'lamiz. Masalan, these people are the leaders of internationally to get know that what they're doing, basically. Nemishki ular ansiraydi degan vaqtda, chunki agar xalqaro nimasida hammadan bu shunday bir ahvol bo'lishidan ansiraydi. Masalan, ansirasimi, ammo biroq yanalam bu ahvol yuz berdi Xitoyda. Masalan, Raila Davudni desak, Raila Davudni nima qildi, ammo shunday qo'l qilib qilishiga Xitoy hech bir parvo qilib qo'ymadi. Xalqaroning ular bo'ldigan besimi yoki ansirashidan. They have huge contacts internationally that they've exchanged students. Masalan, Xitoyning nurg'un xalqaroliq akademik doirada aloqasi bor. Masalan, o'quvchi almashtirish programmalari. Hamda mushunda ahvollarning bo'lgan ekan, demak, shu kishilar nima yuz berganligi haqidagi ahvolni dunyoga tanitdi, bu ahvolni dunyoga bilindirdi. Amaliyot etgan vaqtda Xitoy hukumati amaliyotda qilmas qilishga tegishli bo'lmagan ishni qilyotdi. Albatta, men albatta bu haqda tadqiq barmam shu tarafdan qarab chiqdim, lekin bizga qaragan vaqtida bu ular hech bir bu haqdan bir ansirab bakmagan. Ham shundaqla buning nisbatan nayti pozitsiyalar unchalik yuqori emas. Albatta, masalan, bir ziyoli desak, ashuni albatta bu yerga misollarni qilsak, bakmo bir aniq emas. Nurg'un kishilar masalan qaytarib o'tganlikda 20 yil turma Yes, I mean, I understand what you're saying. Is that, of course, and this is what I had thought years ago too, is that surely they can't do this. Masalan, Uyg'urlarninki kimlikligini tanımaydigan ahvolga kelgan ahvol mavjud bo'lishi mumkin. Hamda masalan, mening o'ylayotganim bu yerda bir davlatga kildigan buzg'unchiligini aytib ig'ir darajada. Sorry, I'm just putting it.
Yes, I mean, I understand what you're saying. Is that, of course, I mean, this is what I thought years ago too. Is that surely they can't. Albatta men yıllarning oldida because they know that they can only go so far. Now, in some ways, yes. men o'ylagandim bular faqat shu qadar darajada mangalishi mumkin ham buningga qarshilik bo'ladi deb. Albatta mushular yuz berdi. Ham shundaqla ular faqat shu qadar qila oladigan haqida o'zlari biladi. Siz Polsha bilan selishtirma qildingiz, masalan, ziyolilarni yo'qotish haqida. Particular necessarily, it's a little bit outside my bounds of expertise, but on the point about whether this is recoverable. Gerçi masalan Polshada nurg'unlagan ziyolilar o'ltirilib ketgan bo'lsa-mu, yana nurg'un ziyolilar yanala mavjud qolgan. Shuning uchun mushundaq ahvol Uyg'urlarning ahvoliga tushamdi. Masalan, sizcha mustaq yuqori darajada tarbiyalangan ziyolilarningki soni qanchalik? Men bu tarafdan bakmo cho'nqur narsani bilmayman, ammo mening deganim I mentioned that the president of the Xinjiang University burun degandek Xinjiang Universiteti raisininki o'lim hukm qilishi hozir hamda uninki o'rniga chiqqan adam Xitoy. Yani bu birinci qitim mushundaq bir Xinjiang Universitetiniki prezidentniki Xitoy bo'lganligi. Hozir ishlarning taraqqiy qilishniki yo'linishi albatta u yerda nurg'ulg'an yuqori darajada tarbiyalangan kishilar bor, lekin endi hozirdan yana 20 yil keyingi vaqt istiqbolni o'tirib qo'ysak, endi ahvollarning o'zgarishi boshqacha. Masalan, qarqash materiallik qandima, masalan 90-yil, 80-yillarningki people'lar kishilarni bostirishninki, ya'ni bostirishning nuqtasi qilingan insonlar bo'lgan. Demak, mushu bo'layotgan insonlarningki qanday yo'nalishda bo'lishiga ular kuzatuvlik. Ama men taraqqiyotning u yo'nalishga qarab mang'imni ko'rmadim. Biz birinchi qitim o'sha Xitoyning Xinjiang Universitetiniki raisi bo'lganligi haqida kelaylik. I suppose my other question after is that I think if my history is right, intellectuals have been badly treated in Chinese history. Sen Xitoy tarixiga qarasak, ziyolilar yomon muomalaga uchragan. How intellectuals proceed? Obviously, there's some very famous cases of poets, painters also falling out with the regime, but for different reasons, obviously not for separatism or religion. And I just wonder how much publicity is given to this removal of intellectuals. Mushu ziyolilarni yo'qotish so'lga qanchalik bu haqda qanchalik e'lon qildi? Masalan, albatta burun Xitoy hukumatiningki ziyolilarni yo'qotish nuqtasi bo'lganlar din va yoki boshqa taraflardan bo'lgan, ammo endi mening bilganim bu biz Xitoydagi bo'layotgan ahvolni davatimiz. Masalan, bu haqda shu ziyolilarni bostirilishi haqidagi buningki ommaviy so'rovlarda e'lon qilinishi meningcha bakmi ko'p emas. Bu yaxshi, lekin endi buningga javob berdim. Meningcha men ancha to'g'ri inson kishi emas. It seems to be already happening. Yeah, it's possible. I don't want to predict the future. I think that seems to me that would be a good way of good in the sense of good for what the Chinese government is doing to perhaps replace. But at the same time, I wouldn't say necessarily you needed
Endi menek albatta bu Xitoy hukumatiningki kelgüs qarab menayotgan nemisi mushu. Endi bu kontrollik maqsadi bilan albatta Xitoyni bundaq rahbarlik o'rniga almashtirish bundaq ahvol meningcha bakmi yo'l emas, to'g'ri yo'l emas. Chunki bir bundaqcha aytgan vaqtda bu din va madaniyatni yo'qotish yoki uni to'xtatib qo'yishning yana bir narsa yoki mushundaq ahvolni bir simvol bo'lgan bir yo'lni to'sagandek ahvolni ko'rsatadi. With the people who have been given the death sentence, is there also guilt by association? So that their families ölüm hüküm qilgan uningki sababi yana bir tarafdan vaqtda bir narsaga aloqasi bo'lganligini gunoh hisoblab shuningdek masalan imomlarning so'linishi qo'lga ilinishining hammasi shu munosabatda sifatida gunohkor bo'lgan kategoriyasiga jiq kirdi. Masalan, shundaq kishilarningki gumondor, ularningki shuningga orasidagilarningki gumon bilan so'linish tutilishi, masalan, ziyolilarmi shu. Masalan, buningda Şinjan sonliq ma'lumot ambiriga qarasak, mushu ahvollardami ashtaq munosabati tufaylidan gunohkor bo'lgan ahvollarni ko'rgani bo'ldi. Bularning bu shu turmaga qilganlar uningdan ayirib o'tish mushularning hammasimi shu munosabati tufayli gunohkor bo'lgan tarafdan kirdi. Majburiy assimilyatsiya qilish va yoki boshqa. İctimai bilim ve hozirgi zaman akademik demlarda bunda aytgan vaqtda insonlarningki xususiyatlarini mushu tarafdan aytnimliq. Albatta buningki yana bir tarafdan berilgan nemisi qirg'inchilik. Yani mushu qirg'inchiliklarning maydonga kelishi, masalan bu tarafdan Armeniyani misolga olsak, sizce mushu taraflardan aytilgan taraflar bular bir jinoyat yoki jinoyat deb bekitishga foydasi bormi? Albatta, menimcha yordami bor. Albatta bu assimilyatsiya albatta hamiyada yuz berdi. Tarixdan buyon hamiyada bo'lib qolgan. Albatta u o'xshamagan yo'llar bilan birisi masalan texnik tarafdan nayti ustalik bilan yuqori darajada ip berish shundaq bir elish bu yana bir farq Uyg'urlarga nisbatan ilib berilayotgan assimilyatsiyada. Bu tarafda dokladmi bor? Bu yerdagi savol masalan bizni qanda ular butunlay dinni yo'qotish maqsadi bormi? Deganda ular deydi Uyg'urlarning shu dinni faoliyatini elib berishini ruxsat qilmaydi. Amaliyat u yerda ular butunlay dinni undaq yo'qotish emas, ammo ular o'zining qancha darajada yo'qotishni elib bora oladiganligini o'zi biladi albatta. Ammo ular qilayotgan ishlarining yushirish uchun ba'zi bir uslublarni yoki ba'zi bir ahvollarni elib borganligi yoki o'zining g'arizini ishga oshirish uchun ba'zi bir yo'llarni ib borganligi aniq. Albatta bu mening o'zimning ko'z qarashim. Agar savol ularning maqsadi butunlay dinni yo'qotib bu shundaqmi yoki deganda o'tganda u
ularning maqsadi bir ko'rinishni yoki bir ne qilish tarafimi bor yo'qotish bilan birga yana butunlay ba'zi bir elementlar bilan ma'lum bundaq turish kerak yoki bizning irodamiz bo'yicha yoki bundaq biz degan ism bilan aytilib bundaq shaklda mavjud bo'lib turish kerak degan bir qismi bor. Ya'ni Xitoy shaklda, ya'ni Xitoy tariqasida. Thank you very much indeed for coming. One more two very brief ones. The first, very briefly, what are the chances that these intellectuals, these elites, are simply being detained and rounded up in the general rounding up of the population? Or how confident are you that they are being specifically targeted as the intellectuals of that group? Mushu grupninki ziyolilarini maxsus nuqta qilganligi, ya'ni bostirishning nuqtasi qilganligiga qandaq ifodalaysiz, qanday deysiz? Masalan, u yerda maxsus shundaq bir siyosati bormi? Bu nayt muhim ham yaxshi savol. To'g'ri. Ya, ha. Bu kishilarni bostirishning nuqtasi qilish uchun albatta u yerda shundaq bir nima bor. Masalan, bularga bir tuyuqsiz emas, uning haqiqatan maxsus qo'llangan siyosatlar nima uchun bu yo'l bilan qanday bir necha sabablar bor. Masalan, birinchisi ashtaq yuqori darajalik inovatlik kishilar. So that's one point, is that they're really targeting the top level officials. Ular eng yuqori darajadagi xodimlarni nuqta qilgan, bostirish nuqtasi qilgan. Masalan, undan ikkinchisi ular masalan o'limga hukm qilish va yoki boshqa yo'llar bilan ularni shu eng yuqori darajadagilarni nima qilgan. Undan sirt ikki yuzlamachi jinoyat bilan bostirish. Onun için ularning yana hesap qilgani. Mening qarashimcha bu ta'siri kuchli bo'lgan dangliq insonlarni maxsus besimning nuqtasi, ya'ni bostirishning nuqtasi qilishi. U yerda aniq undan boshqa diniy arboblar. Chunki ular diniy bilimninki saqlovchilari ham davom qiluvchilari. Bularni nima maxsus bostirishning nuqtasi qilganligi paketlar bor. Masalan, ochiq xat yozish uslublari. Masalan, Uyg'urlar orasidagi dangliq insonlarning, ziyolilarninki masalan qilgan nemlari, masalan maktablarda Uyg'urlar o'zini qanday qilish kerak, masalan Uyg'urlar o'zining tarixiy orqa ko'rinishini unutmasligi kerak degan shundaq ahvollar bor. Shuning uchun bularning hammasi ularninki bostirilishiga bevosita sabab bo'lgan. The witness, Dr. Adrian Zenz, is an anthropologist and academic. His research work and specialisms relate to China's Our last witness, Mr. Chairman, public procurement in as Tibet, in the previous hearing, is Dr. Adrian Zenz. China's domestic Eng oxirgi shahid Dr. Adrian Zenz. Dr. Zenz is the author of Tibetanness Under Threat and co-editor of Mapping Amdo, Dynamics of Change. He has played a leading role in the analysis. The witness, Dr. Adrian Zenz, is an anthropologist and Adrian Zenz his research work and specialisms relate to China's Xitoyning milliy siyosatiga munosabatlik tadqiqot va Tibet ham Xinjiang, Beijingning Xinjiangdagi jazo lageri haqida
hem Chinese Communistic Partisininki nopusni ilgarlaştırış siyaseti hakkında tədqiqatlarını yapağan hem Xitay hükümetininki aşkarlanğan dokumentini tədqiq qilishda asaslı rol oynagan kommunistlar qurbani degan organninki oliy tadqiqotchisi bo'lib ishlaydi. Doktor Zanninki dokladlari nayt keng doirli qo'llangan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ham boshqa yerda shu mahkamaninki shartlariga uyg'un keladigan doktor Zanning bir necha nashr qilgan dokladlari bor. 6-oydagi mahkamada bəy qilgan shohidligidan sirt, uningdan sirt yana ba'zi bir yana bir 6-oyda yani eng oxirgi qismini yozgan 6-oydagi dokladining shu haqida shohidlik berdi. Uningda Uyg'urlarninki nopus ustunligini yo'qotish, oxirlashtirish, Beijingning Uyg'urlarninki nopusini ilg'orlashtirish strategiyasi degan dokladini e'lon qildi. Xinjiangdagi aholi qurilmasini tahlil qilishi, ya'ni Xinjiangdagi terrorizm mavjudligining asosi Uyg'ur aholisining qurilmasini ya'ni manbasini ilg'orlashtirish bo'lishi ham Uyg'urlarning terrorizmning mavjudligining asosiy sababining u yerdagi Uyg'ur aholisi ekanligi shu bo'lganligi eng o'g'anda Uyg'ur aholisini tuvallatish bilan Beijingning bir milliy xalqni, bir millatni yo'qotish siyosatini ya'ni 48-yildagi Birlashgan Davlatlar qirg'inchilik ahdnomasiga xilof ahvolni maydon keltirganligi, ya'ni Xitoyninki nopusni ilg'orlashtirish strategiyasininki bir millatni yo'qotish, ya'ni aholisini tuvallatish bilan birlikda elib berilganligi o'tirib qo'yilgan. Doktor Zanning ikkinchi ham eng oxirgi dokladi at the Jamestown fondi tarafidan nashr qilindi. Buningda Beijing hukumatiningki Xinjiangdagi qayta tarbiyalash lagerlariga bo'lgan bevosita aralishishi o'tirg'i qo'yilgan. 2017-yili Xinjiangdagi jazo lagerlari programmasi boshlangan, ham shundoq buningga Xi Jinping o'zi bevosita rahbarlik qilgan. Doktor Zan, sizniki mahkama ishkili dokladingizni ham bizga ta'minlagan dokladlaringizning hammasini qarab chiqdi. Sizning eng oxirgi ham shundaqla oldingi dokladingizga munosabatlik savollaringizni so'raymiz. Sizning nashrdan chiqadigan dokladingizga munosabatlik shu dokladingizga savollarni so'raganda biz 10 minut vaqtni beramiz. Ko'p rahmat. Men yangi topganlarimni hem uninki jazo lageri bilan Xitoy hukumat organlarining aloqasini o'tirib qo'yman. Xinjiangninki islomiy oshqulliq hem ularni yo'qolish bilan 2017-yildagi qayta tarbiyalash mariyani ham markaziy hukumat o'zininki kontrol qilish ishlarning bog'lanishligi faktlarga tayangan vaqtda hozir yangi bir yo'l yo'riq bo'lib, bunda
qayta tarbiyalash yo'lini amalashtirishning yana bir usuli o'tirib qo'yilgan. Buningdagi birinchisi dinni boshqarish. Bu Xi Jinpingning so'zidan keyin 2014-yildagi qayta tarbiyalash o'rinlarininki qandaq o'rilishi, buningda oshqo'llikni yo'qotish nemisning hukumatniki buyrug'i bo'yicha, ya'ni buning nisbatan uzun vaqt hal qilg'ish siyosat o'tirib qo'yilgan bo'lib, Şinjan hukumati bu muhim siyosatni o'tirib qo'ygan bo'lib, endi bu siyosatni amaliyotda amallashtirib buni tajriba qilgan. Endi bu markaziy hukumatninki bu nimasi Xinjiang'ninki 2016-yildagi tuzumi, ya'ni siyosatlari bilan birlashib bu qayta tarbiyalash markaziniki eng asosli arxitektori hem buningki haqiqiy amaliy yurgizuvchisi buning o'tirg'i qo'ygan. 2016-yilda 3-oydan boshlab bu planlar hammasi rasmiy yo'lga qo'yilgan. Endi markaziy hukumatninki asosli bu o'tirg'iga yo'l yo'rig'ida qayta tarbiyalash masalasini yerlik hukumat o'tirib qo'yib, yerlik usulda yerlik bo'yicha hal qilish degan o'tirib qo'yilgan. Hamda bu buning tarafda Xinjiang'ga bundaqcha vaqtda bu re-education ilk berishniki asosliga has qo'shib, ham shundaqla buni markaziy hukumatning bu siyosatni amallashtirishning ahvoliga bo'lgan, men shu yangidan topgan ham analiz qilgan masalalarim haqida o'tirib qo'yaman. 2017-yilda 3-oyda oshqo'llikni yo'qotish siyosatiga asos bo'lgan qaytadan tarbiyalashni bunday qanday normallashtirish yoki uni umumlashtirish o'tirib qo'yilgan. Endi bularning hammasi Xinjiang'dagi jazo lagerlari ne o'tirg'i qo'yish bilan o'tirib qo'ygan. Xitoy hukumati bu ishdan sirtqi tarbiyalash markazlari, o'qish markazlari deganni ishdan sirtqi jazo markazlari qilib o'zgartirgan. Demak, bularning hammasi 2017-yildagi qaytadan chiqqan qonun nimasi bilan uningdan sir birinchisi markaziy hukumatlarni uningda Xinjiang xizmati degan bir guruh o'tirib qo'ygan, boshqa mutaxassislar bu haqda o'tirib qo'ydi. Bu guruhda Xitoyniki markaziy komitetniki doimiy komitet a'zolari buning birisi Xitoyniki o'sha siyosat belgilaguvchi asosli markaziy komitet a'zolari bilan bu siyosatniki bevosita bog'lanishi bo'lib, buningda butun ikkinchisi Xi Jinpingning aqsiga bevosita 2017-yildagi markaziy hukumat ham shundaqla butun shu dokument ko'zdan aniq o'tirib qo'yildi. Xinjiang partiya komiteti shundaqla qonun organlarining hammasi tiki ishlar bular maxsus mamlakatlik qonun komiteti bular bilan birga aloqali bular o'zlariniki bu siyosatning qo'llanishiga to'liq ruxsat berganini tasdiqlagan.
which was then reported back to the Xinjiang's autonomous region for review. Bu haftaki qaytadan qarab chiqishlardan Xinjiang avtonom rayoniga yana qaytadan bergan. Bu yana 2018-yilda o'tgan. To which the Legislative Affairs Commission reports to is the first-ranked member of the Politburo Standing Committee. The head of the Xinjiang Work Group, the Central Xinjiang Hizmet Grubu'nunki beşi Wang Yang. Bu siyasi daimi komitenin asaslık adamı. Merkezgi baş maslahatçı grubununki bunun asaslık azası. Bularning hammasi odatdagi Xinjiangga qaragan vaqtda bularning huquqi kuchli. Demakchi aytgan vaqtda demak Merkezi komitetning ya'ni qonun komitetining ham shunday markaziy komitet ham Xinjiang xizmat guruhi bularning hammasi Xinjiangning ma'rif orqali agrini elib berishningki asos oxistiki kishilar ya'ni shular men PowerPoint bo'lmaydi. Demak bu bevosita sheningki buyruqninki amallishi o'tirib qo'yilgan. 2017-yili 31 mushu qonun o'tirib qo'yilgandan keyin Xinjiang xalq kongressi qurildi. Mushu yangi qonunni, ya'ni qayta tarbiyalash haqidagi qonunni mushuni amallashtirish haqidagi markaziy hukumatning qarori ekanligini ham uning muhimligi ham uning shartlari haqida o'tirib qo'ygan ham bularning hammasining Xi Jinpingning o'tirib qo'yganligi, Xi Jinpingning bevosita rahbarligida ekanligi o'tirib qo'ygan. Demak markaziy hukumatningki siyosatini amallashtirishning ekanligi shart qilingan. The specific emphasis on the fact that this regulation is especially quote-unquote related to implementing Xi's own quote instructions and requirements. Siyosatlarning amallashishi ya'nilam Xi Jinpingning bevosita siyosatni amallashtirishning bir qismi bo'lgan. Circumstantial evidence buttressing that. A speech made by Xi at the March 2017 two sessions in Beijing, which took place just 2017 yil 3-oyda Beijingda ikki qism yig'in bo'lib, buningda Xinjiangdagi eng yuqori darajalik rahbar Xinjiangmi bo'lgan. Endi bu voqeaning asosiy nimasi 2017 yil 3-oyning teni Xi Jinping Xinjiang vakillarining ijtimoiy muqimlikni saqlash degan mushu masala ustidagi asos o'tirib qo'ygan. Demak 2017-2019 yildagi mushu aytilgan ta'limotga qaraganda sekretari Xi Jinpingningki asosligini yo'lga qo'yish Xinjiangdagi ya'ni Xinjiangda yangidan bir muhit shakllantirishda asosiy rol o'ynaydigan tizimni o'tirib qo'ygan. Demak, shu 2 yildan beri bu qo'yilgan siyosatlarda alohida o'zgarish paydo qilgan, muhitni paydo qilgan. 2019-yili 2-oyda yana qaytilgan vaqtda Xi Jinpingningki o'zining shu yuqorqi ikki yig'indi degan gapiga qaytib kelsak, Xinjiang o'zining jazo lagerlarini ichib, chet elliklarning kelib ko'z tutishni ochganda, ya'ni bizningki qayta tarbiyalashning muvaffaqiyatli bo'lganligini bular dunyo ko'rib, buning report qilsin degani 2 yildan keyin
rasmiy boshlangan. Mayli, demak, Xitoy hukumat axborotniki doklad qilishi Shularning hammasi bunda aytgan vaqtda qayta tarbiyalashninki cho'qim yo'lga qo'yilganligi jazmanlashgan. Ya'ni yig'inchoqlab aytgan vaqtda mushu Xitoyninki eng yuqori darajali qaror chiqarish o'rni qonunlashtirish ham shundaqla normallashtirish qayta tarbiyalashni normallashtirish shularning hammasiga Xi Jinping o'zi bevosita talab qilgan ham shundaqla shartsiz holda qabul qilish ham yo'lga qo'yishni o'tirg'a qo'ygan. Demak, bularning hammasiga nisbatan Xinjiang amaldorlariga 2017-yil 3-oyda mushu aniq holda mushu yangi tuzumning yo'lga qo'yilishini o'tirg'a qo'ygan. Eng oxirgi dokladingiz haqida 6 savolim bor. Shuni so'rayman. Undan keyin balkim birinchi savol. 2017-yildagi qonunda deyishingizcha xilma-xil rayonlik ham hukumat partiya a'zolari bilan maslahatlashish degan o'tirgan eng oxirida Xinjiang qayta tarbiyalash aslahalarininki markaziy siyosiy byuro ham shundaqla markaziy hukumatning Beijing hukumatining demak mening savolim shu xohlagancha tutqun qilishga hukumatning bevosita markaziy hukumatning bevosita aralashib bormi? Xinjiangning bo'lishiga Xinjiangninki ahvoliga markaziy hukumatning Xinjiangda nima ish bo'lganligi markaziy hukumatning plani va planninki amallashishiga uningga isbot bor. Chinchuango nayti yangi siyosatlarni hem nayti kuchlik energiyalik holda o'zining yangi siyosatlarni ijod qilgan bo'lsa-mu, ammo bularning tafsiloti ham shundaqla bularningki kelib chiqishi bu qonuniy ham yo'l yo'riqi ham yoki buningki ramkasi albatta bu markaziy hukumatninki maslahat komitetidan kelgan ham shundaqla bu markaziy hukumatninki bularni amallashtirish qobiliyati ham shundaqla markaziy maslahat ya'ni qaror berish organi bu qo'rqinchli qirg'inchilikning bularninki paydo bo'lishiga bevosita aloqasi bor. Demak, bu aloqa albatta ta'siri bor. Ham shundaqla buningki bu rolni o'ynagan ichida albatta bevosita birinchi rol o'ynovchi Xi Jinping. Undaq bo'lsa markaziy hukumatninki shu kishilik huquq yo'qolishi yoki shu butun qirg'inchilikning yuz berishiga sabab bormi deganda ha. Chunki Xinjiang xizmat guruhi ham shundaqla shularninki siyosiy komitetdan butun hammasiningki aloqasi bor, bir-birsiga bog'liqlik. Ham shundaqla shu qirg'inchilikninki yuz berishida bularning hammasi bog'lanishliq, chunki partiyaninki bu siyosatni amallashtiruvchining eng cho'ng amaldori markaziy siyosiy komitetninki eng
yuqori darajalik a'zosi. Bu yerdagi qirg'inchilikning yuz berishiga sababchi bo'lgan butun hammasi buya chiqilgan siyosatlar bilan bog'lanishliq. 2017 yildagi siyosat bilan 2018 yildagi siyosat Şinjandagi jinoyatlarning sodir bo'lishiga bo'lgan nim aloqasi bor. 2017 yildagi siyosatlar oshqo'llikni yo'qotish shartlarining hammasi bundoq chiqqan vaqtda amaliyot etgan vaqtda qayta tarbiyalashning cho'qim amallishi yo'li qo'yilishiga keltirib chiqargan. Shundaqla garchi buning uchun atalgan aslahalarninki qanday bo'lishi aytilmagan bo'lsa-mu, uningga qartilmagan bo'lsa-mu, ammo u yerdagi qayta chiqib chiqqanda bu qayta tarbiyalash markazlarining aslidagi nimada bu qayta tarbiyalash bo'lishi kerak. Ammo aslidagi jazo lagerlariniki faqatlam shu bo'lish kerak, ammo keyingi vaqtda siyosat bo'yicha bu oshqo'llikni yo'qotish siyosatining amallish o'rni bo'lgan ham shundaqla shuning aloqasi bor. Aslidagi nashr qilingan ham shundaqla buyurilgan oshqo'llikni yo'qotish siyosati bilan bevosita aloqalashgan. Ishkimin 17-yilgi siyosat bolalarni yo'tkash ham shundaqla tug'ut cheklash mushular aloqalashlik degan. Bu asosli holda jazo lagerlari qartilgan. Mening aslim qaraganda yotoqlik maktablarning hammasi shu siyosatlar bilan bog'lanishligi bor. Ya'ni 2017 yilning boshlarida jazo lagerlari va shundaqla yotoqlik maktablarningki bo'lishi aslidagi plan qilgandan nayti ko'p holda oshqan ham shundaqla kengaygan. Uningdan sirt yangi oila siyosati, planliq tug'u siyosati 2017 yil 7-oy yozda yo'lga qo'yilgan. Buni ko'rgandan keyin, buningdan keyin yana bir ko'rgan dokumentimiz 2017 yili tug'utni cheklash bu haqda ishlatgan til masalalar texmo ig'irlashdi ham aniq o'tirg'a qo'yildi. Nurg'un hukumatninki axborot organlari ham shundaqla 2017 yildagi siyosat bo'libmi Xi Jinpingninki asosliq yo'l yo'rig'i ham shundaqla mushuninki 2017 yilgi siyosatni yo'l qo'yishda Xi Jinpingning bevosita yo'l yo'rig'ining qaysi ekanligi bog'lanishligini tushunib berasiz. Mening qarashimcha mushu hozir biz oshkorlagan yangi mushu hukumatniki yangi siyosatni o'ttirib qo'ygan mushu qarashidan qaragan vaqtda 2017 yildan keyin yan chiqqan bayonotda bo'yicha Şinjan ahalisiningki yüz belgini jazo lageri bilan markaziy hukumatning tug'ut cheklash siyosati ikkisi asosli holda birga ilib berilgan. Bularning hammasi iqtisodiy ahvolga asosli ta'sir ko'rsatgan bo'lib, bu yerlik tarafdan bir yangilik yaratish
veya ki bir ahvallarni qilish emas, endi bu mazmundan qaragan vaqtda bu yerda Xi Jinpingdan berilgan muhim buyruq agar yerlik Şinjan hukumati va markaziy hukumatning siyosatini amalllashtirishda bevosita bir bog'lanish bu yerda o'tirib qo'ygan vaqtda ben o'zim boy o'tirib qo'ygandek Şi'ninki 2014-yili ham keyingi vaqtlarda degan bayonotlari yoki bo'lmasa nashr qilmagan 2017-yil 3-oyning 5-idagi so'zni qaragan vaqtda Şinjandagi bo'lgan ahvollarning hammasida u buyruqlar bevosita aloqali. Şi'ning bu yo'l yo'riqlari partiya kadrlarini Uyg'urlarga qarta insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazligida qanchalik rol o'ynaydi, qandaq bu Şi'ninki so'zi haqidagi mazmun haqida biz cheklik bilamiz. Ama onunki roli birincisi onun birinci degende muqimliqni saqlash, onundaki Şinjan'ı uzun müddetlik kontrol qilishning asosiy degan mishlar qaragan vaqtda bu Şi'ning yo'l yo'rig'i muhim rol o'ynagan. Muqimliqni saqlash ham shundaqla ashqulliqni yo'qotish degan bu Şi'ning yo'l yo'rig'i, berilgan yo'l yo'rig'i va shu siyosatlarning hammasi bir-birisiga rol o'ynagan, muhim rol o'ynagan. Shundaqla bu yerda ishlatilgan ba'zi bir tillar qaragan vaqtda 2017-yili 4-oydagi nemada o'tirib qo'ygan shu siyosatlar bilan keyingi o'tirib qo'yilgan hammasi tadbirlarning hammasi birga ham shuning bu yerdagi shundaq faktlar borki asosli yo'l yo'riq o'yish qayta tarbiyalash va jazo lagerlari bilan bog'langan. Thank you for joining us again, Dr. Zenz. If I can just step back for a moment, you have obviously researched and published extensively on a wide range of the allegations that we have been looking at as a tribunal. Biz mahkam sifatimiz bilan qarab chiqmoqchi bo'layotgan nurg'un xilma-xil doir tarafdagi jinoyat qilmishlariga haqida dokladlaringizni yozibsiz. Yazdınız. Sizinki aldığan mənbəsini özünüzün deb biləmsiz. Meningki iqtisadi kirimim kommunizm qurbonlari degan organdan keldi. Ular shaxsiylar yordam qilgan, iqtisod. So there's no need to go into that, but could you just let us know in your work, in the gathering of evidence and its analysis, how you Sizning faktlarni yig'ishlarınız sizce o'zingizniki shularga betaraf bo'lmay qarab muomala qila oladiganligingizni qanday isbotlay olasiz? Mening metodim bütün uchurlarga men o'xshamagan manbalardan foydalandim. Uningdan asoslig'i hukumat o'zining dokumentlariga, hukumat o'zininki material manbasiga ham shundaqla tarixiy mazmun
hem bütün jarayonlarga masalan emgeklarni yetkash, emgek kuchini yetkash desak, emgek kuchini yetkaganning bütün tarixiy arka ko'rinishlariga shularga qaradim. Uningdan masalan emgek kuchini yetkash deganda shuniki qandaq taraqqiyot jarayoni bular haqida qildim. Undan keyin asosli o'zgargan bir nuqtasi shularni tadqiq qildim. Amdin ularni tafsili bo'lgan, aniq bo'lgan yerlik, rayonlik siyosiy ham rayonlik ahvollarga bog'ladim. Men har vaqtda yerlik, ya'ni yerlik bayonotlar yoki bo'lmasa masalan tashviqot o'rinlarininki nemleri şahitlarninki etqanlari, Xitoy hukumati o'zininki shaxs manbalari shular qardim. Men ham shunday mening tadqiqot yordamchim bilan biz o'zimiz nurg'un tadqiqotni olib boramiz. Men jiq vaqtda ham o'zim boshqa dastlabki originalni boshqa mutaxassislarninki qarab chiqishi, baholashiga beraman. Undan sirt Jamestown institutga ularga beraman. Ular qarab chiqdi. Ham shundaqla o'zimniki naytdi faktliq ham o'zim bir akademik burchim bilan men o'zimning Shinjang haqidagi tadqiqotimniki hammasi o'zim naytdi tafsili ham diqqat bilan izlanaman. Men Thank you very much. To summarize my methodology in a nutshell. That's good. Thank you very much. Ben özümden metodum Turning to kısaca. the new paper, your own sort of sequencing of events. Sizin vakalarını devirge bölüp bayan kılışınız, mesela qayta tarbiyalash kampanyası, qayta tarbiyalash hareketinin yol qo'yilishi, mesela bexatarlik aparatlarının qurilishi rayondagi. So, do you think that actually we would need to find earlier sources for the implication of central government? Sizce biz merkezi hükümetinin şu siyasetlerin amallaştırılışına dair burunqi materiallarına erişimiz gerek mesela 2014 yıldaki. In my 2018 research paper, I gave a lot of context for the development. Benim 2018 yıldaki tadqiqatımda ben burunqi ahvallarga münasebetlik nurg'unlagan materiallarni ta'minladim. Which also was in tandem with the increasing securitization of the region. Mesela rayondagi texniklik bexatarlikni qilish aslahalarini ko'payishi haqida nurg'un narsani kirgizdim. 2018 yildagi Shinjang xizmat guruhi degan mushuninki xizmat aqbasi hem Xi Jinping'ninki mushu kampanyani qandaq taraqqiy qilganligi, taraqqiy qilish yo'linishi, mushlarning hammasi nayt muhim. Hamda hozir qilganimda mushlarning hammasi nayt bir yangi tadqiqot, buni yaqinda elib bordim. Mesela merkezi hükümetin yukarı dereceli amaldorlarının Şinjan'da ziyareti hem ularning tekshirish elib berilishi 2013-2015 yillarda bo'lgan ahvollari ham meningcha ben umuman hozirgi baholash ham shundaqla faktlar Bence mush nurg'unlagan ko'p bo'lgan faktlarni o'z ichiga oladi. Ham shundaqla xulosani boshqacha yakunlaydi. Your body of work really. You describe
what seems to be a very systematic, industrialized, I think you perhaps even used the word militaristic. Sizin təsvirinizdə hərbi halətdə muamele qılğan, sistemlik sanaatləşkən bir proqrama deb təsvirləyən. Describe to us what do you think the features of a systematic, industrialized approach to the control? Sizcə müştaq sistemlik sanaatləşkən yoki tərəqqi qılğan aşındaq əslihələrinki görünüşü yoki ifadələnişi qandaq? Yoki müştaq hərbi halət. Şinjan'da nurg'unlagan ahvollar tajriba qilingan bo'lib, boshqa masalan bu yerda keng doirlik, cho'nqur harbiy holatdagi ashundaq tajriba qilishak ashunda ahvol Xinjiangdan beri mavjud. Masalan kadrlarni kuchli siqib boshqarish. Bundan haddidan oshgan yo'l bilan, haddidan oshgan bir yo'l bilan yo'lga qo'yish, masalan siyosatni amallashtirish, masalan soqchilar qayta tarbiyalash. Xinjiang'ningki qattiq qo'lliq bilan boshqarish metodlari mushular asos. Ham shundaqla insonlarning nima qilish shularga shunda bir ashtaq butun kuchi bilan kontrol qilish boshqarishiga ruxsat qilgan bir erkinlikni ato qilinishi mushular. Hem ondan keyin iqtisodiy tarafdan nurg'unlagan iqtisodiy yordamning ajratilishi. Demak, shundaq pullar bilan xilma-xil insonlarni yollab bu sistemaga ishlatishni. Masalan, hatta ba'zi bir Uyg'urlarni yollab bu sistemaning uchun xizmat qildirish. Masalan, aytaylik, yotoqlik maktablarda qandaq shu maktablarni boshqarish ham yurgizishninki usullari hammasi harbiy holatdagi tusni olgan shuni boshqarish. Shularning hammasi mustaq harbiy holatni olgan kambag'allikdan qutuldirish va boshqa yo'llar bilan elib berish degan shularning hammasi deyilgan gaplarning, buyruqlarning hammasining amaliyotda ifoda qilinishi bilan ko'rsatilgan. All levers of government are involved, and that presumably would not be possible at the regional level without. Albatta, markaziy hukumatning bu butun buyruqlari yerlik darajada vujudga chiqish uchun mushundaq bir bo'lmay mumkin emas. Ammo tasdiqsiz markazning tasdiqsiz masalan Xinjiang'ningki ajoyib qobiliyati mushundaq ilib berishi mushlarda yuz berishining hamsida markaziy hukumatning qanchalik darajada yaqindan aralashganligi aniq. Agar masalan bu iqtisodiy tarafdan va boshqa tarafdan qarasaqmi, Xinjiang'ning butun shu taraflardan hammasi markaziy hukumat iqtisodiy yordam qilgan. Mushundaq yaqin nimasiz u mumkin emas. Markaziy hukumatning that there's a legitimate need to counter terrorism, extremism and separatism
what in the system terrorlik, aşqulluq hem bölgünçilikni qarshi turish uchun sizce mushu davrlik bo'lgan taraqqiyot mushu ahvollarning bo'lishida indisputably excessive to sizce haddidan oshgan yoki nearly everything qandaq ahvollarni taktikalarni qo'llangan bütün şahitlarning hammasini o'ttirg'a qo'ygandek bu yerdagi ishlatilgan ahvollarning hammasi o'ttirg'a qo'yildi. Masalan, saqchilarningki cheksiz huquqqa ega bo'lgani qiyin qistoq ularning saqchilarning besimi masalan ayollarning uchirgan ahvollari tug'ut cheklash ham shundaqla tug'mas qilish ahvollarida yo'l qo'yish uchun elib berilgan haddidan ziyoda qattiqlik uningdagi zo'ravonlik masalan oilalarni ayirish oilalarni bo'ritish masalan diniy oshqullarni bostirish uni qandaq qilib butun masalan besimlar hamma narsaga ba'zi bir zo'ravonliklarni ahvollar bo'lganda ularni bir qonuniy javobgarlik ekanmay shu qadar kuchli kuch bilan besim qilish ham shundaqla mushu siyosatni yuritish jarayonidagi hukumat doiralarida hech qanday bir jinoiy ahvolning sodir bo'lganligi faktni yo'qotganliklari. When an academic researches a subject for which there are known to be documents that are not available to her or him, then a risk is taken if the interpretation is extravagant. Agar bir akademikka o'zininki tadqiqot uchun manba yetarli bo'lmaganda akademik o'zininki ko'z qarashini qilish shundoq to'g'ri keldi. Albatta. Sizning tadqiqot materiallaringiz siz bo'lgan materiallaringiz sizga o'zingizning ko'z qarashingizni qistirib qo'shib yetadigan shunday ahvollar bo'ldimi? Masalan, siz ko'rgan dokumentlar materiallarda xato, to'g'ri va yoki haddidan ziyoda degan ahvollar bo'ldimi? Mening nurg'un materiallarim nashrdan chiqqandan keyin ba'zi bir ahvollar men o'zim o'ylagan yomon degandan texnik bakarak yomon darajada ashundaq ekanligini bayqadim. Uningdagi nurg'unlari material emas, shahidlarningki ahvoli bilan ko'rdim. Bu mening materiallarim nashrdan chiqqandan keyin men tafsilotni qo'shmagan yoki o'zgartmagan mundaqni bunda aytgan vaqtda latest report to be published tomorrow and therefore for the first time exposed to the review of those who may criticize you. Is that based on newly found documents? Sizning nashrdan chiqadigan dokladingiz balkim boshqalarningki tanqidga uchrashi mumkin. U yangidan chiqqan dokumentlaringizga asoslanganmi? 90% yoki uningdan jiqaroq materiallar men burun ko'rmagan faktlarga asosan yozildi. U dokumentlarni nereden aldınız? U Xitoy hukumatining to'rbatlaridan xilma-xil darajadagi
hökumət axbarat dokladlarından just a small number from private media reports, but mostly government. az, nayt az qismi mətbuat dokladlardan kelgan. Of caches of leaked documents, some apparently disclosed, some apparently never disclosed. Biz bəzi bir aşkarlanğan materiallar haqida sözləşdik. Bəziləri bütün to'liq aşkarlanğan, bəziləri bir qismi. Siz mushu aşkarlanğan materiallardan xəbəringiz var? New York vaqti gazeti nashr qilgan shu Şinjan materiali shu bizning bildig'imiz faqat shular nashr qilgan. Those papers be of value in your work? Bəzi bir materiallarni typically new documentary evidence qabul is qilindi, always ya'ni. valuable, and especially if it is extensive. It is Ama likely that either something has önce escaped yeni some materiallarning hammasi qimmatli. in the New York Times, or to researchers like myself and others New York vaqti gazeti have other pieces of information nashr qilgan material yoki boshqa materiallar bo'lsin va yoki ma'lum darajada mening materiallarim bog'lanishligi bor materiallar bo'lsin. the same. Some of it, some significance may have escaped, Albatta but not escaped. ko'pinchisi ba'zi bir odamlarning qo'ldan ketgan bo'lsin, ammo ba'zi birlari And it's also crucial that many minds critically and constructively review whatever I publish. albatta men qandaq narsani nashr qilay, ko'pinchisi uni tanqidiy ham tafsiliy holda qayta ko'rib chiqib By you and indeed by witnesses, trace responsibility for that to the very top, there being no other way of them being authorized. Correct? Not only no other way, which we have surmised quite correctly, but I believe we have quite hamma tarafdan direct documentary evidence of such a link itself. lekin shuningga nayti faktliq bo'lgan faktlar ig'ir munosabati bor. To'g'ri. As you posited, that the policies were emanated from the very top. Albatta siyosatning hammasi eng yuqori darajadan o'rindan kelgan. Much of the implementation strategy and specifically the commissioning of some of the crimes that we have allegedly heard would have emanated from the seniors, possibly the standing committee itself. Sizce mushu biz qarayotgan jinoyatlarningki qanchalik qismi eng yuqoridagi eng bo'lmaganda oliy darajalik rahbarlar yoki markaziy shular tarafiga bevosita aloqador. Qayta tarbiyalash o'rni albatta tarbiya orqali o'zgartish bu De facto pioneered by Chen Quanguo's predecessor Zhang Chunxian. Chunchuango'ningki dastlabki Chunchuango'dan burun vazifa olgan Zhang Chunxian bilan bog'lanishliq. The upscaling and standardization and uni amallashtirish yoki uni normallashtirish ham shunday ijro qilish was obviously implemented by Chen Quangu. Buni ijro qilishdan hammasi albatta Chen Quangu riyosatchilik qilgan. Or to what extent did he just take his cues from his predecessor? Or to what extent uni qanchalik darajada Chen Quangu faqatla o'zining burunqi uningdan oldi yoki uni davom qildi? Albatta buningki butun qo'llash markaziy hukumat tarafidan. There was close involvement in the drafting and the consultation with central government institutions. Oshqulliqni yo'qotish siyosati o'tirg'i qo'yilgandan keyin oshnagan albatta hammasining ham yo'lga qo'yishlar yoki uni ishga ijro qilishning hammasi markaziy hukumat siyosiy
maslahatchilar byurosi hammasi bilan maslahat bilan More specifically, bo'lgan. what I mean, we have heard significant amount of evidence of bizning anglishimizcha humiliation of qiyin qistoqqa elish, violence and general dafsanda qilish, Do you think mushlarning faktlarini angladik. Sizcha would have been constructed at local level or mushu jinoyatlarning hammasi yerlik darajada at local level, or would it tacitly in your mind have had to emanate from central? sizcha bularning hammasi yerlik hukumatning qilgan ishlarmi yoki markaziy hukumatdan kelgan bevosita buyruqmi? Qayta tarbiyalashni yaxshi qilish uchun markaziy tarbiyalashga o'zgartirishlarning hammasi aniq markaziy hukumat bilan maslahat qilish bilan bo'lgan. Endi qaytadan tarbiyalash, bunda aytganda insonlarningki ish harakatini o'zgartirish, ya'ni ish harakatini idora qilish bilan bo'lgan. Mushuna ichidagi butun majburlashlar, majburiy o'zgartirishning hammasi is speculative. So in my opinion, the use of significant coercion, but at the very least heavy-handed psychological coercion, at the minimum physical restraint. Menimcha eng oz bo'lgan jismoniy besim yoki psixik qiynash mushu jarayonlarning hammasi faqat yerlik emas, rasmiy qonun o'zida shuningda belgilangan. Buningda markaziy hukumatning aralashishi bor. Masalan, buningdagi madaniyat yo'qotilishi, bosqinchilik, mushularning qaysi darajada yurgizilishi plan qilingan, majburlashgan, jismoniy besim yoki kontrol qilish, o'limga hukm qilish, mushularning hammasi aytganda markaziy hukumat bularni cho'qim tasdiqlash kerak bu ishlarni olib berishga. I was just wondering whether in the new information that you found, Dr. Zenz, there is any information about the subsequent involvement of central government in the follow-up, in receiving information about the implementation of the regulation. Sizning yangi dokladingizda mushu markaziy hukumatninki majburiy mushu qilgan jinoyatlarga munosabati bormi? Shuning fakt bormi? Aralashganligi. Men degandek, mening tadqiqotim davom qilayotgan bir tadqiqot. Men nimaga asos qilganligi haqida o'tirib qo'ydim bu tadqiqotimning. Albatta biz mushu muvaffaqiyatli amallashtirish siyosat dokladlari qaraganda bu mushu 2019-yilning dastlabki yarim yildagi mushu dokladda muvaffaqiyatli yo'lga qo'yildi degan mushu ahvol ham Xi Jinpingning shunday bir xulosa qaraganda albatta bu ularning hammasi markaziy hukumatning og'zidan chiqqan xulosalar. Albatta Shuhrat Zokir bir necha bayonotlarni e'lon qildi, lekin u markaziy hukumatning tasdiqsiz u bir og'iz gapni dalamaydi. Demak, xulosalar vaqtida xilma-xil tarixlar bu yerda mavjud bo'lsa-mu, ammo tafsili degan vaqtda shu yo'lga qo'yish taraqqiyotininki o'tirib qo'yilishi albatta markaziy hukumatning buyruqsiz mumkin emas. Dr. Zenz, if I recall correctly, your submission to us in June purported to be new research
bringing together hitherto unknown information, which was a breakthrough in our understanding of the Sizning kimish dastlabki tadqiqotingiz mundaq chiqqan vaqtda xuddi shu rayonga nisbatan bir yangilik yaratgan bir tadqiqot. Shunday deb qaralgan, shundaqmi? To'g'ri. remarkable good timing available to us. Hem shundaqla sizning 9-oyda tadqiqotingiz bizga nayt bir vaqtida ta'minlangan bir tadqiqot dokladi. Yes. To'g'ri. That's a fairly good score for any academic, isn't it? Menimcha bir akademik uchun nayt bir cho'ng albatta bu nayt bir dal vaqtida bo'lgan. This will be my last question. For the avoidance of doubt, this question is specifically in the context of the preamble of Article 2 of the Convention in regard to intent. Would it be unreasonable Qonunning 2 moddasi to bo'yicha assume a degree or munosabatlik in regard to the appointment of Chen Quango as the instrument of implementation of the Central Standing Committee's intentions and policies and arguably the President's? Chen Quango'ningki shu vazifaga qo'yilishi markaziy hukumatning siyosatni amallashtirish asosliq bir quroli sifatida yoki asosliq bir ijrochisi sifatida ijrochisi sifatida qo'yilganmi? Chen Quango'ning shu chog'da bu amalga qo'yilishi the central government's will and intention markaziy hukumatning to dramatically upscale irodasi previous policy. Markaziy hukumatningki burunqi siyosatlarininki aniq amallashtirishninki irodasi yoki g'arizi sifatida o'tirib qo'yilgan. Albatta Chen Quango'ning bo'lishi shu markaziy hukumat siyosatlarini amallashtirishni baholashda uning qilmishlari, harakatlari muhim rol o'ynaydi. Professor Manji's question about the good score of your two reports may need just a little exploration. In attending the tribunal twice, were you under pressing requests from the tribunal to help, or were you making pressing requests to the tribunal to contribute? Siz ikki qatam shu mahkamaga keldingiz, u tribunal shu mahkamaning sizning kelishingizga besim qildimi yoki o'zingiz bir pakt berishga siz tribunalga ta'sir qildingizmi? The findings on population optimization emerged without me directly having looked for it as part of my research on labor aholini ilg'orlashtirish siyosati va yoki qaytadan ularning qurilishini o'zgartirish shularning hammasi u mening maqsadim emasdi. U men o'zim bir tadqiqotni elib berayotgan vaqtda uchirgan bir tadqiqot temasi. Men uni nayt bir vaqtida chiqqan tema deb qaradim. Bo'libmi biz hozir shu mahkamaninki qirg'inchilikqa munosabatlik ahvol bo'lganligi uchun men uni nayt bir jiddiy ahvol dedim. Bo'pmi qirg'inchilikqa, bo'pmi shu aholilar nopusni tuvaltish degan. Shunda bo'lganligi uchun men mahkamadan so'radim. Men bu jiddiy temani bu yerda o'tirib qo'yishni, bo'pmi qirg'inchilikqa munosabatlik bo'lganligi uchun buni bu yerga vaqtida deyishni muhim deb qaradim. Oldin qitim emas, bu qitim men mahkamadan so'radim. Ya'ni bir necha savollarni mendan so'ragan savollarga javob berishni. To be honest, not really premeditated. I kind of had it in my mind to revisit the question. Javob berishni ko'rdim.
the link to the central government. Albatta, men mushu markaziy hukumatninki bir necha masalalarga haqiqatan munosabati borligi haqidagi ba'zi bir savollarga javob berishda shuni o'tirib qo'yishni o'zim nima qildim. Albatta, kutilmagan yerdan men yana ba'zi bir faktlarni egalladim. Men bu mahkamaga nisbatan men mushu bugungi mush mahkama deyish uchun men o'zimning tadqiqotimni tezlatdim. Emerging from evidence heard this afternoon of a detail I've never heard before. It's never easy to know in cases of state-induced mass violence. Mushu hukumat yetakchiligidagi keng doiralik zo'ravonlikni tepish yoki uni ko'rish qiyin. Bularning hammasi hukumatning siyosiy materiallaridan bilinishi va yoki birovning mushularning hammasini yo'lga qo'yishi, masalan, bosqinchilik degandek. Shu orqali ondan uni baholigini yoki ko'rgani bo'ladi. Siz mushu sorunda o'tirgan kishilarga and required her to put it in the bucket where siz mishada aldığınız jaza lagerininki saqchisi Qur'onni so'langan lag'i tashlab uni tualet qildigan chelakning ichiga qo'yib uning ustiga tualet qilish shundoq nima qilgan. Mushularni mushulardan qarg'an vaqtida hukumatninki diniy tarafdan besim qilishi sizcha unumli bo'ldimi? Men o shohidlikni anglamaganligim uchun hozir birinchi qitim anglayapman. That the Quran has become a securitized object subject to sanctioning. Xitoy hukumatiningki bu jinoyatlarning hammasi shu rayonni bexatar qilish degan atalmish maqsad bilan birikib ketgan. Unlikely that a prison guard just happened to have a Quran and happened to bring it into a securitized facility as part of his work, which is highly controlled environment as we know from the China cables. And u yerda masalan China Xitoy arxivi ham shundaqla u yerdagi yuqori darajalik bexatarlik aslahalari bor undaqdir muhitda bir Xitoy saqchisiningki Qur'onni akirib undaq qilish nimasi o'z oldi unda bo'lishi natayin, chunki u planlangan yuqori tarafdagi buyruq bo'yicha bo'ladi. As part of one of the many psychological strategies that are being implemented. Endi bu yerdagi yana psixologiyalik strategiyalardan bu shu so'ralganlarning yurgizilgan ahvollarning qo'llanilgani. Mushu yuqori darajalik siyosiy buyruqning mushundaq amallashlarga bog'lanishi borligini ko'rgani bo'ldi. To the extent that it may be argued that what has been implemented is at variance with the important instructions of President Xi or the will of the central government, then one must assume that those responsible for implementation mushu yo'lga qo'yish, siyosatlarni yo'lga qo'yishning hamsi albatta Xi Jinpingning buyrug'i ham shundaqla markaziy hukumatning irodasi bilan bo'lganligi aniq. Ammo mushu siyosatlarni yo'lga qo'yishda har qanday buningga qarshi chiqqan xizmatchilarningki xizmatidan ep tashlanganligi chiqarib etilgan ashla ahvollar bo'lganmi? I believe it was the county, possibly I'd have to look at it. New York vaqtigisining nim qilishicha bir
Çarçang nahiyesining bir amaldorninki xizmatidan tövaltayotgan ahvol bo'lgan, doklad qilgan. Uning sababi chunki u ba'zi bir so'langan kishilarni qo'yayotgan ekan. May possibly be the only example of such a case of an official punished for not fully implementing. Mencha bu faqat shu bir xodim, bir kadr bo'lishi mumkin, hukumatning siyosatini amallashtirishni qarshi chiqqan. And previously unpublished evidence of some of the strong language, threatening, stern and warning language surrounding. Burun nashrdan chiqmagan, ammo bu yerdagi yana bir nayt kuchlik tonda, yani kuchlik bir ahangda deyilgan gaplar bor. Masalan, siyosatni amallashtirish, agar amallashtirmasa uningki oqibatining qanday bo'lganligi haqida. The words of Xi Jinping in early March at the two sessions where shu 3 ayning in terms of the implementation. 3 ayning oldidagi Xi Jinpingninki so'zida aytilgan shu yo'l-yo'riqlar qaraganda bu siyosatni amallashtirishninki kuchlikligi ham buningki cho'qim amallashtirishning muhimligini o'tirib qo'yish bu yerda aniq belgilangan. Rahmat. This brings us to the end of the oral evidence. Almost certainly the end of the oral evidence before the tribunal delivers its judgment on the 9th of December in this very building. Before we part, it's not for us, of course, to thank people who perform a public duty, but it is important for the public to recognize, in respect of the performance of public duty first, albatta ommaviy xizmatni ommaninki tonishi nihoyatda muhim. An impeccable post for these difficult proceedings. Bu nihoyat bir qiyin bo'lgan mahkamaga, sud mahkamasiga boshchilik qilgan boshchilarninki bo'lishi oson emas. Men bugun mashada shohidlik qilgan barliq mutaxassislarga rahmat aytaman. Ya'ni bular biz hech qanday bir maosh bermay, haq to'lamay, hatto o'zlarininki chiqimi bilan hech qanday haq olmay mashada bo'lganligi uchun hamsiga rahmat aytaman. Hem shundaqla oldingi ham bu qitimqi butun sud jarayonida tarjim qilganlarga charchimay xizmat ko'rsatganlari uchun rahmat. Sabit sizningki ko'rpingiz undaq aytgan vaqtda nihoyatda to'van haq bilan hatto bekorga ishlagan ko'rpidagi kishilaringizga mushu o'zininki ijtimoiy ommaviy xizmat vazifasini o'taganligi uchun rahmat aytaman. Bu nihoyatda murakkab bir jarayon bo'ldi. Bu yerda xilma-xil shohidlar bo'ldi. Bular faqat xilma-xil temalar maqsadida emas, shohidlarning o'zimi har taraflama. Points being made, I think, mostly by me from time to time. Endi bunda aytqaqda asosli gapni ko'pincha ahvolda men o'tirib qo'ydim. This state of ours, chosen to inquire into these matters, as some say it should have done. It is hard to think, Hükümetler, even if done by fully paid. Yani mushundaq bir ahvolni, ya'ni mushundaq bir faoliyatni o'tirib qo'yib qilishmi oson emas. Masalan, maxsus to'liq maoshliq hukumat xizmatchilari yoki ommaviy xizmatchilar mushundaq qismi mushunchalik qilishi mumkin-ku. Shuning uchun biz bu yerdagi
in your Nayt leadership, muhim misal şu sizningki rahbarligingizdan bo'lgan shu nayt muvaffaqiyatlik bu faoliyat probably sometimes albatta unreasonable. biz bu yerda tonishimiz kerak. And it seemed to me appropriate to ask Meningcha you, right at the end, Sabit efendim shu eng oxirida your review. meningcha sizningki qayerdan boshlab nayda tugadik shu haqda siz o'zingizning bir ko'z qarashingizni o'tirib qo'yishingizni so'rayman. Rahmat. Kind remarks. Rahmat It goes without janoblari. saying that none of this work could have been accomplished Men shuni deymanki, bu ishlarning hammasi cooperation of the dedicated and hard-working members of the council. shu sizlarningki butun vaqtini bergan, butun o'zini atagan shu guruhdagi insonlarning As you mentioned, Mr. Chairman, konsul odamlarningki xizmatsiz mumkin bo'lmaydi. the president brought to an end the presentation of the evidence. Doktor Zanninki şahidiniki eng oxirgi Over 8 shahidlar days bilan of hearing in June and September, biz mishada the bugun tribunal was oxirlashdik. presented with over 70 witnesses. 6 ay ve 9 aydaki nemde mında aytganda 70'den artıq şahid You heard from bir yerda Dr. şahidlik Zanni, qildi. my colleague, on the first day of hearing that he headed the research unit team with over 30 researchers. Birinchi Spending 10,000 hours researching the whole qetimqi shu nimada mahkama ichilishida 30'dan artıq material autonomous. ya 70'den artıq şahidlik ve başka materiallar, faktlar, tadqiqotlar yig'ildi. Ularning hammasi Thousands of pages of documents. qaytadan qarab chiqildi, uni birlashtirib, uni tadqiq qilib, ondan uni maxsus bir sonliq ma'lumot ombiri qilib biriktirdik. Many more, over 500 fact witness statements. Undan boshqa 500dan jiq And selected 33 fakt toplaydigan faktliq materiallar testified in yig'ildi. June and 9 in September. Unfortunately, 2 witnesses had to withdraw their statements due to security reasons. 9 şahid bu qitimqida 30 necha shahid oldingi qitimqi mahkamada shahidlik qildi. 2 shahid bexatarlik sababidan shahidligini qaytirib oldi. The statements together with 60 other completed Bütün statements shu berilgan bayonotlar ham bayonlar whom we could not call because of the time constraints. hammasi yig'il, ammo chunki vaqtniki va boshqa tarafdagi cheklovlar tufaylidan bu yerda hammani o'tirib qo'ymaymiz. To the tribunal members and the public. Shu mahkama a'zolari ham The council shundaqla team also xalqimiz contacted over 100 scholars, keyingi vaqtda bularni and human qildi. rights activists. Shu konsulning o'zini 40 experts were 100 dan selected ortiq for public hearings. 100 dan ortiq akademiklar va boshqa kishilar tarafidan aloqa qilindi. 40 dan ortiq In total, 30 witnesses appeared matbuot va in boshqa person tarafdagilar and 42 biz bilan gave aloqa qildik. remotely. These are the statistics. However, this Mana case shular hozirga is qadar not about statistics. statistik uchurlar, ammo masala nomer emas, ya'ni sonliq You've heard ma'lumot more emas. witnesses than Siz any other body bu yerda on the allegations of serious shahid violations of boshqalar har qanday bir kishilardan qaraganda shahidlar, what has ya'ni been presented Şinjan'da yuz berayotgan qirg'inchilik haqidagi shahidlarninki gapini olamiz. limited Demakki, bu yerda bo'layotgan ishlarning hammasi shunchalik ko'p ishning bir qismi emas. the impossibility of Albatta, visiting the sites of the alleged crimes, nurg'un ahvollarning borligi ma'lum bo'ldi. alleged victims Demak, and bularning alleged perpetrators of the crime ahvolidan did not allow counsel rayonga berib researchers to venture tekshirish beyond ilib what they berish have already done. va yoki shu By no yerda means anyone can ko'rish shu ahvollarni vujudga chiqardi. It may take years, or perhaps never, before a complete picture of these alleged crimes and serious violations. Mushu butun umumyuzlik mushu jinoyat ham As a tribunal, you have to deal with qirg'inchilikniki issues to'liq bir ahvolini bayon qilish uchun and only those before you. And make your mushu determination on the butun basis of the ahvollar, evidence, ya'ni bizning oldimizdagi faktlar orqali notwithstanding its acknowledged mushu deficiencies. And
ahvolning qanday bo'lganligiga xulosa chiqaramiz. Albatta bu xalqaro qonunlarning prinsiplari ham kishilik huquq qonunlari bo'yicha bu xulosa chiqadi. Bu albatta mustaqil konsullar ham shundaqla mustaqil mutaxassislar tarafidan xulosa chiqadi. Being arbitrarily arrested and detained without any warning, often upon arrival at the airport or in the confines of their home. On some occasions, witnesses were asked to report to the police station. Medical person arrived from Egypt with 3-month-old triplets. Mehrigul Tursun Misrdan 3 doğuq balası bilan kelgan. Interrogated and tortured for months. Aeroportda ballardan ayrab, özünü so'lab, qiyinlik qistaqqa olgan. She says I was interrogated non-stop for 3 days. I faced torture. I was sat on tiger chair. O qız dedi ki 3 gün to'xtamay qiyin qistaqqa uchirganligi. Here. I have witnessed 9 women who died in the camp. Abdul Wali Ayub was arrested, tortured, interrogated for hours, and gang raped by prison guards. 9 ayolning o'lganligi shohid bo'lgan Abduvalining guruh bosqinchilik uchirganliklarini bayon qildi. He says, I was chained like that, and I was in that position for 7 months. Our people have become like cattle. The witnesses testified as to the horrific conditions of the camps, the overcrowding, lack of sanitary facilities, food, water, and sleep deprivation, beatings, sexual violence, and other forms of torture, including in that recurring spaces, the dark, the tiger chair, the water prison. The 2 camp teachers, Kolbinar Sadiq and Saira Kolsaite, provided you with detailed testimony as to the camp's conditions and how prisoners were brutally treated from the viewpoint of an outsider. Saira Gold gave detailed accounts of sanitary conditions and the stench of the cells due to lack of proper toilets. She said we always heard terrified sounds of people crying, screaming and begging for help, saying, help me, save me. They both confirmed the existence of dark room, where there were no cameras and a tiger chair. They stated that they could see blood dripping from the bodies of the prisoners tortured, that some detainees never came back. Evidence of sexual violence and rape were retold by many witnesses, including today's witness, Kudzir. The guards favored targeting female detainees and female-only camps. Sarah Gold also told you of the horrific gang rape of a young girl by the guards in front of the eyes of all detainees. The prisoners were routinely and extensively medically tested. No one received the results at the time of their arrest or soon thereafter. Of their testing, and no one found out why they were tested. The prisoners were forcibly given pills and medicine that caused them hallucination and loss of memory, and stopped in case of them in their periods. We also heard witness testimony on forced abortion and murder of the babies born as a result of so-called illegal pregnancies. None of the prisoners were properly charged at the time of their arrest or soon thereafter. There was no due process. No lawyer or legal representative could attend, and no subsequent competent court or court hearing that dealt with their cases. The allegations on the terrorism veneer did not reach the level that can be recognized even as misdemeanor in the legal systems that you are familiar with. Saying or texting Assalamu alaikum in Xinjiang may condemn you to 10 years in prison. Organizing language classes in Uyghur
having a copy of Quran or a prayer book can be fatal. Any inclination to have a say, or more say, in the affairs of your region will be brutally suppressed as spiritism or separatism. The crime, I must say, that half of the population of these United Kingdoms can be accused from London to Harrogate, Edinburgh to Cardiff, and Belfast. The 40 experts you heard, leading experts in their specialized field, covered all areas of your mandate. You heard about the hundreds of detention facilities in many forms that have been constructed or under construction, as identified through satellite images. The destruction of mosques, shrines, and religious sites. The recruitment of 150,000 inexperienced guards to provide security at the camps. The surveillance system that makes Orwell's 1984 seem benign. Integrated joint operating platform cannot detect ethnicity and anxiety. It can independently issue automated instructions to arrest suspects, showing apparent signs of extremism and splitterism. You also heard about slave labor. Today, Golzira told you that she was paid 1 pence a day for making 10 gloves. Extensive birth control, forced abortion, and forced sterilization, which has had dramatic effect on the decline of the population growth in Uyghurs and other Turkic population of Xinjiang. You heard about the massive state-facilitated migration of Han Chinese to southern Xinjiang for apparently optimization and various forms of democratic manipulation. Children were separated from the family and given to state care under residential projects. New Han family members are introduced under the banner of love and friendship to harass the peaceful residents and take advantage of their hospitable nature or sometimes absentee husbands who have been in the camps. The experts provided detailed activities of the PRC. You were also advised on the issues of law by prominent experts in the field. It is impossible to summarize the evidence in this limited time, and I can only direct you to the written evidence and the transcript. Knowing the limitation of evidence publicly available, the Council, from the early days of establishment of the tribunal, approached PRC through its embassy in London. Copies of numerous letters written to PRC has been provided to the tribunal. In Council's letter of 11th August to the PRC, 50 questions were posed. None have been responded or acknowledged. Council also approached governments of the UK, the United States, Japan, and Australia. None provided any evidence. A request under the Freedom of Information Act is still pending with the UK government. We are also awaiting a response from the Australian government. And for these reasons, Mr. Chairman and the tribunal members, we request that the evidence should not be closed, and we can submit further evidence if these are provided. While the PRC had not provided any direct response to the allegations that are raised against it, it indirectly have provided some answers that I will briefly refer to. First, the PRC formally sanctioned this tribunal as chairman and anyone associated with it. The PRC also sanctioned other individuals and firms, including the Essex Court Chambers, on the charge of providing a legal opinion, Baroness Helena Kennedy, QC, Adrian Zenz, and other critics and experts. Secondly, in a press conference organized on 29th August, the PRC maintained that no crimes of any sort are being committed against the Uyghurs or other Turkic minorities.
Xinjiang Uyghur population has been increasing at a rate faster than the region average rate. Family protection planning laws of the PRC are applicable to the Uyghurs in the same way as the other citizens. And in fact, they are more lenient for the ethnic groups other than Han Chinese. The allegation of illegal detentions are fabrication and lies by paid agents, actors, actresses, and that alleged detention centers are voluntary and provide vocational training as part of a de-radicalization program in Xinjiang. The use of contraceptive had been voluntary and or otherwise in accordance with law. The labor programs are in accordance with law or otherwise voluntary. The rights and interests of Uyghurs and other ethnic minorities have been fully protected. Physical examinations at the cost of billions of yuans have been initiated to improve the health and prosperity of the citizens. Thirdly, the Chinese government also set up another press conference on 23rd of June 2021, following the conclusion of the tribunal's June hearing, and attended by very high officials of the central and local government. The tribunal and it maintained that the tribunal is illegal, not a regular judicial process. £115,000 was paid by World Uyghur Congress to Sir Geoffrey Nice, a notorious human rights abuser and a British spy. World Uyghur Conference is funded by the US National Endowment for Democracy. Thirdly, China was given the presumption of guilt by this tribunal, and the evidence is falsified. The witnesses are paid actors, and in relation to some specific witnesses, China alleged Saira Gold left the country illegally, suspected of loan fraud, and never taught in the training school. Torsanai Ziauddin, according to her brother, was never subjected to forced sterilization. She has no fertility, he says. Shamsinur Opur is a liar, according to her younger brother. Zumrat Dawat has never been in any camp, according to her brother. Mehrigul Torsan was never in the camps, according to her brother. And so on. And finally, on 9th September, just last Thursday, another press conference was organized by the PRC. PRC now maintains that Xinjiang human rights situation is irreproachable. China continued its attack and to harass the witnesses who had agreed to give evidence. This week we lost 2 of our witnesses because of the harassment by the Chinese government. They withdraw their statements that was submitted to this tribunal with the very intention of giving evidence, but because of the pressure on them, they both had to withdraw. As the chairman mentioned that in the beginning of this hearing, due to safety concerns of the witnesses and their family members, the council decided not to further pursue the allegations that were leveled against our very brave and honest witnesses. Although, in a letter to the Chinese ambassador in London, we invited the family members who had appeared on the June 23rd press conference to appear before this tribunal and give evidence, and asked the Chinese government to guarantee their security. As always, no answer was received. It is unfortunate, Mr. Chairman, tribunal members, that PRC refused and continued to refuse to cooperate with this tribunal in any meaningful way. Our last invitation for PRC to attend this hearing was sent yesterday, as Mr. Chairman referred to. You may ask, although you may not draw references, why the PRC needs to hide behind security and state secrecy, refusing to show, not only to this tribunal, but to the world, what is happening behind the barbed wires in
detention facilities. Our witnesses, including the policemen who have given evidence to this tribunal, have been attacked and harassed viciously by the PRC. The press conferences show the enormous costs that our brave witnesses have paid in order to let the world and yourselves know what has happened to them and their inmates and the horrors of the detention facilities. Invariably, their family members took the brunt of the PRC retaliation, and some have paid it with the ultimate price. I will ask you to please bear in mind the courage and fortitude of our witnesses and our obligation to them when you deliberate about this evidence. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, tribunal members. Of as your team, I intended to include the operational team, the researchers, and the ushers. And it's not unreasonable for the ushers to come last, because they will guide you out of here and home. For this tribunal is now adjourned until the 9th of December. Assalamu alaikum ekran oldidagi Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, hammalarning mush vaqtda takror xayrli bo'lsin. Aziz qarindoshlar, xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasining 9-ayning 10-kuni atigan boshlangan va 4 kun davom qilgan ikkinchi qétimliq soti mana bugun muvaffaqiyatli oxirlashdi. Millatimizga xayrli bo'lsin aziz qarindoshlar. Bu ikki qétimliq sot kollegiyasi jarayonida sot kollegiyasining ikki qétimliq sot jarayonida shunday deyman Baxtiyor efendim, jami 80 chet ellik va Sharq Turkistonlik bo'lib 80 dan ortiq kishi guvohlik berdi. Aziz qarindoshlar, bu ikki qétimliq sotda guvohlik bergan faqat lager shohidlarining soni 12 nafar. Bularning ichida Uyg'ur, Qozoq va o'zbeklar bor. 3 millatga mansub aziz qarindoshlar. Bu jarayonda sizlarni ko'rdinglar. Biroz burun bosh sotchi Jeffrey Nice bilan sotning bosh advokati Ahmet Sabi efendimniki yepilish nutqi bilan bu sot rasmiy oxirlashgan bo'ldi va sot bundan keyin yana qayta sot ichilmaydi. Jeffrey Nice efendim buni jakaladi oldingi kuni. Bu ikki qétimliq sotlar bu sot shuning bilan tamomlangan bo'ldi. Bundan keyingi bosqich shu 12-ayning 9-kuniga qadar bu sotning hukm chiqarish xizmatlari 9-ayning 12-ayning 9-kuniga qadar oxirlashgan bo'ladi va 12-ayning 9-kuni o'tkaziladigan cho'ng bir axborot e'lon qilish yig'inida sot o'zining hukmini e'lon qiladi. İnşallah milletimizga foydali bir hukmning chiqishini hammamiz orzu qilamiz, umid qilamiz va duo qilamiz. Bu mushu fursatdan foydalanib turib, men mushu xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasining qurilishiga va uningki xizmatlarining taraqqiyotiga va bugünkidek mana holga kelishiga moddiy va ma'naviy jihatdan yordam qilgan butun qarindoshlarimizga takrar minnatdorligimni bildiraman va mushu sot ikkinchi qétimliq sot boshlangan 4 kundan buyon ekran oldida o'tirib mushu sotning amaliy ahvolini ko'rgan sizlar ekran oldidagi aziz qarindoshlarimizga takrar hurmatimni, minnatdorligimni bildiraman. Aboy hurmatli Jeffrey Nice efendimiz dedi, agarda davlat ma'murlari bo'lgan taqdirdami faqat mushunchalik ochalaydi bu sotni, lekin nurg'unlagan haqsiz ham nihoyat oz haq elib ishlagan
bir turkum kishilarniki zich hamkorlashishi bilan nihoyatda yuqori sifatda bir sot bo'ldi. Buning uchun bu sot qatnashgan barliq kishilarga ham yordamchilarga rahmatdir. Demak, bu sotningki xalqaro bir darajada bundoq echilishi nihoyatda oson emas. Chunki tunji qetimliq sot Uyg'urlarga xayr tilaymiz. Rahmat Baxtiyor efendim, ekranın aldığındaki aziz qarindoshlar, birazdan keyin, yani London vakti saat 9'da bu Dünya Uyghur Qurultayı tarafından bu Angliya parlamentida Uyghur irqiy qirg'inchiligi qabul qilinishida boshlamchilik rol o'ynagan va bu sababdan mustaqillik Thomas Xitoy hokimiyatining embargosi uchirgan Nusrat G'ani boshlig'idagi ba'zi parlament a'zolariga tashakkur bildirish murosimi bo'lib o'tdi va buni sizlar ko'rayotgan shu Dunyo Qurultayı to'rt televiziyasidan birozdan keyin naq maydondan taqdimiz aziz qarindoshlar. Bu fursatni qochirmanglar. Birozdan keyin ko'rishaylik. Tekrar yana shu sotni qo'llagan va shu sotni muvaffaqiyati uchun şahitlerimiz için dua qilgan, yordam bergan moddiy ma'naviy jihatdan butun qarindoshlarga tekrar rahmat. Millatimizga xayrli bo'lsin. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Yarım soatdan keyin ko'rishaylik. Soat 9'da da operatkam xato deb qo'ydi. Yana yarım soatgacha biz yana bir zalda Church House'ning yana bir zalda yana 15 minut yarım soatgacha yana bir zalda faoliyatimizni boshlaymiz. Xayr. Ko'rishishga aman bo'linglar. Xayr xo'sh.